എന്തൊക്കെ ആയിത്തീരാന്നൊക്കെ ഉള്ള. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും പണ്ട് 3 ദിവസം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. 3 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. എന്താ പറയുക, പക്ഷെ അന്നൊക്കെ വരുന്നതിനൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുള്ളൂ റമീസ്രോ. എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഒറ്റയടിക്ക് കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ. മറ്റേത് എന്താ വെച്ചാൽ റമീസ്രോ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സമയത്താണ് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഇവർ എപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ആ ഗെയിമിൽ പിന്നെ പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവരിക. അപ്ഡേറ്റ് അല്ല, പുതിയൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവരില്ല. പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലത്തെ അപ്ഡേറ്റിൽ ഓല് കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പൊ എന്താ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ഓല് ചിലപ്പോ ഇടക്കിടക്ക് പുതിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരില്ലേ. ഇപ്പൊ ലിങ്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ആ അതെ 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 അതെ, സത്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനല്ലേ. അതിന്റെ മുന്നേ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ഞാൻ നല്ലൊരു ബാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച അല്ലേ, ലാസ്റ്റ് വ്യാഴാഴ്ച അല്ലല്ലേ? അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച 30-ാം തീയതി അല്ലേ? 30-ഉം പിന്നെ 6-നും വരും. 2 പാക്ക് വരും അല്ലേ അപ്പൊ വ്യാഴാഴ്ച? 2 വ്യാഴാഴ്ച ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പാക്ക് വരും. ഉം, ഉം, ഉം. അതെ അതെ അതെ. ആ ഇതിന് 250 വീ കിട്ടിയിട്ടോ റമീസറോ, ഇന്നലെ ഇട്ടേന്. ആ ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ഇടണം. ആ, 4 മണിക്കൂർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ സത്യം സത്യം, അതാണ് അതിന്റെ ഗുണം. ആ ഇനി ഒന്ന് വിടണം. അതൊരു സാധാരണ കണ്ടന്റ് ആണത്, എന്നിട്ടാണ് അത് എങ്ങനെ പോയത് അല്ലേ? ബെൻബോൺ എവിടെ റമീസറോ? ബെൻബോണിനെ മദിരാശയുടെ ഇതില് പോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ഇത് വെറുതെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കമന്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഓല് 3 ആൾക്ക് മെസ്സിനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ സൺഡേ ആണ്, ഈ സൺഡേ. ആ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓ ആ ഒരു പറഞ്ഞ 3 പേജ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടത്. മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് ഇടണം അല്ലേ? ഓ അത് ചെയ്യണം പോയിട്ട്. ഉം. എനിക്ക് ഞാൻ ഓ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇവിടെ കൊല്ലത്തിലൊരു പരിപാടി അടുത്ത് ഇവിടെ അടുത്തേ. ഞാൻ അതേപോലെ പോയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് 100 റുപ്യ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു. എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങള് ഗാനമേള നോക്കാൻ പോയതാ. അപ്പൊ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ കിട്ടി. ഞങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെക്കൻഡ്. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കാണുന്നവർ ആയിരിക്കെ. ആ ഞമ്മള് ഗോൾ അടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്ര 35 റബീസറോ? ഗോൾ ഇല്ല 35 4 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ ചിന്തിച്ച 35-ന് എത്ര വരും? 4-4 8 ദിവസം വരണല്ലേ? 8 ദിവസം നടക്കൂല. 8-8 16 ഡെയിലി ബോക്സ് നമുക്ക് ഇനി 3 കൂടി ഉള്ളൂ, കിട്ടുമെന്നാവ. കണ്ണമ്പ്ര റെഡി. ഞാൻ 50 പോയി കളിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ 250 ഓർമ്മിച്ചോ. ഒരു 250 കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 500 പോയി കറക്കണം. ഞാൻ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ കണ്ണമ്പ്രോ, ഇട്ട് വരാം.
നില സ്വപ്ന കണ്ട് കടുക്കുക ബ്ലാക്ക് ബോൾ അടിച്ചിട്ട് മെസ്സി റൊണാൾഡോ വരുന്നു. എന്തൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാല്ലേ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ബെൻബോണിനാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ കണ്ട തന്നെയാണ്. അല്ല, എനിക്ക് കിട്ടണതാണോ ബെൻബോണിന് കിട്ടണതെന്ന് ഓർമ്മയില്ലാതെ. ഇന്നിപ്പോ ഗ്യാസും കഴിഞ്ഞു, രാവിലെ തന്നെ നല്ല ന്യൂസാ കിട്ടിക്കുന്നത് മിസ്. ഇതപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു 19 ഉണ്ടാവും, 3 ദിവസം കൊണ്ട് തീരും. അപ്പോ വ്യാഴം അവിടെ ഇത് 35 അടിച്ചാല് 6 ദിവസം കൊടുത്ത് തീരൂല. ഇത് ഡെയിലി മറ്റേ ഇയാളെ കിട്ടൂല. അതിലാ മറ്റേ ഡിയാസ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലാണ്, ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അണ്ണന് 9 റേറ്റിങ്ങും മെസ്സിക്ക് 8.5 റേറ്റിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അണ്ണന് മറ്റേ റണ്ണിങ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, മീൻസ് അവൻ്റെ ഇതിൽ റണ്ണിങ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ എന്ത് കാണാന്ന് അറിയണത്. അതാണ്, അത് 3 സ്കില്ലർ എപ്പിസോഡ്, ഒരു സ്വൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല. സ്റ്റണ്ണിങ്ങും ഉണ്ടാവും, മറ്റേ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറും ഉണ്ടാവും, പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിങ്ങോ എന്തോ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഫോർട്ടസും മറ്റേ ലോങ് റീച്ച് ടാക്കിളും ഷാഡോ ഔട്ടും കൂടി വന്നോന്ന് ആലോചിച്ചു. A chance for the perfect statement to any potential rival that you are aiming higher at their expense. User, bro, every game feels like a special one in Buenos Aires, even more so perhaps in this neighborhood of Núñez, famously inhabited by a true heavyweight of South American football, River Plate. Things already rolling. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, there's a player below Peter who loves the high intensity, and it's Lautaro Martinez. His very direct style, as well as the ability to change rhythm, I think he would go down well in a lot of other teams. But the way he likes to press in the final third, it's something that's often overlooked, something that contributes to that directness. Oh, that's ambitious! Oh, terrific save from the keeper. That'll earn him a few high fives. Probably feels he could have been better protected, though. And we have our very first corner. They've played it short. Aguero stood his ground strongly. That's tidy. The defence opting here for strength in numbers. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Romero makes the interception. And he cuts out the supply. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Messi. Quarter of an hour played. Martinez, and he's in on goal. Argentina, so far, providing no real test at all for the goalkeeper.
McAllister is always scanning the pitch for targets. McAllister tries to play it through. Paredes, and that is a little undercooked. McAllister, ball is over the line. Great vision. Nice interception, his positioning was spot on. Martinez chasing after it. They want to be quick here, it's breakaway time. Now it's Martinez. He's a sharp little ball here. That's gone for a throw-in. Now it's Batistuta. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Simeone. And it's Molina. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, that's well spotted. Molina. Has a look and plays it forward. Well, that is one way to stop him. McAllister has been caught there, it's a foul. And he has shown him a yellow card. He's not got that quite right. De Paul. Yeah. Oh, that pass isn't the best. And it's McAllister. ഇതേപോലെ നല്ല പ്ലെയർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു കോയിന് വരില്ല, കോയിൻ ഉണ്ടാവില്ല, അതിന് മുന്നേ എപ്പോഴെങ്കിലും കറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അടിപൊളിയായിരുന്നു, കാരണം 150 ഒരു ബിഗ് ടൈം വരിക കാരണം ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു. 150 വന്ന ബിഗ് ടൈമാണ്. മറ്റൊക്കെ 150 പ്ലെയറിലല്ലേ അധികം വരിക ബിഗ് ടൈം. ഇപ്പത്തെ ബിഗ് ടൈം അല്ല, പഴയ ബിഗ് ടൈം അല്ലേ. അത് മാത്രം 150. അതായത് ഈ 5 കൊടുക്കണില്ലേ, പവർ 5 കൊടുക്കണ, ബൂസ്റ്റർ 5 കൊടുക്കണവരില് 150 ബാക്കിൽ വന്ന ആളാണ് അയാൾ, ജോർജ് വെസ്റ്റ്. അത് 3 അടിപൊളി കാലമായിരുന്നു. ഒരു മൈക്കിളും മറ്റേ റോബ്സനും. അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സ്നൈഡർ പിന്നെ 500 പോയും ഒരു 500 പോയുള്ള കറക്കിയിട്ട്. McAllister. Oh, now he can run away with it. McAllister. 500 പോയി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കറക്കിയിട്ടില്ല. അസാഡിനെ കിട്ടി, ഒന്നും കറക്കിയില്ല. കാരണം അതില് സ്ലാട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ ഇനി കറക്കിയ പടിയാവും എടുത്തില്ല. Argentina have their second corner now. And it's been taken short. Engages and forces him off the ball. And now they can spring out of defence. Now it's Fernandez. Aguero. Martinez. Looking for the run. Goes for a shot! Well, he got rid because he was under pressure. Now it's Batistuta. Decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So very little to report. Nothing indeed in terms of goals scored. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open So second where we began, the scoreline remains. 500 വന്ന കറക്കിക്കോളി. അല്ലാതെ എന്തായാലും റെമിസറോടൊക്കെ ഈ ചില അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഇതുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണമ്പ്രോഡി റെമിസറോഡി അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടുണ്ട്. എത്ര കറക്കി. അതെ അതെ അതെ. Fernandez. Can he get on the end of this? അതെ അതെ അതെ. പിന്നെ ഒരു കോയിൻ വെച്ച് കറക്കിടില്ലല്ലോ അല്ലേ. That's a fair try, but just off target.
Yeah, we can't fault him for the attempt, although it might have been a case of momentary tunnel vision then. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Molina. And it's Otamendi. Chooses to go cross-field. And it's Rodrigo de Paul. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Fernandes. Knocks it into space. And this is Batistuta. And he's lost his man here. Well, into the second half, and it's still goalless. Martinez sends that a long way. ഈ മദിനാശിന് നല്ല പിച്ചുണ്ട് കേട്ടോ മദിനാശിനോടെ മറ്റേ റിവ്യൂ ആണ് കാർഡ്. അപ്പോളേ ഓനോട് ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞേ ഓങ്ങനെ അവിടെ എത്തണ വരെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണില്ല, എത്തിയിട്ടാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അപ്പൊ ഗോളി പിടിക്കാണ്. അപ്പൊ അവനോട് കമന്റിൽ പറഞ്ഞേ ആദ്യം തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്ക്. അപ്പൊ പറയണേ ഓൻ ഇന്ന ഉപദേശിക്കാൻ, ഓനാരാണ് ഇന്ന ഉപദേശിക്കാൻ? ഇവന്മാർക്ക് കമന്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ വർത്താനം വന്ന് എന്നോട് പറയാനുള്ള ധൈര്യം എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം. സംഭവം കളിക്കാരുടെ Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. Aguero! Oh, denied brilliantly. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Oh. Paredes. A searching ball out wide. Fernandes. Now it's Aguero. സംഭവം കളി അല്ലെങ്കിൽ കളി 90% കളി അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് അവർ ഉയർന്നു വരുന്നത്. അവരെ ഞാനെന്ന ഭാഗം കാരണം തന്നെയാണ്. That's the keeper's ball. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. അതെല്ലാം മെയിനായിട്ട് അയാൾ കളി ഇട്ടടാ. അയാൾക്ക് കളിയിലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് അയാൾക്ക്. അത് ടോംബോയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളതാട്ടോ. Paredes gets over and intercepts. Closing in on the last quarter of an hour. Knocks it out wide. Oh, easy pickings there. Spread out to the left. Now that looks a decent ball. Argentina clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Fernandes. ഞാനെന്നും എന്നെ പറ്റിക്കലാണ്. അതിന്റെ ഇക്കുള്ള കാർഡ് തന്നെ തരിക, അല്ലെങ്കിൽ തല്ലിപ്പൊടി കാർഡ് തരായിട്ട്. പ്രാവശ്യമൊക്കെ പിന്നെ നല്ല മറ്റേ അഗ്വരൻ്റെ ഉള്ളതിൽ മിച്ചുള്ളത് അഗ്വരയുള്ളപ്പോ അതിന് അയാളെ കിട്ടി. ഇതിന് മുന്നേ വന്നിരുന്നില്ല രവീന്ദ്ര, ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലൊക്കെ വന്നിരുന്ന ബൂസ്റ്റർ കാർഡുകളില്ലേ, അതായത് ഈ 2+ ഒക്കെ ഉള്ള ഓല പോലത്തെ ഒരു കാർഡ്. അപ്പൊ പിന്നെ 3+ ആണല്ലോ വരുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു കട പിടിക്കൂല, പക്ഷെ പിന്നെ വന്നിരുന്ന പോലത്തെ ഒരു കാർഡ്. 4+ പിന്നെ 4+ ബിഗ് ടൈമാണ്. Argentina are stuck in Central Station and they might find a fast track out wide if they care to look. അവരേലൊക്കെ 4+. ജോർജ് ബഷ്, മറ്റേ ഇബ്രാഹിമോവിക്ക്, അതുപോലെ മറ്റേ എന്താ പറയാ അസാഡിനൊക്കെ 5+ ഉണ്ട്. മറ്റേ മെസ്സി ഇല്ലേ, ബ്ലിറ്റ്സ് മെസ്സിക്കൊക്കെ അത് 5+ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവര്. പറയുമ്പോ ഈ മെസ്സിക്ക് അടക്കം 4+ ഉള്ളൂ. അയാൾക്ക് 5+ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ 4+. മെസ്സിനെ അവർ ഇങ്ങനെ കൊല്ലും നന്നായിട്ട്. Messi. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. കളി സൂപ്പർ കളിയാടാ. അയാൾ കളി പറഞ്ഞാൽ അവന് എങ്ങനെ അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം തരുമോ, ഏത് രീതിയിലും അവൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യും, ഏത് രീതിയിലും അവൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യും. മറ്റേ എവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താലും. Still nothing in it, and we will be back for 30 more minutes. So we are still gridlocked.
അതെ 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 Well, അതെ 0-0 doesn't offer a fair reflection of what we've seen. ഒരു ടീമിനായിട്ട് 6-4 ജയിച്ചൊരു കളി ഇന്നലെ തന്നെ കളിച്ചതിൽ 6-4 ജയിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് അടിക്കാരിയായിട്ടല്ല, ഓനത് രവീന്ദ്ര പറഞ്ഞവർക്ക് അപ്പൊ തന്നെ തീർത്ത കളി ബോറാവൂലേ, അതുകൊണ്ടേക്കാരം ഈ 2-1. We are already back underway. That's just playing it safe and simple. Tagliafico. Great ball, and he's in here. Paredes. Now Martinez. Now it's McAllister. Oh, lovely bit of skill. Didn't quite work for him. Tagliafico. And the pass is intercepted. Showing great feet there. And he welcomes it in. And that's a simple one for the keeper. ഒരു കാര്യമില്ല, 10 ഗോളൊക്കെ അടിക്കും. അല്ല, അവനങ്ങനെ അടിക്കണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ വെറുതെ അടിച്ചു വിടുന്നില്ല നമ്മളെ. അതാണ് സഹിക്കാൻ വയ്ക്കുക. അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ഈ ടോംബോയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടത്. ടോംബോയ് പിന്നെ ഇപ്പൊ കുറെ കൊതിക്കുന്നു, മറ്റേ പണ്ടൊക്കെ വെറും അങ്ങനെയാണ്. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Lautaro Martinez. And Martinez! It's loose, and there's a race for the ball. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Chip shot അടിക്കും. ഇവിടുന്ന് chip shot. Incredible! Just incredible! Well, would you believe that? Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Well, so often അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കളി തോൽക്കേ ഒരു കളിക്ക് ബാക്കിലേക്ക് എപ്പോഴും പറ്റൂല. അത്രയൊക്കെ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് അവരൊക്കെ എന്ത്. Argentina, and we're halfway through extra time. Finally, after all this time, the first telling moment. 15 minutes separate it from being the winning moment. Exhaustion. അല്ല, തോക്കണമെന്നല്ല, അയാൾക്ക് ജയിക്കുന്നുള്ള കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. എങ്ങനെ ആയാലും തിരിച്ചു വരുന്നുള്ള ഒരു This has been enthralling. So what do the last 15 minutes have left? അല്ല, ഗോൾ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള ലെവലാണ്. അല്ല, beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. This is a promising build-up. Now it's Martinez. സത്യം. De Paul. It's a pretty loose pass. And here's Lautaro Martinez. McAllister. Bit of an appeal, but nothing doing. Argentina could be just about done here. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the... Oh, shooting chance! Oh, and that should have been two. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. അത്യാവശ്യം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് കാരണം 10,000 കോയിൻ തന്നെ മേടിച്ചു. 10,000 അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടി. ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടി അതാണ്. Oh, lovely feeding is such a good mover. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കാര്യം കേട്ടോ, ഞാൻ അപ്പോഴും ടീം ഇറക്കിയിട്ടില്ല. നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്ത് ഇടയിലായാലും റിഗ്രറ്റ് ഇല്ല. അതായത് ഞാൻ ഏറ്റവും പൈസ ഏറ്റവും കോയിന് വൈപ്പിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ച പ്ലേയേഴ്സില് മറ്റേ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, തീരെ കളിപ്പിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. റൂണിനൊക്കെ ഏകദേശം അവിടെ എത്തിയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. 50 പ്ലെയർ 40 പ്ലെയറത്തെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ റൂണിനെ ഇപ്പം കളിപ്പിക്കണില്ല. പക്ഷെ അതിത്തെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ ഫെർഡിനാൻഡിനെ കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റേ ഇതില് മെസ്സി ഇല്ലേ, നമ്മളെ ബിഗ് ടൈം മെസ്സി ഇല്ലേ, അയാളതേപോലെ വൈപ്പിന്റെ 20 പ്ലെയറത്തെ ബാക്കി നമ്മൾ അയാളെപ്പം കളിപ്പിക്കണില്ല. അതുപോലെ ഫെർണാൻഡോ ടോറസ് അയാളെ കളിപ്പിക്കില്ല. പക്ഷെ കളിപ്പിക്കണവര് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കളിപ്പിക്കണവര് മറ്റേ ഇവരൊക്കെയാണ്. എന്താ പറയാ, An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it. Neither was able to add to the scoreline in the end. സീഡോർഫ്, മറ്റേ മൈക്കിള്,
ഇവരെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടും കളിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ. വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടും സ്ഥിരം അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ട് സ്ഥിരം കളിപ്പിക്കുന്ന അസാഡ്, പിന്നെ വിയറിനെ അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടി, പെട്ടെന്നല്ല 2000 കോയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടിയിട്ട് കളിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുപോലെ മറ്റേ ഇയാള് 4000 കോയിന് കിട്ടിയതാണ് നമ്മളെ ഗന്നാരോ ഗട്ടൂസോനെ. പിന്നെ ഇയാളെ 900 കോയിന് കിട്ടിയുള്ള അയാൾ ഇപ്പോഴും ലെവലിലാണ്. നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഇപ്പത്തെ കിട്ടിയ ആളില്ലേ, എന്താ എന്റെ എക്കോ അടിക്കണ്ടല്ലോ. താമസിച്ചില്ലേ? ഞാൻ താമസിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു 10 ആയി. Well, the next couple of hours or so will be critical in deciding their ultimate fate. Having made their intentions clear at the start of all this, now they have the chance to make it happen. It is all eyes forward and full steam ahead. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So off we go then. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, this guy, Peter, Marcus Llorente, has had a huge effect by just moving position, moving a little further forward. Who would have imagined he could be so creative and such a prolific goal scorer too? Expect to see him make a lot of those powerful surges up the pitch, and at times he'll drop in as a number 10 in that supporting striker's position. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends.
Senesi calmly anticipates. And here's Oyarzabal. Couldn't squeeze it through. Well, that is one way to stop him. Has a look and plays it forward. Oh, well measured. That's put paid to the danger. Now it's Fernandez. Now it's Oyarzabal. Nicely spread. Now it's Yamal. That's a throw. Hi Abu Dair bro, That has welcome. been slung wide. Bino's cross. There will be a throw-in. Llorente has the space to scheme. And the keeper gets his hands on it. Oh no, no circumventing this opponent. Pinches it off him. Quarter of an hour played. Well, the run has been sold a little bit short there. Argentina clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. ബസ് സ്പെയിൻ കളിച്ച പോലെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി കളിക്കുക. Grimaldo. He's under a lot of pressure there. Now it's Oyarzabal. Dani Olmo. He won't be happy with that one. Oh, nicely intercepted. Oh, this looks sharp. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. Yamal is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oyarzabal might well be in for a mouthful from his boss if his teammates don't get there first. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Oyarzabal. Now it's Oyarzabal. And he cuts out the supply. He's on it, can he get away? In with the challenge. Messi. To McAllister. Now that's well seen too. Rodri. Martinez. McAllister. That'll be a throw. Foyt. Dani Olmo charging forward, the ball at his feet. Spain have reclaimed it. Now it's Oyarzabal. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. So still we are where we began. It's 0-0. No, not quite on the same wavelength. And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. That has ended up in no man's land. Pass somewhat off target. And it's Fernandez. That's a nicely shaped ball. It's an inviting looking ball, that. Well read, nice interception. Now it's Oyarzabal. Yamal. Llorente. Yamal. Nicely shaped ball. The pressing's intense and it's paid off. And it's Olmo. Now, can they get him away? And it's half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps.
reflections on the first half? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. बढ़िया അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പോയാലോ I3 വൈറ്റി ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം That gets us going once more. Argentina really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. Chance, surely! And there's his goal! Just as they wanted it, just when they wanted it. Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. They have what they wanted, the first breakthrough. Yeah, that's exactly what they required, but they need to be careful now. That goal could serve as a wake-up goal for the hosts. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dialogue defence on the other. And here's Fernandez. Dani Olmo. Martinez. And that has put paid to that. And the pass is intercepted. Now it's Oyarthabal. Baina. Okay. Background boyo. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Passing is crisp and sharp. Martinez. And it's made its way to chance for a shot. And that's in. And there we have it, the 2-goal cushion. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Argentina are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Argentina are doing very nicely, thank you. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Argentina couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Messi. Shifted into the flank. Kubasi. Martinez receives it in a good position here. Oh, that's fabulous. Oh, the whistle's gone. What's he given? So a big chance now from 12 yards. Yeah, and making the challenge outside the box, I think, would have been preferable, Peter. But I guess it's easier said than done. So this to extend their lead. Oh, it's come off the upright. And he's cleared it out of harm's way. Well, would you believe that? A cool head was needed there, and we got anything but. Argentina with their first corner, the first in the game for either side, actually. Not pretty, but it gets the job done. Nice bit of skill, and he's away. He is through here. Grimaldo, and he's had it nicked away. Now it's Oyarthabal, and it's Baina.
And Kubasi spread it left. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. Messi. And here's Batistuta. Messi. Well, he's going to be disappointed with that. Grimaldo. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Lobbed in behind. Martinez. And this is Batistuta. Dani Olmo. Oh, well played, well sorted out. Fernandez has found the net here, of course. Plays the ball back. He's got no choice here. He had to go backwards. Ahead by 2 and just about into the home straight. And it's McAllister. Whatever he had in mind, that was not it. Yeah, they were looking for a counter-attack. Grimaldo receives it in a wide position. The final 5 minutes. Argentina have got it back and they'll have another go. Fernandez. Rodri. Zubimendi. And it's McAllister. Always onto this. And the finish! And it's there! Spain Argentina the second It's all becoming so easy. back. They forced the error and extracted the maximum punishment. That probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. A case now of complete control. Rodri. And this is Batistuta. He's picked his way. And the shot! Dealt with nicely by the defence. And that is as far as it goes. Argentina have done it. The perfect outcome in this most pressured of games. Your reflections then, Jim? Well, it's pretty clear that there was a solid game plan in place for what was a very high-pressure game. I think it shows great maturity on the part of the players, and it was, for me, well-deserved and well-earned. My thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. Batistuta free Batistuta. Hi Ramees, welcome. Commentator mention ചെയ്യണം അല്ലേ? സെക്കൻഡില് 250 പോയിനായിരുന്നു മിച്ചറോ ബെൻബണേ. ഒരു 100 പോയിനും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഒരു 250 പോയിനും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാക്കാം നമുക്ക്. 100 ഇറക്കിയ പിന്നെ 250 ഇടങ്ങാറാവും നമ്മളെ. അസ്രായേലിന് മെസ്സിനെ കിട്ടിയില്ലേ?
500 ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ? 500 അല്ലടാ, 3000 വരെ ഇറക്കി. 3000 വരെ ഇറക്കി ഇവന്. അതെ അതെ. തുത്തുറു തുത്തുറു തു തുമ്പി തുത്തുറു തുത്തുറു തു തുത്തുറു തുത്തുറു തു തുമ്പി തുത്തുറു തുത്തുറു തു. പോണേ മറ്റേ റമീസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മനസ്സിലായോ? ട്രെയിനിങ്ങിൽ പോയിട്ട് എവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കാനാ പറഞ്ഞത്? എതിർ ടീമിന്റെ പേര് എഴുതി കൊടുത്തല്ലേ? അത് ഫുള്ളാക്കി മറക്കേ. തന്തറ തന്തറ തൻ 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 തന്തറ തന്തറ തൻ തന്തറ തന്തറ തൻ 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 തന്തറ തന്തറ തൻ. ഫുള്ളായി മറക്കുമ്പോ ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ വലിഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പൊ കസാല ഇങ്ങോട്ട് നീക്കാൻ കുറച്ച്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിയാനില്ലേ? ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കളി. സത്യം നീച്ചു വരുമ്പോഴാണത്. ഇനിയിപ്പോഴേ എന്താ പരിപാടി? ഇനിയിപ്പോ ഇതില് ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യണോ? സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യണോ? സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യല്ലേ? ഈ 5 അടക്കണം വരുമ്പോണേ. തുത്തുറു തുത്തുറു തു തുമ്പി തുത്തുറു തുത്തുറു തു തുത്തുറു തുത്തുറു തു തുമ്പി തുത്തുറു തുത്തുറു തു. മറ്റേ കോസ്റ്റനടാ. കോസ്റ്റനെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കോസ്റ്റ ഏതാണ്? ക്ലാസിക് നമ്പർ തന്നെ എങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. വേണേ സത്യം. കണ്ണമ്പോടെ അക്കൗണ്ടിനൊരു അതിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇറക്കിയാൽ മതി. 500 വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇറക്കിയാൽ മതി. അല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ ഫുള്ള് ആയിട്ട് ഇറക്കിയാൽ മതി. അപ്പോഴൊന്ന് സെറ്റിലാവുള്ളൂ. എപ്പോഴേ
ഈ കേക്കല്ലേ ഹലോ 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 ഓണാക്കി. അല്ലല്ല, ഇന്നലെ മറ്റേ മൊത്തത്തില് തിങ്കളാഴ്ചയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ടിട്ടത്. ശരി ആയിക്കോട്ടെ. ആ ആ ശരി ആയിക്കോട്ടെ. ആ ആ അല്ല, ഇവരൊക്കെ ആ സമയത്ത് മീൻസ് നല്ല കാർഡായിട്ട് വന്നവരാട്ടോ ഈ ബാൻ ബാസ്റ്റനും. ആ പക്ഷെ അല്ല മീൻസ് വന്ന സമയത്ത് ഷൊണ്ണായിക്കാരെല്ലാറേ വന്ന സമയത്ത് ഐ കാർഡുകളാണ് അതൊക്കെ. മറ്റേ ഇവരൊക്കെ റൈറ്റ് കാർഡ് അതുപോലെ ബാൻ ബാസ്റ്റനൊക്കെ. ഒരു മിനിറ്റ്, എപ്പോ വരെ റവിസറോ? ഒരു മിനിറ്റ്. Barcelona are looking to get a flying start here in the long race towards the finish line. This is a day for optimism, for hope, for dreaming of what might be. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. There's the whistle and here we go. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him. Here's a chance! No, he's missed it. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it.
getting too much time on the ball here. That is good pressing. Could be danger here. He might shapes to shoot, and he's done it. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. An act of great generosity, accepted gratefully, indeed gleefully. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. And it's Rui Costa. And this is Adriano. He's found a... It's Adriano! Oh, what has happened here? Fernandez... Oh, shooting chance! It's off target and by quite a way. Casemiro. Baresi. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Kimmich. He has found the way through. Asensio. Messi getting forward. Asensio. Baresi cuts out the pass. Lovely pass, but can he get there? A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. This is Vieri. Tonali. Chance here to counter. No, that's been intercepted. That has been cut short. And it's Scholes. Aimed beyond the defence. Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Scholes. Oh, what a mistake! Kimmich is always scanning the pitch for targets. Knocks it into space. Oh, good take in a good area. Bullish header! Oh. It's run loose. Oh, he's been caught napping. Only partially clear. Takes a shot! And it's in! A 2-goal lead, and they're firmly in control. You give him an inch, and he'll take a mile. Such immaculate precision. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Things starting to... He's having a shot! He's having a shot. Kimmich. Plenty of appeals, but the referee is not interested. That has not gone well. Looking for options for movement. Now that's well seen too. Wan-Bissaka. And it's Tonali. Passing is crisp and sharp. Lovely pass, but can he... Shot a goal! And there's a goal! And they are dragging it back! Game on again! Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. Barcelona cut their deficit and look raring to go again. Well, what a difference a goal makes. Now, all of a sudden, it seems the belief is back. The ball has bounced loose now. He's going all the way! In towards the back stick. Well, from experience, I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? That is ended up in no man's land. That's destined for the flank. Can he latch on to this? And that's gone loose.
Adrian, and the finish! Well, now, and again! And yes, it's there! Barcelona are back in business! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That has been drummed into him from such an early age, Peter. It almost came as second nature. He susses the keeper, couldn't hold on to it, and he's there in a flash. Well, what a game we have on our hands here. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And it's Messi. And this is Vieri. Scholes. Decent chance! There it is! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And this is Vieri. And they've got rid. And the referee has signalled for half-time. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, I can tell you it's been a wonderful watch, Peter. I'm not complaining. The goals just seem to keep on coming. It clearly means that defending hasn't been at its best, but you know what I'm like when it comes to defending. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Down to business again. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Fernandez. And he's quick to return it. Kukçu was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He can run onto that. Shevchenko, always goal side. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And the pass is intercepted. Nicely weighted ball. Plays it in low. Vieri. Tonali calmly anticipates. And he's worked it through. He's got away. Vieri's impressive jump. And he hits the net. He watched it all the way, and the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Well, that has changed the dynamic somewhat. I wonder if the manager is tempted to go for another and really kill the game off completely. And it's Messi. Pau Kubasi with the clearance. Scholes tries to pass it through. Messi gets flagged offside. Substitution on the field. Number 13, Marco Asensio. Coming on to replace him is number 22, Johan Cruyff. Super.
എത്തപ്പോ ഡിവിഷൻ 5 കളിക്കുന്നു വെൻമോണെ എനിക്കതില് ഞാൻ ഡിവിഷൻ So 5 time ആയിട്ട് for change. ഒരു അടിപൊളി And this one has been on the cards for a little while. Great defending, strong and determined. Now it's Messi. Akanji makes the... Oh, that is asking for trouble. Tonali. Barcelona perhaps contemplating their next change here. Kuchu, a player so deservedly decorated with praise and glory. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Well, he couldn't quite catch up to that. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Pass is just off target. Not the most accurate pass. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off. Real chance! Yes! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. 70 minutes is Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. on the field. Number 10. And that means just one thing, match ball. He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority on this. Gerard. Number 4. So now the difference is 3. Now it's Vieri. Looking to play him in. Vieri. Just a quarter of an hour to play. Now it's Rui Costa. Foot in. Tries to play it through. Pau Kubasi gets over and intercepts. Now it's Vieri. It's a pretty loose pass. Akanji. Oh, that's a key interception. Gerard. They want to be quick here. It's breakaway time. And it's Rui Costa. Oh, that's well spotted. Gerard, with his sights permanently trained on that bottom corner. And that could set him on his way. Well read. And the danger is averted. Tonali. That's a sharp pass. And here's Messi. Pinches it off him. And Messi! And for sure, that was not one of his best. Messi probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Vieri. Number 11. Messi. Coming on the field. Pass somewhat off target. Number 20. Now it's Inzaghi. Some intricate passing, looking to progress the ball. Kimmich. Fernandez. That's an imaginative pass. And that is expertly dealt with. Gerard. Now it's Raul. Tonali. This is a promising build-up. And he's gone backward here. Mendes gets into a good position. Will be 3 minutes at a time. Out of play for a goal kick. Good play for goal kick. Messi Not too much pack more here than seeing out time. കറക്കിയോ ഒരു തവണ കറക്കിട 500 പോയി കറക്കി ആരും കിട്ടിയില്ല No question. പിന്നെ മറ്റേ ഇയാളെ ജെയിംസ് റോഡ്രിഗസിന് കിട്ടി. Fernandez is wide. And the shot! And it's in! ഓഫാ അത് ശരി. And there goes the final whistle. Barcelona suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. And we come to you now. Any reflections on what you've seen, Jim? One-sided and only one winner, Peter. The players didn't show enough togetherness, and it was weak throughout.
Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. അങ്ങനെ കളി തോറ്റിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. നമ്മൾ തോറ്റിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ 0-0 ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് വേണ്ട, പക്ഷേ നമുക്കുണ്ട്. വേറെ റാങ്കിങ് ഒക്കെ നോക്കട്ടെ. ഡിവിഷൻ 3 ആണ്. കളിക്കലൊന്നുമില്ല. നല്ല ടീമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അവൻ്റെ അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് മെസ്സിയൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പത്തിൽ. കസമീറോ ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. പാരീസ് ഏജ് എത്ര ഉണ്ട്? ഇന്റേതാണോ? എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടടാ, അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഹായ് നിഖിൽ ബ്രോ. അതേ നരച്ചിക്കണില്ലേ അല്ലേ? ഞാൻ മെൻബോണത്തിന്റെ കമന്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത്. ആരോ കരയണ ഇമോജി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ കരയണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്. $333 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായി. ഗൈസ്, പുതിയ വാച്ചേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു 17 സബും കൂടി എത്തിയാൽ നമുക്ക് മറ്റേ 350 സബ് എത്തി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നെഡ്വേഡ് എവിടെ? നെഡ്വേഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നെഡ്വേഡ് അല്ലടാ, അത് റോഷൻ ബ്രോ ആണ്. റോഷൻ ബ്രോ. ഈ ബെൻബോണെ വിളിച്ചിട്ടേ കേൾക്കണത് നെഡ്വേഡ്. നമ്മളിങ്ങനെ വിളിക്കൂലടാ. ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കൂല തന്നെ. ഇവിടെ നിഖിൽ ബ്രോ ഉണ്ട്. കണ്ണമ്പ്രത്ത് പോയില്ലേ? കണ്ണൻ ബ്രോ. ഞാൻ എൻ്റെ ഇതില് മെസ്സേജ് ഓണാക്കിയ കട്ടാലേ നടക്കും. അല്ലടാ, ഞാൻ ഇത് സ്റ്റീമിൽ കളിക്കുമ്പോഴേ എനിക്കിങ്ങനെ ടാബ് മാറ്റി കൊണ്ടുപോണ്ടേ. അതാണ്. അപ്പം കമന്റ് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റണില്ല. TV ഓൺ ചെയ്തിട്ടാ മതിയല്ലോ അല്ലേ? പൊട്ടത്തരൻ. പൗസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ല. അല്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ വേറെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?
ഓ അങ്ങനല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിന്നാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് സാധനമൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ചാറ്റ് ഇവിടെ വായിക്കേ, ഒരു മിനിറ്റ്. ലൈവ് ചാറ്റ് കാണാമല്ലോ. ലൈവ് ചാറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടൊന്നും ലൈവ് ചാറ്റ് വരുന്നില്ല. ഹലോ, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ചാറ്റ് ഇടുവോ? ടി വിയിൽ ചാറ്റ് വരുന്നില്ലടാ. ആ വന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹായ് ബിജോയ് ബ്രോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ആ ചാറ്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബിനു ബ്രോ ഹായ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ബ്രോ പറയൂ, ബിനു ബ്രോ പറയൂ, എന്താണ്? Choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. Things already rolling. There's little doubt that Rui Costa will be conductor-in-chief in this lineup. And you'd want എടാ to be 100 ഇല്ലടാ. ഞാൻ ഇപ്പോ ഗ്യാസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ടാളോട് കടം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ ഹോസ്പിറ്റൽക്കാന്നുള്ളതൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ. ഈ നുണയാണോ പറയണത് സത്യമാണെന്ന് പറയണത്. സത്യം ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഹോസ്പിറ്റൽക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ദയവ് വിചാരിച്ചിട്ട്. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball and they're in. Barcelona penetrate first. It is a truly precious lead. ഇപ്പൊ സത്യത നുണയതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് പ്രശ്നം. He's having a pop. He doesn't look too happy with that. I'm a little surprised that he actually couldn't make that count. He's so good from that range. Oh, often he'll find the net. എൻ്റെ വീട് പാലക്കാട് ജില്ല പട്ടാമ്പി. Looking to play him in. That has ended up in no man's land. Rijkaard is sporting a guilty look after that. It's Adriano! It's Adriano. That was no routine save. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Yeah, they need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? It's their second corner of the game. ഇടത്തെ കാലുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല. ലെവൻ വീണ അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാ ഇടത്തെ കാലുള്ള ആളുകളെ? And now a sudden chance to counter. എന്തിന്? Now it's Messi. Nice interception. His positioning was spot on. അർജന്റീനയെ here's Rui Costa. പട്ടാമ്പിയാടാ പട്ടാമ്പി. Guardiol. Lobbed in behind. ബ്രോ കേക്കല്ലേ ഞാൻ പറയണത്? ഹലോ, ഞാൻ പറയണത് കേക്കല്ലേ? കേക്കല്ലേ പറയണത്? കേൾക്കാണ്ടല്ലേ? And it's Fernandez. Shevchenko. Shevchenko!
I think he's done great there, both reading it and dealing with it. So, third corner of the game. Towering header! They want to be quick to recover this. In by Rui, he leaps for it! And that's a tidy finish! Adrian Mobile, yes, Adrian Kalpikan. As a category, lost creamer to bullet. That one out. It was a bullet. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead. The PS5 bro. PS5 Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. And he's picked out the run. This looks promising. And he's managed to get free. Can he finish? Just cruising. They are cruising. And they're threatening to fly away here. The key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it. And now he has two. Barcelona find a position of real strength now. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. And that is a little undercooked. Mbappe! He'll try from distance! And that has kept the keeper on his toes. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. That has been slung wide. Right card. Right card. Second account first. Bro, bro. Coming up to half time, leading, and things are looking pretty good. In with the challenge. Rui Costa can see things others simply cannot. Can he get it through? That's been slipped through. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Shevchenko plays it in. Oh! He stuck it away. Low cross. To come. He had to have his say. Rui Costa, 80 Rui Costa. Low. Performance. That pass isn't the best. Double touch double power. Low white ball. Something into life. Messi. Tonali. And the counter is on. Adriano, never out of the action for very long. Now then, the ball's come loose. Delivered. Oh, what has happened here? Oh, post. Rice. Pass somewhat off target. Nice looking ball. And the assistant referee has his flag raised for offside. You won. കുറെ കിട്ടിയാലോ ഇപ്പൊ തന്നെ. ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യണല്ലേ വെൻബോണബിൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ.
to get some big epics. But how and which ones I'm gonna show you now here in the eFootball Festival. Just make sure you hit the like, you subscribe, and we dive in. മെൻഷൻ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല, മറ്റേ അവരെന്ത് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ അത് എവിടെ പോയിട്ട് തപ്പുക, ഇയാളെ ഏതിലാ കിടക്കണത്. ഏതാണ് തരൂലെന്നല്ലേ? ആ, അവര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം 3 ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് അല്ലേ അല്ലേ? അല്ല, നെല്ലും അയളും പിന്നെ ഒരു കമ്പനി ഇല്ലടാ, B2Z അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പറയാം. അൺഫോളോ ചെയ്തു എന്നോ? ആ, എന്താ കമന്റ് കാണാനല്ലോ. വേൾഡ് കപ്പ് ഏതാ ടീം? വേൾഡ് കപ്പ് ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരുന്നു ബ്രോ. ഇംഗ്ലണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാ എങ്ങനെ പോണ കമന്റിൽ? ഹലോ 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 ബെൻബോണേ, എത്ര ആളെ മെൻഷൻ ചെയ്യണടാ? റൂൾസ് എവിടെ? Away 3 Living Legends pack opening. Winners VC PlayStation. How to enter? Follow me. Okay, like the post. Okay, post like idu. Comment who you want, Messi or Ronaldo. Repost the post to your story or repost ചെയ്യണം. വേറൊന്നുമില്ല, മെൻഷൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഇല്ല ലൈക്ക് ദ പോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ? ഈ ഇതോ, ഈ രണ്ട് വട്ടോ അതോ ഷെയറോ? ആ ഒരു ഇത് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് പോകും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്. ആ, ഷെയർ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലേ, സ്റ്റോറിയിൽ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ സ്റ്റോറിയിൽ ഇടണോ? സ്റ്റോറിയിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നിക്ക്. ഞാൻ മെസ്സിന്ന് എഴുതിയത്. മെൻഷൻ ചെയ്യാനൊന്നും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് മീൻസ് ഇവരെ ആരാ ആദ്യം കിട്ടണെച്ചാ നിർത്തുവേ. നമുക്കിപ്പോ ആരെ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ആരാ ആദ്യം കിട്ടിച്ചാ മീൻസ് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾക്ക്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയാം. പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ അഥവാ ഇതാക്കി ഞാൻ അണക്കല്ല നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ആര്. പക്ഷെ എനിക്ക് അണ്ണന് കിട്ടിയപ്പോ അണ്ണനെ എനിക്ക് വേണ്ടല്ലോ, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇല്ല ഒരൊറ്റാള് അല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആളല്ല.
ആരെയാണോ ആദ്യം കിട്ടുന്നത്, ബിഗ് ടൈമിൽ ആരെയാണോ ആദ്യം കിട്ടുന്ന അപ്പൊ പരിപാടി നിർത്തും. അല്ലല്ല, നമ്മള് പറയാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഓൽക്ക് ഭ്രാന്തല്ലേ. ബിഗ് ടൈമിൽ ആരെ കിട്ടുന്ന അപ്പൊ നിർത്തും. അപ്പൊ ഒരു ബിഗ് ടൈമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? മൂന്നാളാണ്, കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കണ്ടാവും. അതാ വിറ്റ്. കുടുക്കച്ചി ബിരിയാണി കഴിച്ചെന്ന് അല്ലേ? വിയറിനെ ശരി, അന്ന് പിന്നെ വിയറിനെ കിട്ടണം. അതൊന്നും കൂടി നല്ലതാണ്. കാരണം ബാക്കി രണ്ടാളും കിട്ടിയിട്ട് വിയറിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവര് രണ്ടാളും കൂടി കിട്ടൂല. പക്ഷെ അതൊരൊറ്റ ആളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അയാൾക്ക് എത്ര 2000 സ്പിൻ അടിച്ചപ്പോ തന്നെ കിട്ടും ചെയ്തു. 2000 എന്നിട്ട് മെന്തിനാശ് ചാടി കളിക്കല്ലേ എന്ന് കൂടുതൽ പോയില്ല പറഞ്ഞിട്ട്. ഡിസൈഡ് ഒരു മുതലാണ്. വിയർ അതിനേക്കാൾ മുതലാണ്, പക്ഷെ ഡിസൈഡും ഒരു മുതൽ തന്നെ. ഞാൻ ഇതാക്കി എനിക്കാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം എന്നാരോ ഗട്ടൂസൊക്കെ പകരം വിയറിനെ അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈഡ് മൊത്തം അടിപൊളിയാവും. ഗട്ടോസ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഗട്ടോസിനൊക്കെ ഇമ്പാക്ട് ഗെയിമിൽ വിയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. രാജു പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആർസനലിന്റെ വിയറ പറ്റുമോ, അത് 3 സ്കില്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടേക്ക് അറിഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ വരിക. ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക്. ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കണേ ടീമിന്റെ വിയറിനെ മാറ്റണമെന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ആൾക്കാർ വരണം പരിപാടി അവിടെ. ഗോൾ പോച്ചറിന് വരും ലെഫ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റേ വീക്ക് ഫുട്ട് അക്യുറസി ഉള്ളവര് വരണം ലെഗ് ആണെങ്കിലും. ഇപ്പൊ അണ്ണനോ അല്ല മറ്റേ ആർണനോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നാലും മതി. വീക്ക് ഫുട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇബ്രാഹിമിക്കിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇടാം. ഇബ്രാഹിമിക്കും എവിടെ ആയാലും ഒരു അടി അടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആരെ കിട്ടിയാലും മതി. ഒരു ഗോൾ പോച്ചർ കിട്ടണം. ഒരു ഗോൾ പോച്ചർ കിട്ടണം, നല്ലൊരു ഗോൾ പോച്ചർ. ഗോൾ പോച്ചറിനല്ലേ ഓടിയിട്ട് വാളെടുക്കുന്ന ആളല്ലേ. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ സ്ട്രൈക്കർ കേട്ടോ. മറ്റേ ഫിഫയിലൊക്കെ ആയാലും ഇതാണ്. ഇതിന് പ്ലേ സ്റ്റൈലൊന്നുമില്ല, സ്ട്രൈക്കർ എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷനുള്ളൂ. He's got away. And he's there to retrieve it. And here's Vitinha. And here's Haaland! Oh, the ball's run loose here. And he's following up. ഇയാളെന്തത് തട്ടി കളിക്കണത് ബാൾ. Some heroic goalkeeping. കൈ പിടിക്കണതോ 5-6 തട്ടൽ തട്ടി ഗോൾ അടിച്ചു. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. I doubt very much that this was in the script. നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യൂലടാ, ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യൂല. അതായത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുക. എന്താ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക തോന്നുന്നുണ്ട്. നിലത്ത് വിടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. വയ്യ നിനക്ക്. എനിക്കോ അവനാണോ എനിക്കാണോ ആർക്കാടാ? നേരത്തെ കമന്റ് ഇട്ടവനാണോ എനിക്കില്ലേ? കമ്പനിയിൽ ട്രിഗർ പ്രശ്നമായാലും തുടങ്ങിയത് തോന്നുന്നുണ്ട് വണ്ടാറഞ്ഞപ്പോ. അത് നേരേക്കണോണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലടാ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരേക്ക് 1500 റുപ്യ എടുത്തിട്ട് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ വണ്ടാറ തോറ്റ് കൊല്ലം കൂടി ഓടൂല. ആ 6000 റുപ്യ ആണ്. ഇവിടെ കൊല്ലത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഈ കൈയിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇരിക്കാനും ചിലപ്പോ അതിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിക്കും. ഞാൻ നിലത്ത് വീണുണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷെ ട്രിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഇതാവൂലോ, ഇത് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആവൂലേ മറ്റേ സ്റ്റിക്ക്, അത് പേരെ കംപ്ലൈന്റ് തന്നെയാടാ, അത് പേർക്ക് നേരെയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിനൊരു 28,000 രൂപയുടെ പുതിയൊരു കൺട്രോളർ ഇറക്കിക്കണം. അതിലെന്താ വെച്ചാൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം, പക്ഷെ ആ സ്റ്റിക്കിന് തന്നെ ഉണ്ട് 10,000 രൂപ ആയിരിക്കും. നല്ലത് ഇത് പുതിയൊരു കൺട്രോളർ മേടിക്കല്ലേ. 28,000 രൂപയുടെ കൺട്രോളറാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം വലിച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് മാറ്റാം ആ പ്ലേ സ്റ്റേഷന്റെ. അതിന്റെ പേര് വേറെ എന്തോന്നാണ്, ഇത് മറ്റേ എന്താണ് ഡുവൽ സെൻസ് അല്ലേ ഇത്, ആ ഡുവൽ എഡ്ജോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം. അതിങ്ങനെ ഈ ഫുട്ബോള് മറ്റേ ഇത് കളിക്കൂലടാ, എന്താ പറയാ, ഈ സ്പോർട്സ് കളിക്കണവർക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഇതാണത്. ബിരിയാണി കഴിച്ചത് രണ്ട് കൺട്രോളർ 10,000 രൂപയില്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കൺട്രോളർ കൂടി ഒരു 15,000 ആയി. ആ മറ്റേത് പ്ലേ സ്റ്റേഷന്റെ പകുതി വില ചെയ്യുന്നില്ല. ഇന്ത്യയുടെ പിൻപണ ഞാൻ ഇപ്പോൾ 1,500 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ 2 മേടിച്ചു, 1,000 കിട്ടും ചെയ്തു. ചെറുതിന് ആ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് മേടിച്ച് കുത്തലായിരുന്നു. അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആങ്ങായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമ്പോ ഞെക്കണേന്ന് പറയുമ്പോ കുത്തുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കിടന്നത്, ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ അല്ല. Few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world famous. നമ്മൾ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് വാച്ചിങ് കാണിക്കൂലല്ലോ വരുമ്പോണേ, നമ്മളെ വാച്ചിങ് കാണിക്കൂലല്ലോ. Well, we're on the way. There's little doubt that Rui Costa will be conductor-in-chief in this lineup. And you'd want to be conducted by him, wouldn't you? Well, you would, because he's not the quickest and strongest, and yet his awareness and deft footwork make him the perfect link-up man. He is the creator-in-chief. And we have our very first corner. And he's managed to get rid. And now they can spring out of defence. That has been cut short. Zielinski, and the pass is intercepted. Tonali, and there's his chance to lead the counter. And this is Adriano. രണ്ട് സ്ട്രൈക്കർമാരെ എടുക്കും. Simeone. Here's Zielinski. Manchester United have got it back and they'll have another go. Simeone. Nicely weighted ball. Check claims comfortably. And here's the chance to counter. No, that's been intercepted. ആങ്കർമ എന്തായാലും ആണ്, ആങ്കർമ അവിടെ ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. Zabani gets across to intercept that. അത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് fair to say I think a cautious start for both teams. ആനക്ക് കിട്ടിയ ആർക്കാ കിട്ടാത്തത് ഇസ്രായേലിനോ? Camavinga carries the ball down the right. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയില്ല, അപ്പോഴേക്കിന് ഇത് നിന്നില്ലേ. Oh, that is a nice touch. Now it's Kimmich. Deftly away. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലേ. Quarter of an hour played. ആരാ? Well, he's going to be disappointed with that. Akanji is pretty much the definition of the word uncompromising. എന്താണ് നമ്മൾ പാസ് ഇടുമ്പോഴേക്ക് മറ്റാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരാത്ത, നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഓടി വരില്ല. ഓ മറ്റോന്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ, we expected better and so did he. അങ്ങോട്ട് വേഗം ഓടി പോവുകയും ചെയ്യുക. Closing in on goal. Al Kubasi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Kimmich. Oh, shooting chance! Goal! Barcelona!
His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, the goal was really well worked. Look, the game is a constant search for space, and he found a pocket. So the first goal of the game. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. വിരമിച്ചാലിപ്പോ വിരമിച്ചിട്ട് അണ്ണന്റെ ലൈസൻസ് എടുക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത്. അണ്ണന്റെ അടിപൊളി അണ്ണനെ വിരമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കും അണ്ണന് വിരമിച്ചുവിടണ്ടാറാം. എന്നിട്ട് അടിപൊളി കാർഡുകൾ കൊണ്ടോ കൊനാമി. ഈ സ്ലാറ്റാൻ ഇതേവരെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിരമിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അയാള് ഗാലക്സി പോയിട്ട് ഫോമായിട്ട് പിന്നെ മിലാനിക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അതായത് Manchester United have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. Chance for a shot! That's going to go a long way. എല്ലാ ഗാലക്സി ആയിരുന്നു അതിലെ ഏറ്റവും നല്ല ടീം, പൈസ ഒക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഈ മെസ്സി വന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ടീം ഫേമസ് ആയത് അല്ലേ? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh. Now it's Shevchenko. It's Adriano! Oh, it's hit the post. Now it's Trossard, looking to play him in. Oh, super find. Mbappe. Shot, surely! Oh, and that's what you call inspired goalkeeping. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. And it's been taken short. Messi. Barcelona have the chance to go the other way. Pass is just off target. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, well played, well sorted out. They'll want to make the most of this turnover. Gehi kept aware, and it is reclaimed easily. Trossard, looking for options for movement. Has a look up and delivers. Adriano, never out of the action for very long. Simeone pinches it off him. Nuno Mendes. That's the end of the first 45. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Barcelona just ahead then as we reach 45 minutes. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps, that's not too much to ask. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. Down to business again. Barcelona definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Big chance! And that's in! They are right back in business! Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ് എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ ഒരു ഗോളടിച്ചിട്ട് എന്നല്ല ഫൈറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടച്ച് എടുക്കൂലടാ. അതായത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് നടുവിൽ വന്നിട്ട് ടച്ച് എടുക്കൂല. ഇപ്പൊ ഗോളടിച്ചിട്ട് അത് എങ്ങട്ടാ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇപ്പൊ. മറ്റൊക്കെ കുഞ്ഞി പാസ് ഇതൊക്കെ ഇടലൊക്കെ പഠിച്ചു, പക്ഷെ ഈ സാധനം മാത്രം ഇപ്പോഴും പേടിയാണ്. അത് നിക്ക് തിരിച്ചു പോളോ അവര് ചില സമയത്ത് എടുത്തു വരലുണ്ട്. എന്തേ
That's been slipped through. അതെ, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ മാറ്റിയെന്നുള്ളതായിട്ട് അറിയാത്തത്. No, not quite on the same wavelength. Oh. Muscular approach does pay off here. Oh. And that pass just didn't quite work. Trossard is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right. Could be danger here. He's found a way. He's had a shot. Goal! Barcelona! Into the lead once more. And that really is so impressive. ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യലുണ്ട്. മറ്റേ നമ്മൾ മുന്നിട്ടിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് നിമിഷമൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കുറെ ഈ ഫോർട്ടസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകൊണ്ടേ എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. Camavinga charging forward, the ball at his feet. He's looking wide. Oh, a delicate chip through. Let's a look and place it forward. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. Goes for goal! Oh, he's just got under that. Well, I think the defence are breathing a big sigh of relief here. He really spanked that and it wasn't far away at all. ഇവിടെ എൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു മെസ്സി അർജന്റീനയുടെ ഒരു ഡൈ ഹാർഡ് ഫാൻ ഇട്ടിട്ട് അവൻ പോണേ. പോയോ? അങ്ങനല്ലേ. അപ്പോൾ വിജു പറഞ്ഞ പോലെ വരും അർജന്റീനയുടെ ഫാനല്ല. ശരി, അർജന്റീന ഫാനെന്നല്ല, മെസ്സിയുടെയാണ് മെയിൻ ഫാന്. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇന്നലെ പറയുകയാണ് ആ സിമിയോണിയുടെ അന്നത്തെ, ഇപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓനെ കണ്ടത്. ഓൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ മറ്റേ അറ്റാക്കായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓൻ അതിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓൻ പറയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് 11 മൊത്തം പാളിന്ന്. ഫസ്റ്റ് 11 അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഇടേണ്ടിയിരുന്നത്. പാരഡൈസ് മറ്റേ ഇയാള്, പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റേ ലൊട്ടാറനോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറക്കി നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സീബിനെ വലിച്ചിട്ടൊക്കെ എത്ര ഒരു എൽബിനെ ഇട്ടത്, മെദീനനൊക്കെ ഇട്ടത്. ഈ മെദീനനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാലിനെ പൂട്ടിയിരുന്നു ഇത്രയും. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ അയാൾ ഇങ്ങനെ പാളണോ അല്ലേ? അയാൾക്ക് ഒരു ലോട്ടാറിനെ ലാസ്റ്റ് ഇറക്കി കൂടെ, ഏതായാലും പോയി. ഒരു ലോട്ടാറിനെ ലാസ്റ്റ് ഇറക്കി പോലെ ഫുൾ അറ്റാക്കിങ്ങിന്റെ പരിപാടി എടുത്തുകൂടെ? അത് എടുക്കുകയോ ചെയ്തില്ല വരെ അല്ലേ? So changes afoot here and from both sides. സത്യം 2-3 ത്രെട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്ന സത്യം. ഇവരെ മാർട്ടിനസിനെ ഇവര് വല്ലാതെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതുണ്ടായി. Lewandowski somewhat off target. And it's Mendes. And that's been won straight back. അതെ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. നമ്മൾ കോൺഫിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റണേ. I think that's offside. Yes, it is. സത്യം. പിന്നെ അവര് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അറ്റാക്കിയായിരുന്നു. കാരണം അവര് 90 മിനിറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ 45 മിനിറ്റിലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോട്ടും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ അറ്റാക്ക് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. He's a sharp little ball here. Barcelona perhaps contemplating their next change here. This is Batistuta. Back where it came from. Oh, good take in a good area. And the shot! And there's a goal. And this is getting better and better. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real and very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona go up by 2 and are looking good. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. He's in one-on-one. An uncompromising challenge. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. No, he's just misjudged that one. Nuno Mendes.
And it's Mendes. Gerrard threads one in. And that's a really buccaneering run he's making. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Rafael Leao. Rodri. And he plays one through. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Gerrard. Now he's got space here. Nicked away. Just 5 minutes remaining now. Great vision. Pau Kubasi cuts it out. Rodri. And they can counter here. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Lewandowski makes a dash for it. Can he get it through? Well, that's beautifully weighted. Oh, he's all alone. ഫുട്ബോൾ കളി അതിനെ ഇവിടെ ജെൻഡറായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാം ഫുട്ബോൾ. Time for a change in personnel. Oh, this looks sharp. Oh, it's beyond the defence. Oh, well played. And that is that. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly they have the result. ഞാൻ 95 മുതൽ മറ്റേ ഈ ഇത് കളിക്കൽ തുടങ്ങിയതാ, ഫുട്ബോൾ കളിക്കൽ തുടങ്ങിയതാ. 95-96 കാലഘട്ടത്തിൽ. ഹലോ എത്ര ഇത് കിട്ടിയടാ, ഒന്ന് കറക്കി നോക്കിയാലോ വരുമ്പോണേ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കട്ടെ എത്ര കിട്ടി നോക്കട്ടെ. 11 അതല്ലടാ ഫ്രീ 11 കിട്ടിക്ക് 11. ഓ അല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഏഴിനേറ്റ് കളിച്ചു, മറ്റേതായിരുന്നു കളിക്കേണ്ടിന്ന്, അപ്പൊ സെറ്റായി. 10 ഒന്നിച്ച് കറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരെ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ആരും കിട്ടിയില്ല എന്നാ പോരാണക്ക്, ആരെ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് കാർഡ് കിട്ടി. ഞാൻ വിചാരിക്കും കറക്കണ്ട എന്നിട്ട് കറക്കും ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അടുത്തത് കിട്ടും. അടുത്ത 10 കളിച്ചുമ്പോ കറക്കും. ഏതോ ഒരു പാട്ട് എൻ കാതിൽ കേൾക്കും, ടാടാടായി കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം ജ്ഞാപകം താലാട്ടും, ടാടാടായി. ഇല്ലല്ല നിന്റെ ഓണാക്കിയിട്ടില്ല, എന്താ ഓണാക്കണോ? വേണമെങ്കിൽ ഓണാക്കാം, നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ചിലവരൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളതില് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാദ വർത്താനം പറയില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടതാ. ഈ ഡൂഡിനൊക്കെ തീരം പരിപാടി ഉണ്ട്. ഡൂഡ് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വെച്ചു, ഞാൻ ഉണ്ടാതിരുന്നു.
കൈ വെട്ടേ? ഓഹോ, അത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിയായപ്പോ കമന്റിൽ അടിയായോ? ഏയ് അവര് തമ്മിൽ കൊല്ലത്താണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേ, അത് സംതിങ് ആണ്. ആ കോളർ കിട്ടിയാലും മതി അല്ലേ? ഓ അങ്ങനെ. ഒരു കളി കൂടി അയച്ചാൽ ഡിവിഷൻ 4 ആവും റമീസ്രോ. ബൻപണേ 1 കളി ഡിവിഷൻ ഇല്ല. ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു തമാശകളല്ലേ. ആര് കമന്ററിയോ? കാന്റന നട പറയാ. കാന്റനാണത്. മെസ്സേജ് വരാത്ത കൊണ്ടാറാം. മെസ്സേജ് എന്താ വരാത്ത ചോദിക്കാം മറ്റേ സാധനത്തിന്റെ. അല്ല ഞാൻ അവിടെ പോയി മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 11:07 അത് നാളെ വരുള്ളൂ. എന്ന് മേടിക്കണം. ഇതിന് എന്റെ പ്ലേസ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി. നെയ്മറിനെ SS ഇട്ട് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഒന്ന് നോക്കി നോക്കണം. ടക്ക പരീക്ഷണങ്ങളാണ് എല്ലാ പരീക്ഷണം. ഇതില് വിവോന്റെ പോലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് ഔട്ട് ചെയ്യണേ അല്ലേ? ഈ സോണിയുടെ ക്യാമറയില്. ഞാൻ സീരിയസ്. നോ സീരിയസ്. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. സീരിയസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഗെയിം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവൂലേ, തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. So we're up and running. Barcelona need all the support they can get here. To say this is crucial would be to understate massively. Kimmich has given away a free kick. അതുപോലെ ഐലൻഡ് ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു. ഐലൻഡ് മെരിഡാണ്. That is Conte. മെരിഡാണ് സിസ്റ്റർ. The ball's gone astray. ബ്രോ എന്നാണ് നാം വന്നത്, പെട്ടെന്ന് സിസ്റ്റർ ആക്കിയ. I suppose if you're playing in an attacking position in this team, then having a craftsman like Rui Costa beside you is a dream. He's in most people's lists of great number 10s. I'm going to go along with that too. Now, can they get him away? Howson deals with that comfortably. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Rui Costa. And he's worked it through. And he's straight offside. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Cristiano Ronaldo.
Aims beyond the defence. Well, he got rid because he was under pressure. Quality ball. Well, he's going to be disappointed with that. Conte. Passing is crisp and sharp. Wan-Bissaka defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. He's a lucky boy. I've seen cards issued for less. Here's hoping he stays out of further trouble. It's a good 30-35 yards out, this. It was a sterling effort, and at least he kept it on target. And it was worth a go. Barcelona yet to have an attempt on goal. Oh, that's a key interception. Neymar. Full time തന്നെ യൂട്യൂബർ തന്നെ മറ്റേത് confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. Neymar is always playing with one eye on the spectacular. There's the shot! And he looked every bit the assured keeper there. Well, it's probably going to take something very special to beat him today. അല്ല PS5 and he's intervened well അത് PC ശരിയാ PC സോറി ഇതിന്റെ രണ്ടുണ്ട് PS5 ഉണ്ട് PC ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് Cristiano Ronaldo. This is actually quite a courageous move, and I'll add ambitious and adventurous too. Mendes just loves to go forward whenever he can. Neymar will not want to lose out. It's Neymar! Denied by Neymar actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. ഞാൻ പെൺമോനോട് പറഞ്ഞില്ല +2 അന്ന് ക്രഷ് തോന്നിയില്ല ഒരു പെണ്ണുണ്ടായത് അറിയില്ല അവസാനത്ത് +2 കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കണ സമയത്താട്ടോ. അവള് പിന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ പിന്നെ വിളിക്കൽ തുടങ്ങി, ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കൽ തുടങ്ങി. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കൽ തുടങ്ങി. അതിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യമൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കോളേജിൽ പുതിയ കളറുകൾ കാണുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വലിയൊരു ഇതില്ലാതെ ആ സമയത്ത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ വേറെ കുറെ കളറുകൾ കാണുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് 25,000 തരുമോ, എന്റെ ഏട്ട ഗൾഫിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അല്ല ഞാൻ ക്രഷ് തോന്നി പറഞ്ഞില്ലടാ, +2 പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ. ക്രഷ് ചോദിക്കാണ് എന്നോട്, മീൻസ് അകാരെ ഞാൻ അതിലൊന്നും വീണ ആളല്ലാന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഓ നെയ്മറിന്റെ ഒരു ബ്ലിറ്റ്സ് ആ കളിച്ചോളി ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കാം. ഇതിനങ്ങനെ വയസ്സിന്റെ ഇതൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ കൊടുക്കൊന്നും ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറയുകയും ചെയ്തില്ല ഞാൻ. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കല്യാണമൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കല്യാണം പറയാൻ പോയി അവിടേക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇയാളെ ഓളപ്പുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ഓളില്ല അവിടെ, മീൻസ് ഓള് എവിടേക്കോ പോയിക്കണു ട്യൂഷന് പഠിപ്പിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളെ അനിയ മരുമകൻ ഗൾഫൊക്കെ വിളിക്കലൊക്കെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഓനല്ലല്ലോ പോയിരുന്നത്, ഞാനല്ലേ പോയിരുന്നത്, ഞാൻ നിർത്തി പോലൊക്കെ ചെയ്തു. കാരണം ഓനങ്ങനെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഓനിക്കൂടെ നല്ല പണി ഉണ്ടല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി, വെറുതെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നെയ്മർ സൂപ്പർ. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. അത് കുറെ ഉടായിപ്പുണ്ട്, അതിന്റെ കഥയൊക്കെ ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞുതരാം. കുറെ നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കാത്ത കഥയൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ.
Oh, he had to make that, and അതൊക്കെ he നിങ്ങൾ did make it. വിശ്വസിക്കൂല. അതായത് But മറ്റേ he was clearly ഇന്ദ്രൻസ് അറിയില്ലേ, disappointed with that pass. അതേപോലത്തെ I think the opposition ഇനിയുള്ള saw കഥ that പറഞ്ഞാൽ pass തീരെ coming a mile വിശ്വസിക്കൂല. off, and it wasn't അങ്ങനത്തെ the best കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട്. decision. അതായത് ഇന്നതിന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Pass somewhat off target. ഇന്നതിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് +2 പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റോറി ഒക്കെ Into ഉണ്ടാക്കി. stoppage time, whistle due any moment. അതിന്റെ നടക്കാരന്മാരൊക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ട് ഇത് നല്ലതിനാണ് ചെയ്തത്. അതായത് ഡിപ്രഷനൊക്കെ അടിക്കണ സമയമാണെന്ന്. അപ്പൊ അതിന് ഒഴിവാക്കി ഇതിന്റെ ഡിപ്രഷൻ, അതായത് നല്ല പഠിക്കണ ആളിന്റെ പഠിപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ചെയ്താണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു കഥയായിരുന്നു. And here's the chance to counter. അത് എങ്ങനത്തെ കഥ എന്നൊക്കെ അറിയും. അയ്യാ ലൈവില് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ Brilliant interception. ഇതില് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ നമ്മള് രാത്രി വരുന്നത് വൈകുന്നേരത്തിരിക്കൂല. അപ്പൊ പറഞ്ഞ And it's Mendes. And across it goes. Conte. നെയ്മറിന്റെ ബ്ലിറ്റ്സ് എന്താ ബ്ലിറ്റ്സ്, ആ ബ്ലിറ്റ്സിന്റെ ആക്ഷൻ കൂടി എല്ലാവരും ചെയ്ത് വരുവാണ്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ച് So a steady, solid and more than satisfactory ആ first half. ഷോർട്ട് They've got the നെയ്മറില്ലേ lead and that gives them something to build on after the break. ഇപ്പൊ പുതിയത് കിട്ടിയത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് Barcelona അക്കൗണ്ടിലാണ്. coming in at half-time, leading by 1-0. ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ നെയ്മറിന് പകരം The ആരെടുത്തത് team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Barcelona just about ahead, 1-0 at the break. The second half is up and running. Barcelona leading courtesy of the game's only goal. Tonali, and here's Messi. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല, റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല, റിക്കവർ തിരിച്ചുപോയോ Nuno Mendes. തിരിച്ചുപോയോ. Now Howson. Cristiano Ronaldo, never the sort to be shot shy. Well, that has not gone well. Well, that is one way to stop him. Now it's Shevchenko. Messi. Now it's Owen. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. It's Neymar! നെയ്മർ Oh, denied brilliantly. Shevchenko really must be thinking what he has to do to score there. നെയ്മറിനെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്കില്ലൊക്കെ ഇല്ലടോ, അതാണ് പ്രശ്നം. ഒരു ട്രിപ്പിൾ എന്തേ ഇനി അടിച്ചോ. ഒന്നാമത് എന്തായാലും വരുമ്പോടെ നിനക്ക് റൂണിനെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ അതിന്മേൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് സ്ലാറ്റാന്റെ പോലെ അങ്ങനെ Hello guys, welcome back to my stream. Se va a realizar un cambio de jugadores. So the manager can make a change for the first time in the game here. Barcelona are ahead here by what is still the only goal. അല്ല അതുകൊണ്ട് അയാളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുമ്പോ അയാളെ എല്ലാ പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ പുറത്തു വരാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, വെറുതെ കളിപ്പിക്കാനല്ല. Oh, great defending, that needed doing. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That appeared to be an അപ്പൊ ഞാൻ inevitable പഴയ outcome. ആൾക്കാരൊക്കെ Too much കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. traffic. നെയ്മറിനെ ഒന്ന് കളിപ്പിച്ചോ. And the shots! പഴയ നെയ്മറിനെ എടുത്തിട്ട് And കളിപ്പിച്ചു. for a പക്ഷെ moment, time അതിൽ stood കളിക്കേണ്ട still. സൈഡിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇറക്കിയാല് MF ഒക്കെ ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഞാൻ രണ്ടാളെ That's how they're കളിപ്പിക്കൂല. going to make things ആകെ പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ CF. So, അതിപ്പോ third CF quarter of the എടുത്ത് game. കളിപ്പിച്ചോ. And it's been taken short. ഇല്ല അതാണ് Oh, that's a fine challenge. പ്രൊലിഫിക് Barcelona have the chance വിങ്ങറല്ലേ. to go the other way. La asistencia de este partido. That's a cute ball. Howson cuts out the pass. Messi is the distributor-in-chief, always looking for movers. Now it's Neymar. And he's running through. Neymar! നെയ്മർ ഈ Again, നെയ്മർ a ഏതാ brilliant ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ save. മേക്കറോ? ഈ ബ്ലിറ്റ്സ് നെയ്മർ ഫ്രീ കിട്ടിയത്
it might not be such a bad idea playing this short and into feet. Yeah, they've got to find a way around this huge height disadvantage. Oh. Barcelona are looking to go forward now. He Ball is around through the here. Cristiano Ronaldo. Sergio, what are you thinking? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Now it's Rui Costa. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Kimmich. It's come to nothing. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Looking to pass their way up the pitch. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Owen. Now he's off and running. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. That's just playing it safe and simple. And that could set him on his way. Oh, that's wonderful alertness. It's Rui Costa! He's beat, and it's in! A 2-goal lead, and they're firmly in control. Right place, right time, and a fine, instinctive finish. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Just eases him off the ball. Some intricate passing, looking to progress the ball. Good read, needed to be. Barcelona truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. Oh, just skips past his man. Now it's Owen. Owen. And it's Messi. Underrated player. Barcelona are going up. And now they can dream. Shevchenko. അഞ്ച് കളിയിൽ 4 ജയം 1 തോൽവി. അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ 4 എത്തിയിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. 2 ജയം 2 തോൽവി. 2 ജയം 2 സമനില 12 തോൽവി നിന്നാണ്. ഇപ്പോ 10 ജയം 3 സമനില 14 തോൽവി. ഡിവിഷൻ 4 കളികൾ. ഡിവിഷൻ 4 ഒന്നുകൂടി ടഫാണ്. തന്നാരോ അക്കൗണ്ട് സ്പെക്ട് ബ്രോ. ഇല്ല, കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഫുഡ് 1 മണിയൊക്കെ കഴിയും. ഇപ്പൊ എത്രയായി നോക്കിയിട്ടില്ല. 1 മണി 1:30 ആവും.
12:30. ഞാൻ വന്നത് 11:30 എന്നിട്ട് 12:30 ആയിട്ട് വന്നില്ലേ? കാണാൻ സമയം കുറച്ച് ഒരു 13 സബും കൂടി എത്തിയ 350 ആക്കട്ടെ. തന്നെ നമുക്ക് 350 ആക്കണം. എല്ലാരും സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേ. തന്നെ നമുക്ക് 350 സബ് എത്തിക്കാം. പിങ്ക് ട്രഷർ ലിങ്ക് മിസ് യു അബി. പിങ്ക് ട്രഷർ ലിങ്ക് ഫോണിലാണോ ചോദിക്കണത്? ഫോണിലാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും. ഫോണിലൊന്നുമില്ല. എടുക്കോ? ബിസി വന്നല്ലോ. ഞാൻ ഒരു 9:15 പോലെ തന്നെ സ്മൈക്ക് ഉണ്ട്. ആ ബാഗ് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള മൈക്കിളും ഉണ്ട്, ബുണൂച്ചി ഉണ്ട്, കുമാനുണ്ട്. എല്ലാരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു 13 സബും കൂടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ 350 സബ് എത്തിക്കാം. അത് പോർച്ചുഗലിന്റെ ഇടാ. പോർച്ചുഗലും അൽനാസറും ഉണ്ട്. റൊണാൾഡോടെ പേഴ്സണലി ഒന്നുമില്ല. പേഴ്സണലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അയാള് ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ തന്നെ ആയിരുന്നു. മെസ്സി അയാളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അയാളെ പിന്നെ ഇവര് ഒഴിവാക്കി. അയാള് ഷോ കമ്മിയായപ്പോൾ ഇവര് ഒഴിവാക്കിയതാ. അതോ ഇനിയിപ്പോ അയാള് കൂടുതൽ പൈസ ചോദിച്ചു മീൻസ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ നെയ്മറിനെ കൊടുക്കുന്നത്. നെയ്മറും അല്ലെ അയാൾ മെസ്സിനെ മാറ്റണം എന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നെ മാത്രം മെയിൻ ആക്കണം എന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അയാളെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ചിലപ്പോ ചെയ്യില്ലേ. എന്തായാലും വേണം അയാൾക്ക്. അയാളെ മനസ്സിൽ അയാൾ നല്ല മീൻസ് ഇന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരാളില്ല എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡാണ് അയാൾക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഭീഷണി മീൻസ് ഇതാകുമ്പോ അയാൾക്ക് ഒരു ഇടങ്ങറ് വരുന്നത്. അത്രയുണ്ടോ? മീൻസ് അതയാൾക്ക് അയാളെ കളിയിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറെ. മീൻസ് അയാൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് അതൊക്കെ അയാള് വാശിയായാലും ഇതയാളൊക്കെ കമ്പാക്ക് അടിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വായ അടുപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് വായ അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാലൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കണു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറ്റൂല. ഇപ്പോഴൊക്കെ ആഴ്ച ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് അയാം ബാക്ക് എന്ന് പറയണ നോക്ക്
അത് അയാൾക്ക് അപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരുന്ന ആളെ ആലോചിക്കണില്ല. അയാൾ ഇപ്പോഴും അയാളെ 28-29 വയസ്സിലാണ് നിൽക്കണെന്നാണ് അയാളുടെ ചിന്ത. അതാണ് ഐ ആം ബാക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. എന്താ ഐ ആം ബാക്ക്? ഞാനതല്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ഇയാള് റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് കൊനാമിയൊക്കെ അയാളുടെ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കാളെ എന്ത് എജാതി കാർഡ് വരും. ഇപ്പൊ ഈ 41 വയസ്സിലാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റസ്. ചിലപ്പോ കൊനാമിക്ക് താങ്ങൂല അത്. അല്ലെങ്കിൽ കൊനാമി ഇവരെ മറ്റേ കമ്മിയാക്കി വിടും സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ. അയാള് ശരിക്കൊരു മെദ്നാശ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ. അയാള് ശരിക്കൊരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ്. അയാളൊരു എംബാബെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നാലിൽ 5 കളി ജയിക്കണല്ലേ ബെൻമണെ, 4-മത്തേല് ഡിവിഷൻ 4-ല്. കണ്ണൻജോയോ എവിടെ പോയി കണ്ടില്ല. എന്താണ് മനുഷ്യ, കണ്ണമ്പ്രോടെ അക്കൗണ്ട് ഒരു ഒലക്കേലെ അക്കൗണ്ടാണ്. പാവപ്പെട്ടവൻ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ചിട്ട് അതെന്തായാലും വരുമ്പോണേ ഒരു പൈസയും കൂടി മീൻസ് ഒരു ചില്ലറ പൈസയും കൂടി ഇറക്കിടില്ലല്ലോ. അതിന്റെ ഒരു ദേഷ്യം കാണിക്കാണ് കൊനാമി, അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ ചില്ലറൊക്കെ ഇറക്കില്ലടാ അന്ന്, 500-600 ഇറക്കിയില്ലേ. പിന്നെ നമ്മളതാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പ്രലോഭിപ്പിക്കാണ്. നമ്മൾ 100 കിട്ടുമ്പോൾ 100 ഇറക്കുമ്പോഴേ അതാണ് കറക്കി കളഞ്ഞോട്ടേജിനാണ് അവർ ഈ കുറച്ചൊക്കെ തരുന്നത്. ഓലൊന്നും നമ്മൾ നിലനിർത്തരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലാതൊന്നുമല്ല. നമ്മളതിൽ ഇല്ല, ഇവര് അതിലും ഇല്ല, ഇവര് എടുത്തൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ എടുത്തുവെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതാകണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് കാരണം കഥ തോന്നുന്നു. കാരണം ഈ ഫ്രീ കോയിനല്ലേ എടുത്തേക്കണത്, മനസ്സിലായോ? കൊനാമിയുടെ കച്ചവടം അവിടെ മുടങ്ങണേ. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ പടപട വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുക. കഥ തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് കുട്ടിയാ 4000-5000 കോയിൻ കണ്ടംപ്രോ ഇറക്കിയിട്ട് ആ ബർക്കാമ്പിനെ കൊടുത്തത്. റമീസ്രോ 4000 സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ 4000 ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും കിട്ടിയില്ല. 5000 ഇറക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ 13,000 എത്തിയിട്ട് തന്നെ ഇറക്കിയാലേ. അതാണ് റമീസ്രോക്ക് പിന്നെ ഇടക്കൊക്കെ എപ്പിക്കിട്ട്, ഈ കണ്ണംബ്രോക്കാണ് ഇങ്ങനെ. Well, there is a definite sense of occasion here as both teams square up to each other with fire in their eyes. This is a day for hope, for expectation, for renewed ambition. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And we're underway. The midfield three, Peter, I think they're going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three especially. And the shot! And he was Free there trial to get back a wipe vital ചെയ്തു. touch. Free trial Yeah, back he wipe was well ചെയ്തു. placed to അതിന് deal ഫ്രീ with ട്രൈ that. ആകൊന്നല്ലുള്ളൂ നന്ദാ. പിന്നെ എങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്? Milan with the corner, they're first. Otto goes short. He's having a pop. ഈ ഫ്രീ ട്രൈ ആണോ പറയുന്നത്? ട്രഷർ ലിങ്ക് ആണോ? അത് വൈപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണോ Really പറയുന്നത്? anticipated that well, didn't he? In with the challenge. Robertson. നല്ല കളിയാണല്ലോ. Robertson, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. He's got away. And it's Kimmich. Spread to the right. Tries a shot! Oh. Well, it's a fair try, but just off target. Well, distance never seems to be an issue for some players. ഫ്രീ and ട്രൈ he certainly എന്നൊക്കെ would have മനസ്സിലായില്ലടാ. those. ഫ്രീ The ട്രൈ opening was ആകൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. there, അതിലെങ്ങനെ Des. രണ്ടാളെ Worth a കിട്ടുന്നത്? try. രണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. So there's Massimo Otto, bit of an free unsung coin hero ഉണ്ടായി. perhaps, but certainly an integral part of an Italy side that conquered the world and a European champion for his club. Yeah, and he did all that by being the picture of consistency and hard work, the way he nullified the threat of some of the biggest names in the game during his heyday.
and that was really impressive. I remember a lot of those performances really well. Rui Costa. Rice proves too strong, too smart. Fernandez. Oh, well played, well sorted out. ഡിവിഷൻ എത്ര So ഇപ്പൊ it is എത്ര still 1400 ആയോ? Wan-Bissaka cuts it out. And it's Rui Costa. Kimmich finding himself in space. They need to play this quicker in transitions like this. Xabi Alonso with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. നമ്മൾ ഇൻ ഗെയിമിൽ കമന്ററിയുടെ ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പെൻവോണെ? ഹലോ പെൻവോണെ, ഹലോ. ആ ഓഡിയോ അല്ലേ? സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ സൗണ്ടാ കൂടുതൽ. ഈ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് എന്താ വിസിലടിക്ക്? ആ അല്ല, അതിന് പിച്ച് ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഉണ്ട്. ആ വിസില് സൗണ്ടാണ് വന്നത്. സൗണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിസിലടിക്കണ കേൾക്കണ്ട. ഇറാൻ അബ്ബാസി എത്ര പറ്റ പേര് വരുമ്പോണേ. And he stands tall, impenetrable. Barcelona disappointing in the end there. They lack urgency. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Oh, that looks a cracking ball. A quick look, thought about cutting inside. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. Fernandez. And he was quick to react. Milan really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. Goal, Milan! പെൺപണ വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പ്ലേ സ്റ്റേഷനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് എരുത്തേക്ക് വലിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മറ്റേത് പ്ലേ സ്റ്റേഷനിലെ വലിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും എത്തിച്ചിട്ടാ. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Almost half an hour in now. Adriano. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Romero. Real chance! They want to be quick to recover this. Shevchenko clearly thought he had the beating of the keeper. മൈക്കന്നെ തിരിച്ചാക്കണം ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാനെന്തായാലും വേണം ഈ 12,000 രൂപയ്ക്ക് ഞാനെന്താ ചിന്തിച്ചത്? ചെറിയ ഈ 12,000 രൂപ ചെറിയ സാധനം എന്താ എന്റെ ചിന്തയിൽ വന്നേ? എനിക്ക് മനസ്സിലായോ? സഭ ചെറിയ സാധനം നല്ല സാധനമാണ്. വീഡിയോ കാർഡ് 12,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് എന്തിനു ചെറിയ സാധനം മേടിക്കണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ ഞാനത് ചിന്തിച്ച പൊട്ടത്തിലേ 12,000 രൂപയുടെ മുതലല്ല ഇതുള്ളൂ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെറിയ സാധനങ്ങൾക്ക് എന്താ വില? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല, മണ്ടത്തരായി പോയി. That's a cute ball. And this is Ronaldo. That's good play. അതാണ്. അതെ. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. And the through ball. Van Dijk spots it and intercepts. Eze going forward. ഇതിലിപ്പോ വേറെ വയറുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു വേറെ വയറുകൊണ്ട് അതാക്കിയാലോ ഒന്നുകൂടി തന്ന ഒരു 3 കുത്തുള്ള വയറുമാണ് അതിന്. Surely. അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. Now that has posed a few awkward questions. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Kimmich. Robertson does really well to win the ball there. And it's Rice. Can he get on the end of this?
And this is Bebeto. And it's been hooked away. Oh. Delivers the ball. Tries to get it clear. Adriano. Headphone or the mic? Robertson. And that's a Personal really company alle. buccaneering run he's making. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, that's superb. There's the shot! And that's a sharp finish. Barcelona are back in business. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produce something out of nothing there. And that brings the first half to a close. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. The midway point of the game. Well, I think keeping our neutral hats on, Peter, this is more than a decent game of football where we've seen plenty of creativity. Both sides really ought to be looking to up the urgency, though. Well, it has been tight. It's been competitive. Each side with one significant moment. ഞാൻ അതുപോലെ ഈ റിവ്യൂ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ എല്ലാതും കണക്ക് പണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു PC ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് 50,000 റുപ്യക്ക് അയാളിനെ പറ്റിച്ചു. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏത് 2013-14 കാലത്ത് അയാളിനെ പറ്റിച്ചു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അത് നോക്കി ഇതിലും ചിലപ്പോൾ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷെ ഇതിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ അയാൾ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിയോ ആ സാധനമല്ലേ എറണാകുളത്ത് ഭയങ്കര നിയോ ടോക്കിയോയിൽ ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ 20,000 റുപ്യ കമ്മിയായിട്ട് സെയിം കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പൊ അവര് 20,000 ഒക്കെ അങ്ങനെ കമ്മിയാവോ ചിന്തിച്ചു. പിന്നൊക്കെ പേടിയത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് തന്നാണോ എന്നാണ് ആ ലൊക്കേഷൻ. പിന്നെ അവരതൊക്കെ തന്നെ, പിന്നെ അവരെ ബ്രാൻഡ് നെയിം അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതായിരിക്കാം വിചാരിക്കുന്നു. Rui Costa can see things others simply cannot. Yeah, they were looking for a counter-attack. പറ്റിച്ചോ ചിന്തിച്ച ഞാൻ പിന്നെ ചിന്തിച്ചതിനൊന്നും പോയില്ല. Eze, excellent challenge there, uncompromising. This is a promising build-up. And it's Adriano! Oh, it's hit the post! He's got away with one there. അങ്ങനെ ശരി ടെന്നീസ് റോഡിനോട് പറയണ്ട. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. No, it's come to nothing. ഞാനേ it's a nice idea, but the ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേറെ പ്ലെയർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം അഡ്രിയാനെ മാറ്റി. Bebeto. അഡ്രിയാനെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ അഡ്രിയാനെ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കും. That's an excellent interception. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കണില്ല പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വലിക്കും. മെസ്സിനെ കളിക്കാൻ തരും, മെസ്സിനെ തരും ഞാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്ലെയറിനൊക്കെ തരും, ഞാൻ തരും മെസ്സിനൊക്കെ തരും. ഞാൻ എന്താ കളിപ്പിക്കാതെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളെ പിന്നെ ഞാനൊക്കെ തരൂലേ. അതന്നെ മെസ്സി തരും, ഞാൻ തരും. അത് നല്ല മെസ്സിയാടാ, അത് നല്ല മെസ്സിയാണ്. എനിക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്തോണ്ടാണത്. വിങ് കളിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോ ഞാൻ ഓനെ ഇറക്കൂട്ടോ. ഇപ്പൊക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ, കാരണം ഞാൻ അഡ്രിയാനൊക്കെ എന്നെ പിടിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതെ സത്യം, അഗ്ഗേറിനെ വെച്ചിട്ടല്ലേ. ശരിയാണ്, സ്പൈക്കുകൾ വെച്ചിട്ടില്ലേ. നേരെയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ചില വർക്കാവുള്ളൂ. Rui Costa looking to add to his goal. അതായത് ഞാൻ ജോയിസ്റ്റിക്ക് മറ്റേ സാധനല്ലേ, സാധനത്തെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രിഗറുമ്പോ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ഇന്നലെ ഒരുത്തം വന്നടോ, ഓനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പെട്ടപ്പാട്. ഓന് എത്ര പെട്ടെന്ന് അവന്റെ കൈന്റെ ആൾക്കാർ തിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അതിന്റെ പകുതിയുള്ളൂ. എടാ ഇങ്ങനെ കടന്ന് വെട്ടിക്കുക. അതായത് നമ്മള് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടോ അങ്ങനെ വെട്ടിക്കുക, അതായത് നമ്മളെ ലൈന് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ അങ്ങനെ കടന്നേ അടിക്കുക. എസ് ഒക്കെ എപ്പോ വന്നതാ ബ്ലിറ്റ്സ്കേൾ എസ്?
ആരും കമന്റ് റോഡോ മെസ്സി എല്ലാം കിട്ടിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണല്ലോ അല്ലേ. So the manager can make a change for the first time in the game here. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter attack കമന്ററിക്ക് here, പ്രഷറായി Peter. നിൽക്കുന്ന And he സമയത്ത് is ഒരു പൊന്നാര very good കമന്റ് at that വരയ്ക്ക് എന്ത് type of thing. ദേഷ്യെന്നറിയോ Pops him എന്റെ off it and wins back the ball. അതാണ് നിങ്ങളെ കളിയുടെ Looking to മെച്ചം. play him in. അത് ശ്രദ്ധിച്ച എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ, ഇനി പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കരുത്. ശ്രദ്ധിച്ച Akanji. നമ്മളെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബോർഡ് ഈ പന്നികൾ എന്തൊക്കെയാ പൊന്നാരെ വിളിച്ചു പറയും, നമുക്കിട്ട് പ്രഷറാവുന്നിട്ട്. എനിക്കതിനാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റണൂല. Pass is coming നല്ല off in കളിയുടെ good മൂഡിലാണ് succession ഞാൻ here. ശ്രദ്ധിക്കൂല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ Did ശ്രദ്ധിക്കും. well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ജയിക്കാൻ ചിലപ്പോ. And he is dashing away. Goes for a shot. Goal! Barcelona! They've done it! It was coming! They have their reward! Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. ചെറിയ ടീം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഉറ്റടിക്കും. എൻസോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എൻസോ DIT മാറ്റിയതായിരുന്നു. എൻസോനെ DMF ഇടാം. സത്യം, അതെ പിന്നെ ഒരു ബിഗ് സ്റ്റേജ് അല്ലടാ, ഒരു ബിഗ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ. ഒരിക്കൽ ലൈഫ് ടൈമിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ മറ്റേ ഫൈനലിൽ എത്താൻ കഴിയും, അത് ചിന്തിച്ചാ പോരെ. അത് സ്പെയിന് നന്നായി ചിന്തിച്ചു, അതുണ്ടായി. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Barcelona ഒരൊന്നും നോക്കില്ല, വെറും ജയം മാത്രം. അതിനെന്താ ചെയ്തല്ല, എത്ര ശ്രമമാണെങ്കിൽ ചെയ്യാന്നാണ്. അതാണ് അവര് ചിന്തിച്ചത്. കാരണം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ വരുമ്പോണേ അവര് 2010 ശേഷം മറ്റേ ഈ റൗണ്ട് ഓഫ് 16 കടന്നിട്ടില്ല. റൗണ്ട് ഓഫ് 16 ഏറ്റവും മികച്ചത്. പിന്നെ ഓൽക്ക് ശമല്ലായിരിക്കും. അത് നവംബറിൽ വരുന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ശരി, എന്നാ അവരൊരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കായിരുന്നല്ലേ. അത് അർജന്റീനയുടെ അടുത്ത് പറ്റിയ ഫാൾട്ടാണത്. സത്യം അല്ല, അർജന്റീന പിന്നെ മറ്റേ ബെർണബൗവില് കളിക്കാൻ മറ്റേ ഇവിടത്ത് കളിക്കാറുണ്ട് സമ്മതിച്ചില്ല. Well, that tackle was certainly sturdy. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. ബംബിളിയിലൊക്കെ വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഒരിക്കലേ. Tonali, well timed, excellent interception. It's an inviting looking ball that. അതാണ് വെംബിളി അലയൻസ് അരീനയൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കളിയിൽ അധികം വെക്കല്. That's travelling a long way. Rice. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Spread it left. And it's Robertson. Original stadium. Rashford with the cross. He's got plenty of space out wide here. Milan really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. And this is back chance for a shot. Oh, the keeper's done ever so well. Batistuta is offering a wry smile there. This their second corner of the game. Santiago And the keeper beats it away. And now they can spring out of defence. Now it's Haaland. Tonali cuts out the pass. If they want to counter, they could do with more speed. And that's played in low. Pass somewhat off target. And time is up. Barcelona have done it with iron, with practices of the sort you expect from a team like this. അഭ്യാസിനെ തോൽപ്പിച്ചു വരുമ്പോണേ അവൻ എത്ര ഉള്ളത്.
ബർണബാബുവിന്റെ എന്ത് പാട്ടാണ്? പാട്ട് പോലത്തെ മാതിരി ഞാൻ ഇതില് കമന്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല. കമന്റ് അടിക്കട്ടെ. കമന്റ് അടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. മറന്നിരുന്നു എന്താണ്? നോ പ്രോബ്ലം ബ്രോ. തുംസേ ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് ഇല്ലായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ എല്ലാ പ്രഷറിലേക്ക് ഇതെന്ത് സമയം പോകാത്ത വരുമ്പോണ്. പന്ത്രണ്ട് സബും കൂടി അടിച്ചാൽ നമുക്ക് 350 സബ് എത്തിക്കാം. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കിട്ടിയ വില്ലും പോണോ അതില് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ അല്ല ഹെഡ് സ്കില്ലുണ്ട് ആർക്ക്? ബെല്ലിംഗത്തിന്. ആ അല്ല ഇതില് ഹെഡ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ല. ഓ അടുത്ത കളി ഡിവിഷൻ 4 അടുത്ത കളി കളിക്കാൻ സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ കളിക്കാൻ വേണേ. വെറുതെ തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും എന്റെ മൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലും അങ്ങനെ വരണല്ലേ. കാരണം എനിക്ക് ആ പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ കട കളിപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ട്. കാരണം ഈ കുഞ്ഞു പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ കളിപ്പിക്കേണ്ടി വെച്ചിട്ട് അതില് സത്യം കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ. അണ്ണന്റെ ഹെഡ് നോക്ക്. പോർച്ചുഗൽ റൊണാൾഡോ ബുള്ളറ്റ് പോർച്ചുഗലിന്റെ എപ്പിക് റൊണാൾഡോ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറാണോ? എപ്പിക് റൊണാൾഡോ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ. സ്പൈഡർമാൻ ഇല്ല, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പർപ്പിളും ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് മറ്റേ പാമ്പിന്റെ നോക്കട്ടെ ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കണം. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ മാറ്റി വെക്കണം. ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജേഴ്സി വന്നല്ലോ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലാത്ത ടീം ഉണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ബബറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് മാർക്കസ് കുക്കറോളിനെ കിട്ടിക്കണോ വേണേ. മൾഡീന് എന്നിട്ട് അതന്നെ ഈ കാര്യം. ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ 2 ഞാനും ഡിവിഷൻ 3 അല്ലേ? അല്ല ഡിവിഷൻ 4 ആണല്ലേ? എന്റെ നോക്കുകയും ചെയ്തില്ലട്ടാന്. ബബറ്റോ ആൾവേസ് ത്രട്ടനിങ് ആണ്. ബബറ്റോ അല്ലേ? എപ്പോഴും ഒരു ഭീഷണിയാണ്.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So we're up and running. Well, there's the man we're all here to see. He's thrilling in it, Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. 24-30-ലും അവരൊക്കെ ഏകദേശം കളിയാവൂലടാ. അതാണ് ലെജൻസിന്റെ വ്യത്യാസം. ഈ ലെജൻസ് 16-ലും 18-ലും വയസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് അവര് 40 വയസ്സ് വരെ കളിച്ച അവര് ലെജൻഡ് ആയി. അവർക്ക് 40 വയസ്സ് വരെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ലെജൻഡ് ആയി. And it's Cucurella. അത് കണ്ടില്ലേ, വാൻ ബസ്റ്റ് 29-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വിരമിച്ചിട്ട് 2 വാലന്റ് പരിക്ക് കാരണം. Pass somewhat off target. Played out to the left flank. Joy this time. Fernandez. Adriano. Now it's Rui Costa. That's a shade optimistic. That's a throw. മെസ്സിക്ക് 9 Tonali. Oh, that's fabulous. Cucurella does well to get it back. Fair to say, I think a cautious start from both teams. Rui Costa. Cafu. Hello, best player ഓൻ കൊടുത്താലും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? Fernandez did well to step in there. That was more than necessary. Adriano with his sights permanently trained on that bottom corner. Applies the finish. That is decidedly lacking. Barcelona really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Neither side yet able to find the net. Bebeto. Tonali. Fernandez. Now try to spin that positively. I certainly can't. Cafu. It's a good run down the right. Rui Costa going face to face with his great rival. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. കളിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. കാരണം മാർക്ക് അത്രയല്ലുള്ള അറിയാം. ഇപ്പോൾ മെസ്സിനി റൊണാൾഡോനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് മറഡോണയൊന്നും കളി നമ്മളന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചോദിക്കണില്ലേ അവര് Barcelona! He watched it all the way and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So the first goal of keeper there. Bebeto is offering a right smile Cucurella. Terrific effort. Again in a trice and they are soaring. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking them up? I think the boss won't be amused. Things starting to look very comfortable. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Ambitious ball here. And it's been given away. Great decent chance! And he's stuck it away. Just one goal in it now. Game on. Whoever is in his path, he will always find a way. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish. And I think he'll go away feeling pretty good about that one.
വന്നിക്കണത്. കാരണം Barcelona അറ്റാക്ക് cut ചെയ്താൽ their deficit അധികം നമ്മൾ and look അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് raring to go ഗോൾ again. അടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Well, that has not gone well. ഇവിടെ Can he get on the end of this? ഗ്യാപ്പ് കൂടെ Oh, good take and the finish! And needless to say, that deserved better. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. This is their second corner of the game. And that has earned a reprieve for the time being. And now a sudden chance to counter. റൂണിനേറ്റോ Gerrard, good ball, good take. കിട്ടാത്ത Played through for him. Plenty to aim at here. Tries a shot! ശരി ആ And സെക്കൻഡ് that's a അക്കൗണ്ടിലാണ് good ഇല്ലേ finish. അറിയില്ല കേട്ടോ. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were... And it's Batistuta. And the shot! Euphoria, utopia, and they are cavorting. They are purring, truly purring. നല്ല And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. It's starting to look like a done deal now. അല്ലടാ ഞാനും ഇതിന്റെ This is കോൺസെപ്റ്റ് Adriano, and he's got the beating of... It's Adriano! അതോ Oh, it's a stunning goal! അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടിന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട മോളെ എന്നിട്ട് ഗോളായി. ഞാൻ പുറത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ബാർമ തട്ടിട്ട് The movement so ബാറൊക്കെ ഇടൂല precise, അതേപോലത്തെ the ഗോൾ. finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all... Shevchenko! He's got രണ്ടെണ്ണം a അടുപ്പിച്ചു goal! കൊടുത്തു ഞാൻ. And deep into first half stoppage time, a timely strike. That really is quite fabulous, all his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. All of a sudden we have a game here. എന്ത് So a temporary halt to the action. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I can tell you it's been a wonderful നാലേ watch, ഒന്നിരുന്ന് Peter. ഇവിടെ I'm not നാലേ complaining. മൂന്നാക്കി. The goals just seem to keep on coming. It clearly means that defending hasn't been at its best, but you know what I'm like when it comes to defending. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. താടിയൊക്കെ മൊത്തമായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കണം. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 11. We're on the move again. El dorsal 10. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Stood up well to him there. And back to the keeper. Bayer. And he's intervened well there. Tonali, chance here to counter. And it's Mendes. അയ്യോ A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Foot in. The referee's awarded a free kick. Gerrard looking to provide the solidity his team so need. And this is Adriano. He's picked his way. Can he finish? ഓ And ലോ that's സ്ക്രീമർ it. ലോ സ്ക്രീമർ They have come roaring back. നാലെണ്ണം അടിച്ച് ഞാൻ Well, ഔട്ട് you have ക്ലാസ് to ആയി credit the desire there. These boys knew they were in a battle, നാലേ and നാലാക്കി they did exactly what was അടിച്ച് needed തൂഫാനാക്കി. to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. It was thrashed in, the crispest of hits. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. ആ ട്രിക്ക് And now he has two. രണ്ടെണ്ണായിട്ടുള്ളൂ. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 9.
Barcelona are making a change now. Yeah, they're looking for some imagination, and his job's going to be to add that element of craft and guile, the man pulling the strings. It's turning into quite a gem, this. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Pass is just off target. Well, it's not the best when it comes to decision-making. OK, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. That's a pretty loose pass. Quarter of an hour into the second half. Looking to play him in. Rui Costa. Oh, and the shot! Looking for a runner. Akanji promptly onto that, and that is that. Mateus. Cucurella is looking to influence the game from out wide. That's Gerrard. Cafu. Great vision. Now it's Mbappe. Mbappe powering forward here. Tonali. And the counter-attack is on for Barcelona. Oh, well measured. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Now it's Neymar. Cross goes in there. Not pretty, but it gets the job done. That's a sharp pass. Oh, well played, well sorted out. Mateus knocks it out wide. Nicely weighted ball. And that has been knocked clear. That's tidy. That's a good run down the left. It's a promising position, and across it goes. It's a clearance, but not much of one. Shevchenko producing a good steal there, showing a good level of alertness. Looking to pass their way up the pitch. Showing good feet. Space for him to turn and look. Not pretty, but it gets the job done. He's trying to hit the front line here. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism. It's Neymar! And no, he couldn't find the finish. Neymar fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. പണ്ട് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ആ മുള്ളുമുടിയില്ല റമീസ് റോക്കാണല്ലേ ഇഷ്ടല്ലാതല്ല ഒരു ഈറേന്നില്ലേ മീൻസ് Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 13, el dorsal 17, el dorsal 18, Gerrard. Serán sustituidos por el dorsal 7, el dorsal... ഞാൻ മൊബൈലിലല്ലേ കളിക്കണേ ബ്രോ PS5-ലാണ്. There's a sharp little ball here. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Cucurella. He is through here. The final 5 minutes. And it's Cucurella. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Rui Costa really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Yamal. Can he get it through? Mbappe! He has found the way through.
Akanji can clear it away. And here's Bellingham. He's got away. Here it is. Oh, good climb. And that is as much as we have time for. What a game. A contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Sudhakar and പേരാണ് എത്രയാണ് ഡിവിഷൻ 28,000 റാങ്ക് ഡിവിഷൻ 3 അന്നൊക്കെ കാലത്തൊക്കെ ഡിവിഷൻ 3 28,000 റാങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപാട്. ആടെ കാർഡില്ലാത്ത കാലിക്കാർ അതൊക്കെ. പിന്നെ അതല്ല ഇതുണ്ടാവൂലേ, എന്താ ഇതിന്റെ പേര്, ഞാൻ മൊബൈലിലല്ല കളിക്കണ ബ്രോ, PS5-ലും PC-ലൊക്കെയാണ്. तुमसे अच्छा कौन है दिल जिगर लो जान लो तुम हमारे दिल में है हम तुम्हें पहचान लो दिल तक रखत दिल तक रखत दिल तक रखत दिल तक. പുറപ്പെട്ട ബുജായിലുടൻ കിണ്ടിടന്ത് $251,000 ബെൻബോണ ആ സാധനത്തിന്. നമ്മളാ ഇതെടുത്തത് 4 മണിക്കൂർ വാച്ച് അവറും കിട്ടി. ഇതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് എന്നോടൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞ പാര് കേൾക്കാനാ വിചാരിച്ചിട്ട്. നോക്കണം ഇന്നിപ്പോ എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോ മറ്റേ ഇതിടണം. റമീസ് പറഞ്ഞ് അതെ അതെ സെറ്റാവും. ഇവര് പറയണ എന്താ അറിയോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു യൂട്യൂബറുടെ വീഡിയോ കണ്ട പോലെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവരെ, അതായത് മറ്റുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ ഇപ്പത്തെ കാലഘട്ടം നോക്കണത്? നിങ്ങൾ അവരെ ഫസ്റ്റ് കാലം, അതായത് അവർ തുടങ്ങിയ കാലത്തുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കി, അവരപ്പൊ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യണത്, അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മെച്ചമായിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യണത്, അത് ചിന്തിച്ചാ മതി എന്നാ പറഞ്ഞത്. ശരിയല്ലേ? നമ്മള് ന്യൂ കമേഴ്സ് അല്ലേ, അപ്പൊ അല്ലാതെ അവരെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അത്ര പോരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. വിചാരിച്ചത് ഗുഡ് 3 അവനൊന്നില്ലേ? എന്റെ റൂഡി പോകാരായാലും റൂഡി 105 കയറുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇനി ഡിഫൻസിലേക്ക് ഇതാക്കിക്കോ. അല്ലേ അത് ഡിഫൻസ് ഇടാനല്ല പറഞ്ഞത്. ഡിഫൻസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പതുക്കെ കയറി കളിക്കൂലടാ. ഇജ് ആ വാൻഡൈക്കിനെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പെറിനെ ഒഴിവാക്കിട്ട് വാൻഡൈക്കിനെ ആദ്യം ഇട്ടോ. എന്റെ സമ്മതിക്കണുണ്ട. അത് വാൻഡൈക്കിന് ഫോർട്രസ് ഉണ്ട്. ഇയാള് ഫോർട്രസ് ഉള്ള ആളില്ലേ? അല്ല, അയാളിപ്പോ ഫസ്റ്റിലുള്ള ഇറക്കിയാലും സെക്കൻഡില് അയാൾ ആ ഫോർട്രസ് വർക്ക് ആവും. ഇന്നലെ മറ്റേ കണ്ടംബ്രോനായിട്ട് ആ ഫോർട്രസ് വർക്ക് ആവുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2-1 ജയിച്ചത്.
ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തോ, ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല. കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വർത്താനം പറയാം. അല്ലേ എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ 2-1 എത്ര 1400 എത്രയായി? ചോറിനം പോവാ. ആ കൊടുക്ക്. ഓ തടുത്തോ? കൊടുക്ക് അറിയണേന് മുന്നേ കൊടുത്തുക്കണല്ലേ. റൈക്കാർഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേറി വരുവോ? ഓ ശരിയാണല്ലേ. എന്റെ എന്താ പിടിപിടിന്നൊരു സൗണ്ട് കേട്ട്, എന്റെ എന്തോ ഓഫ് ആയാലോ? ക്ലിങ്ങൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു, എന്താണത്? എന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടല്ലേ? ആ അപ്പോഴേക്ക് നിന്റെ ഇതിലെന്തോ കിടിങ്ങ കണ്ടു. ബ്ലിറ്റ്സ് ശരിയായില്ലേ? അല്ല ബ്ലിറ്റ്സ് കേള് ബാക്കൊക്കെ വലിക്ക് നീ പണി പാളും. അയ്യോ പണി പാളിയോ? ഇല്ല പണി പാളില്ല. ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിന്റെ ഏറ്റവും പേടി ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ കളിക്കാനുള്ള പേടി ഇതാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരും പന്നിയല്ലേ, നമ്മള് നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? പക്ഷെ ഇജ്ജ് പറഞ്ഞ പോലെ അറ്റാക്കിന് നല്ല സുഖാണ്. ഓഫായ പുറപ്പെട്ട മുജാഹിദുടെ ഹലോ ഗായ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ? എന്തെങ്കിലൊന്നും കമന്റിലൊന്നും പറയാത്തത്? ഉണ്ടാതിരിക്കണ്ടല്ലോ. അടിച്ചോ? അവനടിച്ച് ഇൻസാഗിനെ കൊണ്ടല്ലേ കളി കഴിഞ്ഞു. ലൂണി എത്ര ഗോൾ അടിച്ചിന്ന്? 2 ലൂണി ടോട്ടൽ ഗോൾ എത്ര നോക്കിയത്? ബാക്കൊക്കെ എടുത്ത് ഇതിൽ നോക്കരുത് കേട്ടോ, ബാക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നോക്കണം. ഒരു കളിയോ ഒരു സമനിലയൊക്കെ കഴിച്ചു ബ്രോ കഴിച്ചു. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കി വെക്കണം. അവന് വന്നാലോ അഥവാ റെഡി 1 2 3 നോക്കി വെക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. അതല്ലേ 21 ഗോളും 9 അസിസ്റ്റോ? അതും അധികം ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ കളിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ? എന്നാ കൊടുക്കട്ടെ. റെഡി? ആ ശരി. ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? എന്നാ ഇപ്പൊ കളിക്കണ്ട. അല്ല ഞാൻ കേറിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഒഴിവാക്കാന്ന്. സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കല്ലേ? വേണ്ടല്ലേ? ബ്രോ പ്രോ ആണെന്നോ? ഞാനാ പ്രോ ആണ് പറയുന്നത്. കഴിച്ചു ബ്രോ. ഞാൻ പ്രോ ഒന്നല്ലടാ, പ്രോയുടെ അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. പ്രോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, ഒരു സെമി പ്രോ ഒക്കെ ആയി വരും. അല്ല തമാശല്ലടാ, സെമി പ്രോ ഒക്കെ ആയി. പ്രോ എന്നൊക്കെ പറയണേ കണ്ണം പ്രോ, ബെൻബോണ്. ഏയ് അല്ലല്ല ഒരിക്കലല്ല, എന്റെ ടീമിന്റെ ആൾക്കാർ കാരണം അവൻ പോലെ ഞാൻ കളിക്കണ്. അല്ലാതെ എന്റെ ഒരു കഴിവ് ഒരു 20% ഉള്ളൂ. 20% എന്റെ കഴിവുള്ളൂ, ബാക്കി 80% എന്റെ കളിക്കാരാണ്. അല്ലെ കണ്ണം ബ്രോനൊക്കെ അങ്ങനെ ബീറ്റിയൊക്കെ വെയിക്കൂടോ? ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഞാനും കണ്ണം ബ്രോ സെയിം ടീം കൊണ്ട് വന്ന്. ജസ്റ്റ് ആലോചിക്ക്, ജസ്റ്റ് തിങ്ക്. എങ്ങനെ പൗസാക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന്? സാർ അത് വിഷയമൊന്നുമില്ല.
ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കളിക്കണോ? പിന്നെ കളി കൂടി കളിക്കല്ലേ? കളി കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ, 10 views. എടുക്കോ കട്ടാക്കിച്ച്. ആ 10 views 20 minute വാച്ച് വരും. എന്താ അങ്ങനെ? ഇന്നലെ 5 മണിക്കൂറൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. യൂട്യൂബ് എന്റെ ചെക്കൻ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് കൂട്ടിന്നാണ് കഥ തോന്നണത്. കാരണം സ്ഥിരം ഞാൻ തന്നെ ഇത്ര ചത്തയിടയിൽ ഒരാളെ വന്ന് ഒത്തിരുന്ന കാണണ്ടേ. അറിയില്ല എത്ര മണിക്കൂർ ഇട്ടപ്പജി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും കിട്ടണ്ടല്ലേ? അവൻ എംബാവനായിട്ട് വന്ന് കൊടുക്കണ്ട. അപ്പുറമൊന്നുമല്ലല്ലോ. ആ ശരിയാണ്. ഈ ക്രൈഫ് നല്ല ക്രൈഫാ. പണ്ടത്തെ വാൻപിസാക്കിയാണ്. പണ്ടത്തെ ക്രൈഫ് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേതിലുള്ള ക്രൈഫ് ആവുന്നുണ്ട്. മെസ്സിയുടെ ഒപ്പം വന്ന ക്രൈഫ് ഇല്ലേ? അത് ഡീപ് ലൈൻ അല്ലേ? ഡീപ് ലൈൻ ഫോർവേഡ് അല്ലേ അല്ലേ? ഓൾ പ്ലെയർ ആണ്. ആ ഡീപ് ലൈൻ അടിപൊളിയാണ്. മെസ്സിയൊക്കെ ഡീപ് ലൈൻ വന്നാലും ഞാൻ കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So that's got things underway. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. The pass has gone astray. Now it's Messi. And that pass just didn't quite work. Rui Costa. Kimmich. And that is a little undercooked. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now it's Gerrard. Oh, important interception. Kimmich. Rui Costa. And Mendes. And that's been slipped through. He's picked his way through. And a chance! He's delivered all right! Well, they would have been looking at him to produce the goods. And that was very kind of him to oblige so early. The movement so precise. The finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Belgium finding themselves unexpectedly behind. Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Yamal knocks it into space. Now it's Yamal. Cruyff. He's having a shot! And that's a good finish.
And the lead lost no time at all. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Marcó en el minuto 16. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. We're looking at a different game now. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. And this is Shevchenko. Shevchenko showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Cruyff. Oh, he's going to be disappointed with that. And there's green grass ahead of him. And he's well positioned here. I think that's a corner. Yes, it is. And we have our very first corner. So much time and space here. And he's been shifted off it. And now a sudden chance to counter. He's gone for goal! Goal! Barcelona! Into the lead once more. More or less by himself, as cool as you like. Well, when you get in that position, it's all about composure. Panic can come into it, and it didn't. Barcelona with the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, the ball's gone astray. Oh, what a mistake! Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Wan-Bissaka ventures forward. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Shevchenko is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And it's Gerrard. And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Corner number 2 then. Rijkaard. And this is Cruyff. Nice control. And the whistle's gone, presumably for offside. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Shevchenko really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Messi receives it in a wide position. And this is Gerrard. Space for him to turn and look. Shevchenko. Now looking to orchestrate a counter. And this is Adriano. Yamal. Belgium have got it back and they'll have another go. Mbappe looking here to chip it through. Can he spark a counter here? That has been cut short. And it's Wan-Bissaka. Searching pass he's played there. Pau Kubasi gets it clear. And this is Cruyff. Oh, that's a fine challenge. That has not gone well. And that is the end of the first half.
It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Barcelona are leading 2-1, but things are very much in the balance here. And so the action is resumed. O'Reilly making good progress. And there's his chance to lead the counter. Rui Costa plays the game a step ahead of almost anyone. Aimed beyond the defence. O'Reilly gets into a good position. Great challenge, time to perfection. Tonali did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. It's a promising position. Oh, sweet feet. He's on it, can he get away? Cruyff! Wan-Bissaka with the clearance. And this is Cruyff. And the pass is intercepted. Rijkaard. Kimmich. Well, that is one way to stop him. Lovely pass, but can he get there? Tonali. Nicely worked. Shevchenko! Oh, that is rather wayward. Barcelona really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Control it. Arne. Barcelona choosing to make the first change. 60 minutes played. And he's quick to return it. A real chance and a real let-off. Mid August in our mid August by Munandi Lather Sam 11 Bona. Yamalella of Sanican by Munandi. Raul of Sanican. Vieri chasing after it. Well played. That has snuffed out the danger. And it's Rui Costa. Vieri picks it up out wide. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. Wan-Bissaka. And that's another throw. Tight. Another throw in. Intercepts the throw. That's well read. It's not an especially good pass, that. Not the most convincing of passes. Wan-Bissaka. Cruyff. Yamal, the puppet master, looking to pull the strings. Well, they've got it back in a hurry. Chance, surely! And it's in! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. An act of great generosity, accepted gratefully,
Indeed, gleefully. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. So the lead now is 2. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. And it's O'Reilly. Mbappe is onto this. Kimmich. Now it's Vieri. Well timed, excellent interception. This is the time you need that pace. Upamecano. Rijkaard. He's found a way through. Now it's Mbappe. Tries a shot! Oh, just lacked a decent finish. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Well read, nice interception. Cruyff. Cruyff tries to pass it through. He's in plenty of space here. He's in a great position here. That's just playing it safe and simple. That's a good run down the left. Played through into space. A quick look, thought about cutting inside. Oh, what has happened here? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Gerrard. Cruyff. പിന്നാലെ അടക്കൂട്ട റമീസ് ബ്രോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നോട് പക്ഷേ ഞാൻ പ്ലീസ് ബ്രദർ വെറുതെ പറയാ അല്ല അവ അങ്ങനെ പറയാണ് കിട്ടൂല അപ്പൊ വെറുതെ നിന്റെ ഒരു മീൻസ് നമ്മളൊരു ഇതിന് മാത്രം കറിയാ വെറുതെ ഒപ്പം മലയാളത്തിലായി മലയാളത്തിൽ വേറെ ആക്കി തന്നു റമീസ് ബ്രോ അതായത് അതിന്റെ സാധാ ഫോട്ടോ ആക്കി സ്പെയിനിന്റെ ജേഴ്സിയിൽ എന്നിട്ട് അതിൽ ഇനി ഒരു കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഈ വാരിയറിന്റെ ഫോട്ടോ വന്നപ്പോ ഇനിയൊരു ഇല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ കൊറേ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ ഇവിടുത്തെ ഇനിയൊരു ഞാൻ ക്രോപ്പാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഇനിയൊരു മറച്ചു മിസ്രോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം ആ വള്ളിയില്ലേ 1000 അതെ 1000ന്റെ ചെറിയ പിന്നെ അതുപോലെ 1000ന്റെ വള്ളി മറ്റേന്റെ 1000ന്റെ വള്ളിയുടെ ബാക്കിയാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് അതാണ് ഇല്ല മീൻസ് ഞാൻ അതുമല്ല കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോണം തന്നെ വിചാരിച്ച മൊരുന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ഒരു വേറൊരു അക്ഷരായിരുന്നു അതന്നെ അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ലാതെ കാരണം എല്ലാരും ഇപ്പൊ എപ്പോഴും വായിക്കൊന്നുമില്ല വാരിയർ അടിപൊളിയായി കിട്ടിക്ക് ഞാൻ നോക്കിയത് അതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു സൈക്കോ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ മറ്റേ ഞങ്ങളോട് കഥ പറയും കൂട്ടുകാരനോട് പപ്പടം കൂട്ടുകാരൻ പൈസയായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഓൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫുഡ് ചിക്കനും ഇതൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിപ്പിക്കണ ചെക്കുണ്ട് ഓനായിട്ട് ഞാൻ പപ്പടത്തിന് തല്ലൂടിയ ഒരു കഥ ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം മെനുമോട് കിട്ടിയോ ഇത് നോക്കിയോ ഇത് ഈ മറ്റേ ഇത് വന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് കണ്ടില്ലേ അല്ല അവനക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനേ അവനെ തോൽപ്പിച്ചു പോണേ ആ വർത്താനത്തിന്റെ ഇടയിൽ അത് ശരി ഡിവിഷൻ റാങ്ക് 7000 ഉള്ളൂ ഡിവിഷൻ 2 റാങ്ക് 7000 പണ്ടത്തെ പുലിയായിരുന്നു കൊണ്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ 108 ജോയിൻ ക്രൈഫിനൊക്കെ നമ്മൾ ഔട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തു അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വർത്താനം പറഞ്ഞ് കളിക്കല്ലേ നമ്മ ഏതാന്നുള്ള ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മള് ഇതാകും ചെയ്യും കൊണ്ടുപോയിട്ട്
സെലിബ്രേഷൻ ഇട്ടിട്ട് അവൻ സമാധാനം ഞാൻ അപ്പോഴും ചിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല കളി. അപ്പൊ ഇന്നലെ മെദിനാശിയും പറയുന്നുണ്ട് ഡിവിഷൻ 2 ഏതൊരുത്തം വന്നിട്ട് ഓനെ മറ്റേ ജയിച്ചു ലാസ്റ്റ്, അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാരനാണ്. പക്ഷെ ഓൻ പറയാണ് മറ്റേ ഇതാ സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറ്റിയാലോ വിജയ്? സ്റ്റൈൽ മാറ്റിയോ? ആ, മുണ്ടും പിന്നെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകേണ്ട ഷർട്ടും. അല്ല താടി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? താടിയും കണ്ണട, അസൽ രാഷ്ട്രീയം. 2 കൈയും കെട്ടി കേൾക്കുക, കൈ പുറകില് വെച്ച് കെട്ടി വെച്ച് നടക്കുക. ഓ അനുകരണം ഭയങ്കരനാണ് ആശാന്റെ. ഭയങ്കര അനുകരണം. ഇത് വായിച്ചോ? അത് രണ്ടും ഓൻ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടടാ. ഏതാ മറ്റവനാണോ അന്ന് വരുന്ന? അല്ല ഓനല്ല. ഒരുത്ത ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഓനക്ക് 723 വ്യൂവോ 53 മിനിറ്റില്. മറ്റേ നിക്കഫം ഒക്കെ ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ ഇത്ര കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുള്ളാണ്. അവനും ഇപ്പൊ ലൈവ് ആണ്. അത് മെദിനാശ പോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു മെദിനാശയാണ് അവൻ. കാരണം ഒരു പ്ലെയറെ കുറിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് അവൻ റിവ്യൂ ഇടും. പിന്നെ ഭയങ്കര ഡിവിഷൻ കളിയും അത് നൈസ് എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന. ഒരു EF വേൾഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തുണ്ട്, ഓന് ഇതേപോലെ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യും. EF വേൾഡ് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ അവനെനിക്കറിയാം. കുറച്ചൊരു വ്യക്തമായിട്ട്. അതെ 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 കുറച്ച് മീൻസ് അവൻ കൊറേയൊക്കെ റീച്ച് ആയപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റി. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഇവരിപ്പോ അങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റ് കമ്മിയായിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് മാമ്പ മുള്ള് അങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റ് അടിപൊളിയാണ് പോലെ. മീൻസ് അതിനുള്ളത് കിട്ടും ചെയ്തിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. ഇവര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പിന്നെ അവരൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റ് ഇടാൻ സമയമില്ല. അവര് പിന്നെ ഫുള്ള് ബാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഇതും ആയിട്ട് പിന്നെ അല്ലേ. കേട്ടു ഫേസ് ക്യാം ആയില്ലേ. ഫേസ് ക്യാം വേണം തോന്നുന്നു രമേശ്. യൂട്യൂബിന്റെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. അതായത് അല്ല ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണവരൊക്കെ മുഖം കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ആ ഒരുത്തണ്ട് ഒരു തരംഗം എഫക്ട് പറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബർ ഉണ്ട് രമേശ്. നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ റിയലിസ്റ്റിക് ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്രഷനും അവരൊരു ഇത് റിയാക്ഷനും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കും. ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കിട്ട് വോയിസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. രമേശ് ലൈവ് ഇട്ടോ? ലൈവും പോട്ടെ, ഇത് ലോങ് വീഡിയോ കുറച്ച് മാറ്റം വരിക. രമേശിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് രക്ഷയില്ല സർവോ. കാരണം ഇല്ലല്ലേ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വർക്കിംഗ് ആണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ലാപ്ടോപ്പ് കത്തും. പതുക്കെ സ്പെക്ക് കൂട്ടാ. ഒറ്റടിക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ. അത് നല്ല സൗണ്ട് ആണല്ലോ. മറ്റേനൊക്കെ സൗണ്ട് നല്ല ബാസ് ഉണ്ട് സൗണ്ടിന്. ഞാൻ ഇതിന്റെ മൈക്ക് സെറ്റ് ആക്കണം തോന്നുന്നുണ്ട് രമേശ്. ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ 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 ലോവർ ബോഡി സ്ട്രെങ്ത് 6, ഏരിയൽ 8, GK 1 1 കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റാക്കിംഗ് അവയർനെസ് 95, ഫിനിഷിംഗ് 95, ഹെഡിംഗ് 92, സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ 90 മുകളിൽ, കിക്കിംഗ് പവർ 94, ജമ്പിംഗ് 94. ഷോൾഡർ ഇല്ലേ, ഷോൾഡറിൽ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫുട്ബോളിൽ കിഡിലും ബിഗ് ടൈം പാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിഗ് ടൈം ലയണൽ മെസ്സി, ബിഗ് ടൈം ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ, പിന്നെ 5 ഷോട്ട് ടൈം കാർഡുകൾ. അപ്പൊ ഈ കാർഡുകളിലൊക്കെ ഈ മൈക്കിലെ ബാറ്ററി ഇടല്ലേ രമേശ്? കെവിൻ ഡി ബ്രൂയിനെ, റോഡ്രിഗസ്, നെയ്മർ ജൂനിയർ, ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് ആൻഡ് മാനുവൽ നോയർ. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ബിഗ് ടൈം കാർഡ് ഗോൾ പോച്ചറാണ് പ്ലേ സ്റ്റൈൽ. പ്രോഗ്രഷൻ ഷൂട്ടിംഗ് 9, പാസിംഗ് 0, ഡ്രിബ്ലിംഗ് 6, ഡെക്സൈറ്റി 10, ലോവർ ബോഡി സ്ട്രെങ്ത് 6, ഏരിയൽ 8, GK 1 1 കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റാക്കിംഗ് അവയർനെസ് 95, ഫിനിഷിംഗ് 95, ഹെഡിംഗ് 92, സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ 90 മുകളിൽ, കിക്കിംഗ് പവർ 94, ജമ്പിംഗ് 94, ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് 90, ബോൾ കൺട്രോൾ, ഡ്രിബ്ലിംഗ്, ടൈറ്റ് പൊസിഷൻ ആവറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേൾ ആവറേജ് ഉണ്ട്.
ബാലൻസ് സ്റ്റാമിന ഇത്തിരി കുറവാണ്, ഒരു ഹാഫ് കളിപ്പിക്കാം. സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലായിട്ട് റൊണാൾഡോക്ക് വരുന്നത് ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ്, ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ, ലോ സ്ക്രീമർ ആണ്. അഡീഷണൽ സ്കില്ലായിട്ട് നമ്മൾ വൺ ടച്ച് പാസ്, ത്രൂ പാസിംഗ്, ലോങ് റേഞ്ച് കേളർ, ആക്രോബാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ആൻഡ് ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുത്തുവിടാം. മുമ്പ് പിക്ക് കാർഡ് വന്ന പോലെ ഈ ഒരു കാർഡും ഫോം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമുള്ളൂ. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ഡീപ് പ്ലേയിങ് ഫോർവേഡ് ബിഗ് ടൈം കാർഡാണ്. ഇതൊരു കിടിലൻ കാർഡാണ്. സ്റ്റാറ്റ്സ് വെച്ച് റമീസ് ഈ ഹെഡിങ്ങും ഇതൊക്കെ പറ്റ കുറച്ച് കൊടുത്തു. ഹെഡിങ്ങും മറ്റേതും ഡ്രിബിളിംഗ് 8, ഡെക്സൈറ്റി 8, ഏരിയൽ സ്ട്രെങ്ത് മെസ്സിയുടെ ജമ്പിങ് ഇതുല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടു അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ, നല്ല അത് നല്ല പരിപാടി. അതെ, അതിലിപ്പോ ആ ഫിസിക്കൽ അല്ലാത്തതൊക്കെ എവിടെ കിടക്കണേലേ? അല്ലേ കളിക്കണോ? ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കല്ലേ? ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കാം. ഞാൻ ഒന്ന് ടയേർഡായപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. ഏയ് ഇത് 4 സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് റേസറാ, മറ്റേത് 1600. ഇന്നലെ ഞാൻ ലൈവ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയ സമയത്ത് റീകണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കയറി വാലറന്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫുഡ് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഒരാള് മിണ്ടാണ്ട് മറ്റേ കട്ടായ സമയത്ത് 1000 ജൂവൽ അയച്ചിട്ട് പോയേക്കണം കണ്ണം ബ്രോ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ണം ബ്രോ എന്ത് പരിപാടി, ആളുള്ളപ്പോഴേ ലൈക്കണ്ടേ അവരുടെ കണ്ണം ബ്രോ വരണേ എനിക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ 2 ദിവസമായി നോക്കണേ എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ പോകുന്നത് കണ്ണം ബ്രോ. അപ്പൊ അസീസ് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ണം ബ്രോ ഇൻട്രോവേർട്ട് നീക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ണം ബ്രോ വേറെ പരിപാടി ഉണ്ടാവേ, കണ്ണം ബ്രോ വേഗം പോയി. ഞാൻ കണ്ടു നല്ല 10:30 ആയപ്പോ ഞാൻ വേല കളിക്കണത്. ഞാനും പോയി ചാറ്റ് നോക്കാൻ പറ്റണല്ലോ ഇടയ്ക്ക്. ഈ ജോലി എനിക്ക് കിട്ടാണല്ലോ. ഏത് ജോലി? ജുവലടാ, ജുവല് ജുവല് നിനക്ക് കിട്ടൂലടാ. നിനക്ക് കിട്ടാൻ അതല്ലേ, അതെനിക്ക് തോന്നണേ ഗൂഗിൾ പേയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർച്ചേസ് ഉണ്ടാവണം തോന്നണേ, അതായിരിക്കാം. എനിക്ക് കിട്ടി അല്ലടാ, നീ അഡ്രസ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ കിട്ടും. അഡ്രസ് പേയ്മെന്റ് അഡ്രസ് കൊടുക്കണം. പേയ്മെന്റ് അഡ്രസ് അല്ലടാ, അത് വെറുതെ ഒരു ഗൂഗിൾ അഡ്രസ്സും ഇതുപോലെ കൊടുക്കണം. റമീസിറോക്ക് 2 ഞാൻ അയച്ചു കൊടുന്നാ തോന്നുന്നു. ഗൂഗിൾ പ്ലേ കൊടുത്താ പോരെ? റമീസിറോക്ക് ഞാൻ 2 അയച്ചു കൊടുന്നാ ഉണ്ണക്ക് ഇതില് കാണാല്ലോ. അതാണ് നമ്മളമ്മക്കറിയാലോ. അല്ല തൊടാനായിട്ട് കാടുമില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് തൊടാം. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ നോക്കും നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത സാധനം അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് കയറി നോക്കും. ഏതെങ്കിലും പണ്ടത്തെ കണക്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിയിട്ട് അല്ലേ? പണ്ടത്തല്ല, റമീസിറോ ഈ പൗസ് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ നമ്മുടെ ലൈവ് പ്രശ്നാവോ? പൗസ് നമ്മളെ ഞാൻ ചാറ്റ് വായിക്കുന്നത് പോസ് ചെയ്തിട്ടാ, കാരണം അപ്പം ആക്യുറേറ്റ് ഡാറ്റ കിട്ടും വാച്ചവറിന്റെ. അതെ അതെ, ഞാൻ അങ്ങനെ പൗസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണേ. വാച്ചവറാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതെ 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 അതെ. ഇപ്പൊ റമീസിറോ ഇത് 2 ദിവസം ഇപ്പൊ ഇന്ന് 23-ാം തീയതി കാണുന്നത്, അതെ 2 സംതിങ് ഉള്ള ഇത്. പക്ഷെ ഇന്നലെ കിട്ടിക്കണു. ഇന്നിപ്പോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് 16 വാച്ച് അവറേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ലോങ് കൂടുന്തോറും പിന്നെ ദിവസം ചേഞ്ച് ആവും. ഒന്നും കൂടി ഇരുത്തി ഇങ്ങനെ നോക്കും. ലൈവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ വാച്ച് അവർ പ്ലസ് ആവും. ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് 33 കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വാച്ച്. മൊത്തത്തില് 49 ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിയാണ് ശരിയാണ്. 26 കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ 33 കാരണം നല്ലോണം കിട്ടി, സെറ്റ് ആയി. വന്ന് വ്യൂ കിട്ടി. പിന്നെ പ്രോസസിംഗ് ആണ് വീഡിയോ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് 49 മണിക്കൂറായി കിട്ടിയില്ലേ? കറക്റ്റ് 32 വരെ വാച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ആ വാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലില്ലേ നമ്മള് നോക്കൂലേ, പിന്നീട് ആ ലൈവ് നോക്കുമ്പോ അത്ര വാച്ച് എപ്പോഴും കിട്ടലില്ല. ചിലയിലൊക്കെ പിന്നീട് വാച്ച് നോക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈവിന്റെ വാച്ച് അവർ പിന്നീട് നമുക്ക് ഏണിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ ലോങ് വീഡിയോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുവരും. അതാ ചോദിക്കണത്. ലോങ് വീഡിയോയുടെ വാച്ച് അവർ ആയിട്ട് കൂട്ടും. ലോങ് വീഡിയോ ഇട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും വാച്ച് അവർ, അതുപോലെ 2 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റ്. ശരിയാ ശരി ശരിയാ ശരിയാ. അല്ലാത്തതാണ് അങ്ങനെ, അല്ലാത്തതാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കല്ലേ, ഇതിൽ ഏടിലേക്ക് പോകാത്തത്.
പിന്നെ ലോങ് വീഡിയോ അങ്ങനെ പ്ലസ് ആവുന്ന അങ്ങനെ ആൾക്കാർ കാണുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വാച്ചവർ കൂടി ഓ അസ്കർവോടെ വീഡിയോ ഇന്നലെ 251 വ്യൂ സാധനത്തിനൊക്കെ 100 പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം അസ്കർവോ ഈ ഫുട്ബോൾ മാത്രം ആളായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. 4 മണിക്കൂർ നൈസായിട്ട് ഷോർട്സ് കൂടല്ലേ. ശരി ശരി. മെസ്സിയുടെ പേക്ക് കറക്കിയോ സഹദേ? മെസ്സിയുടെ പേക്ക് കറക്കിയടാ, ഒരു 1000 കോയിന്റെ അടുത്ത് കറക്കി. എനിക്ക് മറ്റേ ജെയിംസ് റോഡ്രിഗസിനെ തന്നു. പാവ അയാള് റിട്ടയർഡ് ആകില്ലേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ, നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാലോ വിചാരിച്ചിട്ടേ കാര്യം. അതാ അല്ല ഒന്നല്ല. ഞാൻ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ശരി ശരി, ഞാനും പോയിട്ട് വരാം. എന്തേ തേടാറിന് ബും പറഞ്ഞാല്? അപ്പൊ എത്രയായിരുന്നു? ഓടെ പൊന്തി ഇപ്പൊ അടുത്ത മാസം മുതൽ പോയാലോ തുടങ്ങടാ. എന്റെ 500 കോയിൻ പോയി. ആരും കിട്ടിയില്ല. 500 കോയിനൊക്കെ ഉള്ള ഓഫർ വരുമ്പോ കറക്കിക്കോളുണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ, പെൺപൺ പോയോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ പെങ്ങളുടെ മകൾ വിളിച്ചിരുന്നു. അവള് ഒരു അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ കോഴ്സിന് ചേരാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ നാളെ വരും എൻ്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്കോഡ് കാണിക്ക. വാൻ ബാസ്റ്റന് ഏതില്ല? ഇന്ന് വാൻ ബാസ്റ്റന് കിട്ടിയോ? അത് അടിപൊളിയാടാ, അത് അടിപൊളിയാ വാൻ ബാസ്റ്റൻ. സ്കോഡ് കാണിക്ക. സ്കോഡ് ഇത് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. ചെറിയ കരകര സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇത് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ചോറിന്ന് വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അത് വേറെ PS5 അത് മറ്റേ ഇതിലാണ്. ഇതിൽ നോർമൽ കാർഡുകൾ തന്നെ ഉള്ളു. അതില് ചെക്കിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക് അടിപൊളിയാണ്. അഡ്രിയാനിന് 100 കോയിന് കിട്ടിയതാ. അത് പൊളി സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളി സാധനം. ഇത്ര ഗോൾ അടിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് അവന് ഇത്ര ഗോൾ അടിച്ചു നോക്കട്ടെ. 351 കളിന്ന് 273 ഗോള്. റൂയി കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടയിൽ ഗോൾ അടിച്ചു കൂട്ടുണ്ടേ. 8 കളിന്ന് 6 ഗോളും 3 അസിസ്റ്റും. ഇയാളെ നമ്മള് റമിത്ര പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റേ ക്ലാസിക് നമ്പർ എവിടെയെന്നൊന്നും കാണൂല. പക്ഷെ ഗോൾ അടിക്കിച്ച് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. അത് 3 ഡിവിഷനിലല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് കളിച്ച്. 8 കളി ഡിവിഷനിലല്ലേ കളിച്ചില്ലേ. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ആകെ ഒരു പേടേ ഉള്ളൂ, ബിഗ് ടൈം ബഫഡ്. ശരി മതിയിലോ. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ബിഗ് ടൈം ബഫഡ് ഉണ്ടല്ലോ. സഹദ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആള്. ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടടാ? അപ്പൊ
ഗ്യാസില്ലായിട്ട് പെരെ പെരെ വേണേ പെരെ ഒരു മിനിറ്റ് പച്ചവറുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല പെരട്ടെ വരുമ്പോണേ ഒരു മിനിറ്റ്
ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫുള്ളി ലെജൻഡറി കാർഡ്സ് ആണ്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഗായബ് പോയിട്ട് किसी ने मेरे दुकान को सील मार दिया है। डिस्काउंट करके ताला तोड़ दीजिए। मन तो करता है जेठालाल तुम्हें डिस्काउंट कर दूं। താങ്ക് യു. എനിക്കിന്റെ കൈയൊക്കെ വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാടാ. അവസാനത്തെ 2 ട്രൈ ഗൈസ്. ദ ലാസ്റ്റ് 2 ട്രൈ. റഹീം റൊണാൾഡോ. എനിക്കിന്റെ കൈ ധരിച്ച് വൈബ്രേഷൻ അടിച്ച്. ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം തന്ന സമയത്ത് നല്ല ആനിമേഷൻ കാണിച്ച്. എന്നാ ഈ ബിഗ് ടൈം വരുന്ന സമയത്ത് ആ ബിഗ് ടൈമിന്റെ മെയിൻ അതിന് കാര്യമില്ല. 3, 2, 1. ഈ കാർഡ് എങ്ങനെ എഴുതിയ അവ പോയില്ലേ. മുമ്പില്ലേ ഏറ്റവും റൂമിയുള്ള റൊണാൾഡോ എടുത്ത കാര്യമുണ്ടോ? ഏജ് പ്രോബ്ലം അല്ലേ? റൊണാൾഡോക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ, ലോ സ്ക്രീമർ, ഫിനോമിനൽ. വെയിറ്റ് ആക്കി. കോയ വരുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ആരും പോവരുത്. കോയൻ അടുത്തത് ഇപ്പൊ വരും. 100 കറക്ക്. 100 കറക്കണോ? 100 കറക്കണ്ടാ. എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫുള്ളി ലെജൻഡറി കാർഡാണ്. ആ കണ്ടു മനസ്സിലായി. ലെജൻഡറി എന്നാ പണ്ടത്തെ കാർഡാ ഉദ്ദേശിക്കണേ? അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കണേ? വെയിറ്റ് 100 കറക്കുന്നോ? 100 കറക്ക് കിട്ടുള്ളു. കൂടി തീർത്ത സമാധാനമായിരടാ മക്കളെ. നല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സലാം. താങ്ക് യു. അണ്ണന്റെ ബി പി സെറ്റായി. ഇവിടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് അണ്ണന്റെ മെസ്സിന്റെ ഒക്കെ ബി പി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ അണ്ണനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അതിൽ അണ്ണനാണല്ലോ കിട്ടിയല്ലേ. 1 സെക്കൻഡ് ഗൈസ്, 1 സെക്കൻഡ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്കസിലാണ് ഏത് പാക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ള ഡിസ്കസിലാണ്. വലിയ പാക്ക് എടുക്കണോ ചെറിയ പാക്ക് എടുക്കണോ എന്നല്ലേ. മോഡ്രിച്ചിന്റെ ബി പി സെറ്റായ. മോഡ്രിച്ചിന്റെ ഞാൻ മെസ്സിന്റെ റൊണാൾഡോന് സെറ്റായി. പിന്നെ ആ ഇതിലുള്ളതൊക്കെ സെറ്റായി. ഇത് ട്രഷർ ലിങ്കിലുള്ളതും ഫ്രീ സ്പിന്നിലുള്ളതൊക്കെ സെറ്റായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ബാക്കി ഇനി ഇതിലുള്ള ഷോർട്ട് ടൈമിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഞാൻ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. സമയം ലേറ്റ്. ഞാൻ നേരം വൈകിയപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് പോന്ന. പൈസ വരട്ടെ. പൈസ വന്നാൽ അടുത്ത പാക്ക് ഇപ്പൊ വൈപ്പ് ചെയ്യും. ഗോ ഫോർ സെനസ്വാൻസ്.
എന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ബഫൻ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഗ്രീൻ സിംഗിൾ പുഷ്. എടാ അത് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ആക്കി ഡയമണ്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കടാ. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫുൾ ലെജൻഡറി ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ കിട്ടിക്കോളും. സെറ്റപ്പ് ആക്കിക്കോളും. ആദ്യം വെൽക്കം. എടാ നിങ്ങളൊന്നും സ്കൂളിലൊന്നും പോവില്ലടോ. ഓഫർ കാൻ എടുത്ത് 500 കറക്കിയാ കിട്ടോ? ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം എങ്ങാനും കിട്ടും. ഓ മോനെ പൈസ കൂടെ അയച്ചുകൂടി തീർക്കാൻ കാത്തിരിക്കണ്. ഈ കോയിന് വെറുതെ പോവില്ലടാ. അടുത്ത കോയിൻ എന്തായാലും കിട്ടും. ഇത് നിന്റെ വാക്കാണ്. ദാസ എപ്പഴാ വന്നേനാ? ഇവിടെ എത്തിയോ? പോടാ കിണകളെ. എല്ലാം ശരിയായി തരാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യും. പതുക്കെ സെറ്റ് ആക്കണം. എന്നെ പാക്ക് വൈപ്പാക്കി 0 പ്ലെയർ ലെഫ്റ്റ്. അടിപൊളി. ഞാൻ കളിയില്ല. അങ്ങനെ വൈപ്പിട്ടി കംബാക്ക് കംപ്ലീറ്റ്. സത്യം ഏറ്റോനേക്കാളും ബെറ്റർ റൊണാൾഡോ ഇനി ഫുട്ബോൾ അല്ല. പക്ഷെ റൊണാൾഡോനെ കൊണ്ട് പറ്റണ ഏറ്റോനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഏറ്റോനെ കൊണ്ട് പറ്റണ റൊണാൾഡോനെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാളും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലെയർ. ടിബ്രോയിന്റെ BP ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തടാ. ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് 5 ബാക്കിയുണ്ട്. ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. കൈ ധരിക്കണ്. ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരാം. കോൾസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ പണ്ട് മേടിച്ചാടാ. ഇത് മുമ്പാണുള്ളതാ. ഇല്ല ഈ ലൈകല പറഞ്ഞ കളികളിൽ എത്രത്തോളം താഴ്ത്താൻ നോക്കണം അത്രയും ഞാൻ കേറി വരും. 440 RS പാക്ക് എടുത്ത് 500 ഇറക്കി മെസ്സി കിട്ടി. അയ്യോ പേയ്മെന്റ് ഡിക്ലൈൻഡ്. പപ്പ ഫീസ് കൂടുതലാണ്. മോളെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബോണസിൽ നിന്നും കുറച്ച് പൈസ അക്കൗണ്ടിലിട്ടിരുന്നില്ലേ? 2 വർഷമായിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഇടപാടും നടന്നിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇന്നോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ തന്നെ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് വീഡിയോ KYC മുഖേന KYC അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൂ. അക്കൗണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആകും. തികച്ചും ഫ്രീ. വാ. എങ്ങോട്ട്? അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ. അക്കൗണ്ട് ആക്റ്റീവായി. RBI പറയുന്നു, അറിവ് നേടൂ, ജാഗ്രത പുലർത്തൂ. എന്താ അങ്ങനെ പറയണേ? ഈ പണ്ടാര പെൻഡിങ് കിടക്കണത്. കിട്ടി, മറ്റേ കിട്ടണില്ല. ആ 100 കറക്കണ്ടില്ലേ? 900 കറക്കിയ നിങ്ങളെ പണിയാണ്. എന്ത് ചെയ്യും? 1 കിട്ടി. മറ്റെന്തോ ബാങ്കിന്റെ പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നു. ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവോ? ഒരു അക്കൗണ്ടോ? ഇത് പെൻഡിങ് കിടക്കുക. 10 കോയിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ. ഒക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്തിരുന്നല്ലേ. 50 കോയിൻ എത്ര റുപ്യ അവിടെ? ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് നോക്കോ. കോയം വാങ്ങി തരാനോ അക്കൗണ്ട് തരുമോ ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ മൈൻഡ് ആക്കൂല. ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ മെസ്സേജ് അയക്കരുത്. ₹50 $50 ഡാർവിനും കിട്ടും. $50 50 കോയിനും കിട്ടും. എടുക്കാം. ഞാൻ വന്നു. വെരി ഗുഡ്.
ഇല്ല കഴിച്ചിട്ടില്ല. ശരി. ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പോയി കഴിച്ചോ? പോണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ആ പോയിട്ട് ഓക്കെ. ആയി വരുന്നോട് ഗ്യാസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് വയറ്റില് ഗ്യാസ് ആവും. അതായി വരുമ്പോഴേക്കും കുഴപ്പമില്ല. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് എപ്പോ വരാം റമീസറോ? റെഡിയും കോഡ് വേണോ? 50 രൂപ റെഡിയും കോഡ് ഉണ്ട്. വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരണ്ട, ഞാൻ തമാശ ചോദിച്ചു. ഡാർവിനോസ് ഉണ്ട് വിത്ത് 50 കോയിൻ എടുത്തെടുത്തു. ലൈക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണില്ലടാ. ലൈക്ക് എന്താ സൈറ്റ് ബഗ് ആയി കിടക്കും. മാർക്ക് മമ്പമ്പൽ ആങ്കർമാൻ കാർഡ് നല്ലതാണോ? അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം. ഫ്രീ കാർഡ് അല്ലേ, അതിനുള്ള പവർ ഉണ്ടാവും. തൽക്കാലം ഒരു ട്രൈ ഔട്ട് അടിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അതേ ഒന്ന് കടക്കുള്ളൂ. കോയിൻ കിട്ടണില്ല. ഇവിടുന്ന് ഇനി പേക്കാവും. ഇവിടെ അല്ലല്ലോ. സ്ക്രീൻ പോയി. ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയാ കോയിൻ എടുക്കുക. ഒരു സ്ത്രീക്കട് ഗിവ് വെക്ക് ലോയൽ സപ്പോർട്ടേഴ്സിന്. അതിപ്പോൾ പറയല്ലേ. ഇത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞടാ. സെറ്റായില്ലേ? മോനെ പണ്ടാരം കിടങ്ങാനായിട്ട് ഓരോ എൻ്റെ സമൂസ. നല്ല സമയം സമൂസ അയക്കാൻ പറ്റിയ ടൈം. ഇത് പെൻഡിങ് കിടക്കണത്. ഇത് ഇടുന്നാലും ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് പെൻഡിങ് മാറണോ? ഹേയ് വെൽക്കം ടു ദ ലൈവ്. വെൽക്കം. ഇത് കണ്ടോ? പർച്ചേസ് പെൻഡിങ്. ദാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മളെ. ഹലോ റമീസയുടെ ഫോണില് പൈസ ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോണിൽ എത്ര രൂപയാ? ഹലോ ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യാനാണ് റമീസറോ. കോൾ ചെയ്യാന് വിളിക്കണോ? ഞാൻ സർവ്വനെ വിളിക്കണോ? ഇതില് റിങ് അടിക്കണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. പണ്ടാറ് റിങ് കാണിച്ചാലും സൈലന്റിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വീപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിന്. 8113. ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കട്ടാക്കട്ടെ. എന്റെ നമ്പർക്ക് ശരി. ലോഗൗട്ട് അടിച്ച് വീണ്ടും കയറി കാര്യമുണ്ടോ? ലൈൻ ബി സീനാണ് കാണിക്കണം. റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയ മൊബൈല്. അല്ല ശരി. പല വൈക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം. അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വന്നേരം എന്റെ അക്കൗണ്ട് കളിക്കണ്ട, നീ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് കളിച്ചോ. എന്തെങ്കിലും അത്ര പേടിയാ? ഒന്നുകൂടി വിളിച്ചു നോക്കുക. എന്താ അവസ്ഥ? അതിന്റെ അപ്പം കാണിക്കണം. എന്താ 0 എന്തെങ്കിലും കയറിക്കണോ? 0 കയറിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ. റമീസറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മിസ് കോൾ അടിച്ചേ. കയപ്പായിട്ടാണ് എനിക്ക് തരുന്നത്.
അത് ചിലപ്പോഴേ ഒരു പോയിന്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു നമ്പറായിട്ട് മാറും അത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇത്. ഞാൻ മിസ് കോൾ അടിച്ചത്. അപ്പോൾ വിളിച്ചു എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ലൈവിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് അടിച്ചില്ലേ? ചെയ്യാത്ത ഞാൻ എന്നിട്ട് തിരിച്ചടിച്ചാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ഗൈസ്. മെയിൻ അക്കൗണ്ടിലത്തെ അവസ്ഥ കാണിച്ചു തരാം. കാണാത്തവർ ഗൈഡ്, കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ഓപ്പണിന്റെ വീഡിയോ ഓക്കെ. സൗണ്ട് കമ്മിയുണ്ട്, ഞാൻ സൗണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ആ വോളിയത്തിൽ കൂട്ടണല്ലേ സൗണ്ടിൽ. പോയിട്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവാ, അവിടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. റിംഗ് ഓളിയൊക്കെ ഫുള്ളാണ്. കുഴപ്പമില്ല. പാട്ട് വെക്കുമ്പോ എന്തോ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. പാട്ട് ഞാൻ അല്ലല്ല, ഇത് ഇപ്പം ഗ്യാസിന് OTP കിട്ടിയിട്ടില്ല റമീസ്രോ. അപ്പളേ ഇപ്പൊ 2 മാസം ആയിക്കണു. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, OTP കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും പറഞ്ഞോട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലല്ലേ. അബനൊരു എക്കാസാക്കിയാരനാണ്. ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ പറയാ. എനിക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് റെഫറൻസ് നമ്പറൊക്കെ കിട്ടി. പക്ഷെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്താ അതിന്റെ മറ്റേ പേരില്ലേ, എന്താ DAC നമ്പറോ? രമിത്രോ ഏതാ, ഇന്ത്യനാണോ? ഭാരതാണല്ലേ. അത് ഇന്ത്യനാണ്. പക്ഷെ പേയ്മെന്റിന്റെ ഇതൊക്കെ വന്നിക്കണു. പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഓല് തന്നിക്കണു. മരിക്കൂലേ? ഓ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉടായിപ്പ്. അതെ, ഉടായിപ്പ്. ഓ അതേ കാര്യം ചിലപ്പോ. അല്ല, പൈസ നടക്കണില്ല. ഞാനല്ല, ഓനക്ക് വേണ്ട അയച്ചു കൊടുക്കയ്യോ. സൂയില്ലടാ, സൂയൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ സ്ക്വാഡിന്റെ ഒരു ബൂസ്റ്റർക്ക് അത്ര ഇതായിട്ടില്ല റംസറോ, ഒരു ക്ലിക്ക് ആയിട്ടില്ല. അല്ലേ മീൻസ് ആ ബൂസ്റ്റർ. അല്ല റംസറോ, ഈ നാഷണൽ ഇവന്റ് കളിക്കുമ്പോ ഓക്കെ ആവൂലേ? പക്ഷെ അല്ല, വേറെ സംശയം എന്തായാലും റംസറോ, ഇതിപ്പോ ഇവരെ ഈ മറ്റേ ഇത് കൂടുന്നുണ്ടോ സ്കോഡിൽ ഇട്ടാല്? അപ്പൊ അസ്രായേലിന്റെ ഇട്ട് നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ? ഇപ്പൊ മെയിനിക്ക് വന്നു എന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഞാനേ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതിൽ നോക്കിയോട്ടെ. അല്ല വർത്താനം അതല്ല പറഞ്ഞത്. ഞാന് മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഈ പ്ലേ സ്റ്റേഷനിലേ മറ്റേ ഇന്ത്യയിൽ ജെയിംസ് റോഡ്രിഗസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു സ്കോഡ് ഇട്ടിട്ട് മൊത്തമാകുമ്പോ അതിൽ എത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നേ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അല്ല, ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ അറിയാം. ഇല്ലേ, സ്കോഡ് ലിങ്കുള്ള അയാൾ തന്നെ ഉള്ളു. ജസ്റ്റ് വെറുതെ എന്റെ ഒരു അതുപോലെ ജപ്പാന്റെ ഒരു കാർഡ് പോലെ ഫ്രീയും കിട്ടിയിരുന്നു ഒരു ബൂസ്റ്റർ സ്കോഡിലിരിക്കുന്ന. അപ്പൊ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് ഫുള്ള് ബൂസ്റ്റർ ഉള്ള ജപ്പാൻ ടീമിന് ഇടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 105 ഓവറോൾ റേറ്റിംഗ് വരും ഗോൾ കീപ്പറിന്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഴയാണ്. ഓർഡർ ഓഫ് സൈനിങ് ലൈവിൽ കാണുമ്പോ ഒരു സന്തോഷമാണ്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വേഗം പ്ലെയർ കിട്ടി. ഇതിപ്പോ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മറ്റേ നാഷണൽ ഇവന്റ്സ് പോയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കളിച്ചാൽ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ? അതെ, ഞാൻ അസ്രായേലിൽ നോക്കിയപ്പോ സ്പെയിനിന്റെ ടീം, സ്പെയിനിന്റെ വേറൊരു തന്നെ സ്പെയിനിന്റെ ടീം വെച്ചിട്ട് ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഞെട്ടി പോകും. കാരണം എല്ലാവർക്കും റോഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ബൂസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കണം. മൊബൈലിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്താണ്. ഇപ്പൊ ഇയാൾക്കുള്ളത് 105 റമിസറത്തില് ആമസ് റോഡ്രിഗസിന്. അത് 105 106 ആവുള്ളൂ. പക്ഷെ 11 പ്ലെയർ വരുമ്പോ +1 +2 മാറി +3 ഒക്കെ ആവും. ഫോർമേഷൻ തന്നെ പോരെ, സെറ്റാണ്. കറണ്ട് വന്നാൽ മതി, വേറൊരു വിഷയമില്ല. ഇയാളേതാ, കൊളംബിയ അല്ലേ റംസറോ? കൊളംബിയ അല്ലേ ഇയാള്? കൊളംബിയൻ ഫുണ്ടാണ്. അല്ല, അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമുക്ക് തരുമല്ലോ
റമീസ് പറഞ്ഞ പോലെ 106 വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നേ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഈ റൊണാൾഡോ ലോങ് റേഞ്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബൂസ്റ്റ് കിട്ടുക. അവയർനെസ് അറ്റാക്കിംഗ് അവയർനെസ് 94, ബാൾ കൺട്രോൾ 98, ഡ്രിബിളിങ് 92. അതായത് 3+ ഇയാൾക്കുള്ള ആ ബൂസ്റ്ററിൽ പെട്ടതിൽ 3 കൂടും. അതായത് ഇപ്പൊ മാക്സിമം 3 ടു അറ്റാക്കിംഗ് അവയർനെസ്. ഏതിലാ? അത് ശരിയല്ലേ. അതായത് മറ്റേ 3 അവയർനെസ്സിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ബാൾ കൺട്രോളിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ലോ പാസിന് ഉണ്ട്, കിക്കിംഗ് പവറിനുണ്ട്. ആ 98 ബാൾ കൺട്രോള്. ഇയാളിപ്പോ നമ്മളാരെ കൊളംബിയനായിട്ട് കളിപ്പിക്കാൻ? അതെ 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 അതെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റമീസ്രോ, 3 ബൂസ്റ്റർ വന്നിട്ട് 1 സ്ക്വാഡ് ലിങ്ക് ആക്കണം, എന്നാലും വേണ്ടില്ല അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ഞാൻ ചോറിന്നിട്ട് വരാം റമീസ്രോ. വരെ
ഹലോ റമിസ്ര പോയോ? വെൻപോ വന്ന് മൂട്ടിലില്ലേ? വെൻപോ ഉണ്ടില്ലേ മൂട്ടില്? മൂട്ടാൻ. ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ. ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നോക്കി പോകണ്ട. ഞാനേ ഡിവിഷൻ 2 തന്നെ കളിക്കാല്ലേ കുറച്ച്. അല്ല ഡിവിഷൻ 2 അല്ല, മറ്റേ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കളിക്കാം. പറ്റായികല്ല, കളിക്കായ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡിവിഷൻ 1 പുഷ് ചെയ്യല്ലേ. തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും എന്തായാലും ജിമ്പന്മാരെന്നെ വരുള്ളൂ അല്ലേ. ഞാനോ 1607. കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതില്ലേ. പക്ഷെ എന്തായിട്ട് ഒന്നിട്ട് റമിസ്രോ, ഇതിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഇതാണ്. അതിന്റെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു മറവ് വന്ന്. ഇതെന്താ ഒരു പുതിയൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയത്? പക്ഷേ എന്തിന്റെ വിൻഡോ ആണ് റമിസ്രോ? എന്തൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി ഇവിടെ. ഏതേക്കാര് ഒരു മറ്റേ കാണിച്ചു തരാം റമിസ്രോ. ഒരു ഔട്ട് ബോക്സ്, ഒരു ബ്ലാക്ക് വിൻഡോയുടെ ഓപ്പൺ ആയി. ക്യാമറയുടെ എന്താണോ അത്? ക്യാമറയുടെ ഓക്കെ. പോയി. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം റമിസ്രോ, ഒരു മിനിറ്റ്. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കളിക്കല്ലേ റമിസ്രോ? അപ്പൊ ഡിവിഷൻ 4 അടക്കണത് വെറുതെ ഓണാക്കിയിട്ടുള്ള ശേഷം ഓവാകട്ടെ. തന്റെ ചാർജ് വേറെത്തെന്താണ്? ഇത് ഓഫായി കിടക്കണം. എന്താണ്? അടിച്ചു പോയോ? ശരി, അല്ല ഈ ഇതിൻ്റെത് അടിച്ചു പോയോ ഇക്ക? പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അതാണ് ഒന്നല്ല പൊട്ടൽ കേട്ട് സംശയമുണ്ട്. അതടിച്ചു പോയോ എന്ന് റമിസ്രോ, ചാർജ് ചെയ്യണ സാധനം. മനസ്സിൽ മൊത്തത്തിൽ ബ്രേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ പൊട്ട് കേട്ടത് ഇതെന്നയിക്കാരം. ബ്രേക്കർ ചാടി മൊത്തത്തില്. ഈ സാധനം ഇപ്പോ ചാർജ് ആകണില്ല. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ അല്ല, അതിന്റെ ഒരു ചാർജ് ഡോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു റമിസ്രോ. ചാർജ് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം, ഒരു ഡോക്ക് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇല്ല പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
ഈ ചെറിയ സാധനമല്ലേ ചിലപ്പോൾ അതിൽ അടിച്ചു പോയിട്ട് ചെക്കൻ നോക്കിയോട്ടെ വയറെന്തെങ്കിലും ഹലോ ഹലോ രവിചർ എന്ത് ചോദിച്ച് കേട്ടില്ല. വേറെ ഒന്നും പ്രശ്നം കാണാനല്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ പോയി പൊട്ടല് കെട്ടുവാറില്ല എന്നോട്. ഇത് വരുന്നുണ്ടടി ഇത് ചാർജ് കയറായിരുന്നു ഇവിടെ ഷോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അത് ഇതിങ്ങനെ കുത്തിയതിന്റെ റേറ്റ് കാണും. അത് തരില്ല. അന്ന് ഗ്യാസ് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയോ? അത് നമ്മള്
ലീക്കായില്ലേ? അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഫുള്ള് അടുപ്പത്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഒരാഴ്ചത്തോളം. ഇത് കൊറേ ദിവസം അന്ന് മാത്രല്ലേ എന്റെ മുന്നേക്കാൾ തന്നെ. ഹലോ 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 റമീസ്രോ. ഇല്ല, ഇതുമ്പോൾ തൊടുമ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ചാർജ് വരുന്നില്ല. ഇല്ല, അതിൻ്റെ IC അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോയതായിരിക്കും. പവർ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ചാർജ് വരുന്നില്ല. ആ മറ്റേ ഷോക്ക് അല്ല, ഷോക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്. തൊടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഷോക്ക് അടിക്കൂലേ? ആ അങ്ങനെ വരികയല്ലേ? ആ സംഭവം ചെറിയ മെക്കാനിസം ഉള്ളൂ ഇതുമ്മേ. ഈ നമ്മളെ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യൂലേ, നമ്മളെ ഇത് മറ്റേത് കൺട്രോളർ ചാർജ് ചെയ്യൂലേ, ആ സാധനമാണ്. ആ അതെ 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 അതെ. അത് കുത്തിടും. ഒരു കളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ സാധാ വയറ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ബോർഡാണ്, മൊത്തത്തിലൊരു ബോർഡാണ് റമീസ്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ. മൊത്തം പ്ലഗുകൾക്ക് ഞാനൊരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കി. കൺട്രോൾ ചാർജിന്റെ വിഷയമല്ല, പക്ഷേ ചെറുത് വരുമ്പോൾ ചെറുതിന്റെ കൺട്രോളർ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എനിക്ക്. ഇന്റേത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുമ്മ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ എപ്പോഴും കളിക്കണ്. അപ്പൊ വയർഡിലല്ലേ കളിക്കണം, അവന്റെ ചാർജിങ്ങിന്റെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ പെണ്ണിന് ഇത് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഇത് നല്ലൊരു ഉപകാരമായിരുന്നു. അതിപ്പോ പോയി കിട്ടി. അത് ചാർജ് ചെയ്യാം, കമ്പ്യൂട്ടറിനൊക്കെ പ്ലേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ കൊടുത്താൽ ചാർജ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ആ തൽക്കാലം അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ. ഞാൻ കൊടുക്കലും ഇല്ല കേട്ടോ, ഗെയിം ഇപ്പൊ കൊടുക്കല് വളരെ കമ്മിയാ. അതറിയില്ല കേട്ടോ, ഒന്നില്ല. ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആ ചെറുതിന് മിശ്ര കളി തുടങ്ങിയോ? ഓ ആ എടുത്ത റോണിനേറ്റ് വന്നിക്കണല്ലോ. ആ ഇന്റെ റൂഡിക്ക് എന്താ പറ്റണതാവും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ളതൊന്നും അയാൾ ഇല്ലേനു കേട്ടോ. എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ 108 പേര്. അല്ലാതെ ആവശ്യത്തിലുള്ളതിന് ഒരു പമ്പരം ഇല്ലേനു. ഒക്കെ പാടെ കൂട്ടി റമീസ് പറഞ്ഞ ഒരു ഗെയിമിനെങ്കിൽ ഒന്നിനിട്ട് അടിച്ചാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ടൊന്ന് കളിപ്പിച്ച് നോക്കണം.
Pardio. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So off we go then. So there he is, Wesley Sneijder, a terrific playmaker. Yeah, one of the very best to emerge from that legendary Amsterdam production line. An old-style number 10 whose ability with the ball is the envy of many. And is that his greatest strength, or is there more to him? Without doubt, it's his tactical intelligence combined with his pinpoint precision. The guy is like clockwork. You have to have that if you want to play there. Jordi Alba. Sneijder. Nice looking ball. Van Dijk kept aware, and it is reclaimed easily. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലൈവ് പൊട്ടിയത് ഇതിന്റെ Passes coming off in quick succession here. Nothing much to report on so far. Each side waiting to make their... Oh, what a mistake! Okay. And he shot! And he's stuck it away! Oh, fine. I should. Hello, file offside. Now it's Yamal. That pass has been well intercepted. Now it's Rooney. Allah, taka boya pani aaya. Kimmich. Looking to play him in. Whistle goes again. It's another offside decision. I see. Speed illa aalanalla ayale. Well, he's hit it long, but astray. And then a goal to treasure league. Tacho kept his eye on it, and he's there. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. And the shot! And he looked every bit the assured keeper there. Ekitike is offering a wry smile there. Size really matters, and it's time to make it matter now. And the shot! And he gets rid in a hurry. And now a sudden chance to counter. Sneijder plays the game a step ahead of almost anyone. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Rui Costa. Rijkaard. And it's Sneijder. Sneijder going face to face with his great rival. Bumps him off it and wins back the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, good spread. Back where it came from. Rooney. Tonali. Kimmich. Could move up a gear here. And he's running through. Oh, that's an excellent interception. And it's been hooked away. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Played into space. Think through. Might be danger here. Great chance! Superb from Ekitike! He's got himself an absolute peach. Whoever is in his path, he will always find a way. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Arsenal have broken through. It's 1-0. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Kimmich wins the duel this time. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. The message is clear, none shall pass.
Neither of these two want to come off second best. Zanetti is very much the model of the modern-day fullback. Kimmich. If they want to counter, they could do with more speed. Tries to pass it through. And he's lost his man here. And that pass just didn't quite work. Khan getting this one clear. And here's Shevchenko. Yamal. And this is Rooney. Rooney stood his ground strongly. Takes on his marker. Kimmich is always scanning the pitch for targets. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Into stoppage time, very little left on it. And this is Adriano. And this is Shevchenko. Oh, it's Adriano! It's Adriano! Oh, it's a beauty! A finish of true class! Barcelona! And that is indeed the final act. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. So your views on the first half? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. So it's back to business. Nuno Mendes. And it's Shevchenko. Schneider is a player who barely needs an invitation to shoot. And here's Rooney. Now it's Yamal. Tonali. Rui Costa. And he cuts out the supply. And he's let fly. Keeper is right behind it. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. Nuno Mendes. That's been cut out, well played. That's a cute ball. The less said about that pass, the better. Oh, free. Threads one in. Schneider, who's set up one goal so far. Schneider tries to play it through. Tonali. Looking for a runner. Nice interception, well timed. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And he's got the beating of his man. Oh, looks like he's been taken out there. Whistle's gone, and the referee has given a penalty. Barcelona have themselves a chance from the spot.
ആ മറ്റേ ബാഴ്സയുടെ ഒരു അനിമി വന്നില്ലേ ആ സമയം. So this to turn it right round. പണ്ടാരം പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു. എത്ര പതുക്കെ അടിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയത്. It was almost like he was trying too hard to second guess what the keeper was trying to do. ചാടിയത് അപ്പുറത്തേക്ക്. ജസ്റ്റ് കൊനാമി തിരിച്ചാണ്. Doué. He's had it taken off him. Ekitike. This is a promising build-up, and he's quick to return it. Chance, surely! Oh, and that one's done no damage in the end. Oh, nicely intercepted. Rooney, with a reputation for taking on any shot. Can he get it through? And that has left him in a heap. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Barcelona have reclaimed it. Fernandes. Great vision. Rui Costa! He is desperate to get on the score sheet, but not this time. Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Number 3, Joshua Kimmich. Coming on the field, number 23. And this is Shevchenko. Lovely pass, but can he get there? And the shot! Goal! Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. മിസ്റ്റർ എപ്പോഴാ വേല തുടങ്ങുക? അതെ 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 ഇല്ലല്ലേ, ഞാൻ മെയിനായിട്ടല്ലേ കളിപ്പിക്കല്ലേ. പക്ഷെ ഇത് വന്നാൽ കളിപ്പിക്കലുണ്ട്. സ്പാനിഷ് ഇല്ലേ റംസറോ? സ്പാനിഷ് ആണോ കളിപ്പിക്കുന്നത്? ആ ഓ ആ ശരിയാണ് ശരിയാണ്. അതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നടക്കൂല. എനിക്ക് നേരെ നല്ല സ്പീഡ് വേണം. ബേക്കൊക്കെ മുന്നിക്കും പോകണം, അതേപോലെ ബേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുമാണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്ററോ, ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനന്ന് കറക്കിയത്, അറിയോ? അഡ്രിയാനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെയും കറക്കി ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. So we have movement on both benches. Barcelona with the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. നമ്മുടെ ഒപ്പം ഒരു CB ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ ബാക്കൊക്കെ ഗോളിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ CBക്കാ പോണത്. പണ്ടാറ് നമ്മളിപ്പോ ഗോളിക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കൂല, നമ്മൾ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ. Now that looks a decent ball. ഓ മറ്റേ ഗോളിക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലേ? Pretty loose pass. Looking for options for movement. Vieri might just make this. അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണല്ലേ? Bojan. Nicely weighted ball. Now that's well seen too. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And the assistant referee rightly gives him offside.
Not the most accurate pass. He's in a great position here. Well, that has not gone well. It's a decent chance to counter-attack. And it's Mendes. No. Batistuta. And the finish! ഏത് കുട്ടികളെ പേരാ അതോ പാസ്സായ കുട്ടികളെ പേരോ? ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോ ഇതല്ല ഞാൻ അവിടെ പോയി എഴുതിയിട്ട് അതില് മാർക്ക് കിട്ടണം. അതിലാ സ്വത്ത് കാക്കൂനെ എത്തിക്കണം. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി അവിടെ ശരിക്കുള്ള പരീക്ഷ അത് ഇപ്പോഴൊന്നല്ല, കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടേക്കാ. ബുക്കൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട്. Not much in the way of time remaining. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. അയ്യോ എന്തായാലും ഇതിൽ വിടൂല്ലേ? And that is going out for a goal kick. Hi. Zanetti does really well to win the ball there. Whatever he had in mind, that was not it. Fernandez. And here's Batistuta. Plays a sharp little ball here, and he was quick to react. Doué. That's that, the end. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will, and this place is bouncing. Well, from behind, Jim, that is some win, isn't it? Well, what we've seen is a team that... ഇയാളെന്താ ഇവര് റമീസ്റോ ഇതന്നെ 10ാം തീയതി വരെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? റൊണാൾഡോയുടെയും ബെല്ലിയും ബാക്ക്. അപ്പൊ 10ാം തീയതി വരെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് 3 ദിവസത്തിനായിട്ട് എന്തായാലും ഒരു പേക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ വരെ ലാസ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം. അതായത് പുതിയ പ്ലെയർ വേറെ പേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇനി കറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കളിക്കാം. There's the whistle. Well, down the years, of course, Argentina have produced some of the greatest striking talent ever, and Gabriel Batistuta embodies that. Yeah, he does. And in terms of out-and-out goal-scoring centre-forwards, I can't recall much better. So you fancy him to score today? I would think there's an extremely good chance. Rui Costa was alert to the possibilities, but in the end, it's fruitless. It's a promising position.
Now it's Shevchenko. Oh, now this is interesting, and the referee has pointed to the spot. Barcelona presented with a golden opportunity here. The chance to break through. He scores for sure! A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Looking for the run. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Pinches it off him. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? He's found a way through. Short changes him with that pass. Barcelona leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Oh, now here's an interesting match. Messi! He's got a goal! They're level in a trice! Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. It was the crispest of hits. He just crashed it in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. Division 5 player ato. Pudiya Messi അടിച്ചു കയറ്റി ഒറ്റ അടിയാ ഒരു തലക്കന്ന്. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Now it's Hazard. And that has left him in a heap. Oh, well measured. Adriano finding himself in space. Olise. Back towards the middle. And it's Batistuta. Now that looks a decent ball. In with the challenge. Hey, avadadelle. Messi unable to make it happen for all his good intentions. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Space for him to turn and look. Lovely close control. Stood up well to him there. Now it's Messi. He's picked his way through. Rui Costa. Now looking to orchestrate a counter. Oh, perfectly measured that. He's having a shot! Goal! Barcelona! Into the lead once more. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? And Batistuta! And the keeper has reacted superbly there. Batistuta is offering a wry smile there. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Towering header.
അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച I think he did really well to get the shot away, to be honest, given how much pressure he was under at the time. ഞാനും ആദ്യം 3-ാം തീയതി ആലോചിച്ചപ്പോൾ കുറേ ദിവസമുള്ള പോലെ തോന്നി, പിന്നെ ആലോചിച്ചു അടുത്ത തിങ്കൾ. And he is deftly. Olise! Messi running with the ball. Can he finish? It's a goal! ബ്ലിറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ മെസ്സി എന്താ ബ്ലിറ്റ്സ് ചെയ്യണത് പണ്ടാറും. In the blinking of an eye. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. ആ മറ്റേ കിട്ടിയ ബിഗ് മെസ്സിയാണ്. ഒരു 2 ഗോളി അവൻ ടൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Barcelona dragged themselves back again. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop, just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. No, he's just misjudged that one. Yamal. Kimmich is the team's great visionary. Azar. And reclaimed it in a trice. Saliba with the clearance. Barcelona have reclaimed it. Tries to play it through. Fernandez. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Hazard. Adriano. And he cuts out the supply. Olise. Olise. There he goes, motoring forward. And it's Kimmich. And it's Kimmich. Tries to pass it through. It's Adriano! Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, it's very good running, that. You're always going to have chances with that kind of movement. This possibly the last play of the half. Oh, what? And the shot! Now, who's going to be first to this? It's a decent watch, a frantic watch. It is half-time. Barcelona are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. It's a really enthralling 45 minutes, beautifully poised for the 45 to follow. The score at half-time, 2-2. Second period then underway. Tonali. Some intricate passing, looking to progress the ball. Marquinhos gets it away. Tonali. Well, that is one way to stop him. He ran himself into trouble there. Free kick given away. Yellow or red? It is red. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Rising over the bar. Ah, look, his thinking was more audacious than his attempt. That'll be a throw-in. And he's had it nicked away. Real chance! He's scored! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. Well, this is what we've been waiting for. This is the perfect... Oh, he's been caught on it here! Delivered low. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
Oh, he's felt that, hasn't he? Serginho is there to clear. And that has been cut short. Tonali. Fernandez. Shevchenko. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Plays a sharp little ball here. It's a sweeping cross. And he's heaved it away. Now it's Shevchenko. He's found some space. Bit of an appeal, but nothing doing. And he's cleared it out of harm's way. Marquinhos did just about enough to come out on top there. Olise! Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. And he can clear it away. In towards the back stick. And the keeper beats it away. Hari. ബ്രൈമിക്കിന്റെ പോലെയാണത്. ബ്രൈമിക്ക് അങ്ങനെയാണ്. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 19, el dorsal 27, el dorsal 17, el dorsal 5. Brilliantly cut out. Olise is always playing with one eye on the spectacular. Gerrard. Oh, that's wonderful alertness. It's a pretty loose pass. And here's Gerrard. Chance, surely! Well taken goal. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Vieri really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Well, that has changed the dynamic somewhat. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Couldn't squeeze it through. Done delicately. Think through. Rui Costa receives it in a wide position. No, that's been intercepted. And here's Batistuta. And Batistuta! And that would have been game, set and match. Well, he's looked very lively. He really wants to put this game to bed. Deftly away. Just eases him off the ball. And this is Vieri. Batistuta. Olise. Can he spark a counter here? And it's Rui Costa. And he's picked out the run. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, good ball. Shot a goal. And that's a real chance missed. Barcelona have their second corner now. And a header! And no, he couldn't find the finish.
That's really well cleared. Can he get it through? And he's picked it up out wide. Rui Costa. Vieri is wide and looking to get onto this. And that interception was most necessary. That was well played. Well stopped. Sorry, Mate Messi. That's a little off target. Tacho calmly anticipates. Gerrard. Oh, super ball. Batistuta! Oh, it's come off the upright. That's going across goal. Punched away. Played back in. Goes for a shot! And it's there! With fun and fury, they continue to do their thing. Pressure, what pressure? He feels none of it. Vieri demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot. And the shot! Keeper's got his work done. It's their second corner of the game. Shapes to shoot! Has another go! Hello, that is as much as we have time for. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. എന്താണോ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട്. അഞ്ച് കളിന്ന് 4 ജയവും 1 സമനിലയും റമീസും. ഒരു കളി കൂടി ജയിച്ചാൽ ഡിവിഷൻ 3 എത്താം. ഇപ്പോൾ വരെ ഒരു മിനിറ്റ്.
എന്താ റംസ്രോ? സ്ട്രെസ്സിനാക്കൂലേ മൊത്തത്തിൽ? ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലല്ലേ റംസ്രോ? ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് നല്ല ടീമാണല്ലോ ലാസ്റ്റ് കൊനാമി തന്നത്. അപ്പൊ പുതിയ മസാറനൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു എനിക്കൊരു. എപ്പിക്കായിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഇതില്ലേ ഒരു എപ്പിക്കും കൂടി കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ? റൈക്കാർഡ് നല്ല സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലേ റമീസ്രോ? റൈക്കാർഡ് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ റൈക്കാർഡിന് എടുക്കണം. ബെൻബോൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ റൂഡിനെ എടുക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുക. സെക്കൻഡ് ബെൻബോണ് പറഞ്ഞിട്ട് റൂഡിനെ എടുക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കണ്ട. പക്ഷെ സ്ട്രൈക്കർമാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. Barcelona do have the look of a team with genuine ambition. Already on the cusp of promotion, they are looking to make a statement here. We are more than ready. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. There's the whistle. Barcelona with just one principal objective. 90 minutes of action against opponents who will not give way. Challenge just a bit on the firm side. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. 1500 എത്രയായിക്കണു? അപ്പട് കളി നിർത്തിയതാ. Now it's Gerrard. No, not quite on the same wavelength. Probing pass. Guardiola gets across to intercept that. Now it's Shevchenko. Lobbed in behind. Oh, nicely intercepted. That's travelling a long way. And it's Rui Costa. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. I'll say I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. No, I mean, I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be perfect for me. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes.
Akanji tries to clear. Threads one in. Akanji can clear it away. Oh, super ball. Massa shoots! Goal! Argentina! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Well, that is one way to stop him. Drogba. That's going in strongly. Gerrard. And this is Adriano. And they're back on the ball again. And the pass is intercepted. Keeper's got good distance on that. No, that's too long. Ah, good steal. He just read it. Wan-Bissaka kept aware, and it is reclaimed easily. Now that's well seen too. Now it's Batistuta. Oh, that looks a good ball through. That is a brilliant interception. Now it's Shevchenko. Defending was strong and firm. And this is Shevchenko. Well, that has not gone well. Tries to pass it through. Well timed, excellent interception. Oh, he's going to be disappointed with that. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Good running, strong and purposeful. That's a sharp pass. And just the keeper in his way. Great chance! And a neat finish. Again, in a trice, and they are soaring. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Argentina are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Albert Ferrer. Can he get it through? Messi's cross. And that's the keeper's ball. Chance here to counter. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Tonali. They've got to make this nice and quick. Oh, he's been caught on it here. And he was quick to react. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Cute ball now. How can he reach it? And this is... And Shevchenko! Shevchenko! This guy is class! Sumptuous finish, an absolute joy! Half-time imminent! What a time to score! Was there ever any doubt? Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Barcelona cut their deficit and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Guardiola has been booked, just to confirm, for that earlier incident. It's just beyond his reach. Batistuta. Now it's Messi. Comes under pressure and it's come loose. And here's Shevchenko. Yeah, he's pulled him up for that challenge.
And no surprise, that's a booking. Oh, that's close, and that will be the last of it. It's half-time. So, engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Oh, can he finish? And he was there to get a vital touch. Oh, he's really looking like he's on the very top of his game here. And we have our very first corner. Cleared without hesitation. And there. And now they can spring out of defence. That is good alertness. That's been cut out, well played. No, that's been intercepted. Kimmich. Now it's Shevchenko. Oh, that's a key interception. Batistuta is onto it in a flash. Barcelona can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Not the most accurate pass. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. And the shot! It's in! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. And he stuck it away as if laser-guided. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. 2 goals on the day, and he may not yet be done. So the lead now is 2. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're in the driving seat now. And that's a simple one for the keeper. Tonali, and the counter-attack is on for Barcelona. Now, can they get him away? In with the challenge. Kimmich. Rui Costa. And it's Kimmich. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Albert Ferrer spots it and intercepts. Now it's Shevchenko. He's picked his way through. No messing about, just bludgeoned away. Kimmich. He's having a hit! Oh, quite a hit and quite a touch too. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter. Adriano! Oh. Well, it's not the best when it comes to decision-making. OK, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And this is Adriano. Massaro. And they're quick to get it back. And it's Kimmich. No way through. Batistuta, great vision. Oh, this looks sharp. And he's worked it through. That's good defensive concentration. Caught offside that time.
ഇയാൾക്ക് നല്ല സ്റ്റാമിന ഉണ്ടല്ലേ. ഇയാളെ സ്റ്റാമിന കുറയണേ ഇല്ല. അത് ക്ലാസിക് നമ്പർ 10 ആയതുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ റെൻസോ? ആ Cambio de jugadores en el Barcelona. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Yeah, the manager was saying he'll be facing the prospect of having to make some brave decisions around this time. How right he proved to be. And this is Neymar. He's found a way through. And again, he's sorted that out terrifically. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Inzaghi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Tonali. ആ എന്താണ് ബിസ്ക്കറ്റോ? ഇതെവിടുന്നാ? There'll be a minute of stoppage time. ബേബി വന്നോ? Lovely pass, but can he get there? And time is up. Barcelona were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. ഡിവിഷൻ 2 ആണല്ലേ. 22,000 ബാങ്ക് ലോണ്. കുഞ്ഞിപ്പൻ എന്താ തിന്നണ്? പേരട്ട ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറേ ഉണ്ട് ലൈവില്. 0 വ്യൂ ആണല്ലോ എപ്പോഴും. വ്യൂ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. നല്ല വ്യൂ പോവേത്. ആര് ബെർബറ്റോവോ? ആ മൊത്തത്തിൽ കൊനാമിയുടെ ആണോ? അല്ലല്ലേ? ശരി.
Well, here we are with everything very much to play for. Win this one and they're going up. Incentives do not come much simpler or sweeter than that one. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So we're up and running. Barcelona with just one principal objective. 90 minutes of action against opponents who will not give way. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Chance, surely! He's scored! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Barcelona have their opener. It is a goal of real significance. Well, Peter, this now poses the question of stick or twist. Do they immediately go for another one, or sit back and wait patiently for the opportunity to break? And that is a little undercooked. Serginho makes the interception. Now it's Mbappe. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. Well timed, excellent interception. Oh, that pass isn't the best. Howson gets across to intercept that. Fernandez. That is good alertness. Fernandez is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Fernandez. Played out to the left flank. And here's Mbappe. Oh, that's a key interception. Another pass just keeps it ticking over. Oh, that's a fine challenge. That's put pay to the danger. And here's Royce. And it's Serginho. And he's taking no chances there. And this is Hazard. Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Pau Kubasi getting this one clear. Rui Costa. Oh, there's a probing ball. Adriano wants to run onto this. Tries from a long way out. Oh, he's given that plenty, but no. I'm a little surprised that he actually couldn't make that count. He's so good from that range. Often he'll find the net. And he's managed to get free. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Mbappe. Kimmich. Fernandez. Not the most accurate pass. Oh, he's going to be disappointed with that. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Spread it left. Now it's Batistuta. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Akanji promptly onto that, and that is that. Adriano! Oh, fine stop from the keeper. Adriano really must be thinking what he has to do to score there. Barcelona with the corner, they're first. Impressive jump! Deftly away. And now they can spring out of defence. Hazard can so cleverly bypass the press. Now it's Hazard. He's picked his way through. Nicely weighted ball.
It's a promising position, and this is Hazard, and he's gone backward here. Barcelona can certainly afford to see this half out now and reset during the break. And that's been won straight back. Threads one in. Now it's Mbappe. He has found the way, and the shot! And that's in! They have done it! They have their equaliser! Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Going about things with and for the first half, that is that. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Well, Jim, they've both had their moments. Well, it's definitely been a game where both sides have tried to play to their own strengths, and I suppose neither side would be particularly unhappy with this scoreline. Shapes to shoot! What a wonderful goal! Dependability is one thing, and he brings that to his game, but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. Terrific goal, what a super sharp finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows, all very neat and tidy. Barcelona leading now. It's so often the case with goal scorers, little influence. Tries a shot! That's another chance! Oh, good finish! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. So the lead now is 2. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Well, that was well positioned and well pinched. The chance! Well, he got rid because he was under pressure. Barcelona have scored 2 quick goals here and are firmly in control at 3-1. And here's Batistuta. Hazard. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Shevchenko. Crosses it in. Bunu claims it. Safe hands. Batistuta. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, that is one way to stop him. Knocks it into space. And that pass just didn't quite work. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Substitution. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Can he spark a counter here? Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And this is a chance! Denied by an instinctive save. Really anticipated that well, didn't he?
Corner number 2 then. And now a sudden chance to counter. Fernandez. Barcelona perhaps contemplating their next change here. That's an imaginative pass. And it's Mendes. Looking for options for movement. Gets a good foot in there. And he shoots! Relentless! Just relentless! Relentless. It had to come! It just had to come! He had to have his say! Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here. Barcelona palpably stronger, better, superior. Tries to pass it through. Oh, good. And the shot! And that is certainly not what he had in mind. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. There's a sharp little ball here. Backward it goes. ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇന്നലെ കുളിക്കുമ്പോഴേ Barcelona മൂത്രയിക്കൂല. നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന are സമയത്ത് almost home and dry അപ്പൊ as നല്ല far ഇങ്ങനെ as going up is മുക്കിയിട്ട് concerned. മൂത്രഞ്ഞിക്ക് You can എന്നിട്ട് see how പോയി. all that tension and pressure we saw before അപ്പൊ the game, ഒരു Peter. ഒരു It's all വേദന lifted. വന്നു Now, മൊത്തത്തില്. no mistakes. പിന്നെ ആ ഉച്ചരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കസാൽപ്പ് നീച്ചപ്പുണ്ടായിരുന്നു. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Gerrard does really well to win the ball there. This is the time you need that pace. Oh, well played. That has snuffed out the danger. അപ്പൊ എല്ലാരും അപ്പൊ ബെൽക്ക് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. Really prove productive? അതായത് രണ്ട് കിടിലം പ്ലേയേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള ഷോർട്ട് ടൈമും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ബമ്പ ബാക്ക് വരും പഴയ ലെജൻഡിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒക്കെപ്പാടെ മേപ്പെട്ട് നോക്കിയിരിക്കും. Now it's Batistuta. And the number on the board is 3. He won't be happy with that one. അല്ലെ ഇവരൊക്കെ ഈ ന്യൂ ഇയറിന് ഇവരൊക്കെ ഡെപ്പിക്കട് കൊടുക്കുന്ന ആലോചിച്ചിട്ട് അവര് ഫോം ഒരിക്കലും പോകില്ലല്ലോ. And that is expertly dealt with. അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ And time is ആറാമത്തെ up. കളിയിൽ ഡിവിഷൻ 3 കിട്ടി ഒറ്റ കളി Barcelona have done it. A promotion seal. 4-1 ഓനാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ. ഡിവിഷൻ 2 3 എത്തി ഗൈസ്. വ്യൂ ഇല്ല റമീസ്, എന്തോ വ്യൂ സ്റ്റക്കായ പോലെ. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നീച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ. വ്യൂ ഇല്ല അല്ലേ, വ്യൂ 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 കണ്ട് സ്റ്റക്കായ പോലെ റമീസ് കുറച്ചു നേരമായിട്ട്. ആ നിഖിൽ ബ്രോ എന്താ പരിപാടി? കേക്കല്ലേ? നിസ്കരിച്ചിട്ട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വരാം. ഏതില്? എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അടിച്ചാൽ ഞാൻ നേരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി ഇടൂ. റെഡ് ഹായ് കണ്ണയ്യോയോ, എവിടെയാണ്? 8.8 വാച്ച് അവർ. ഇനിയിപ്പോ 1.5 മണിക്കൂറും കൂടി 2 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും ഇനി. അപ്പൊ വരട്ടോ, നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരാം. റംസറോ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വരാം.
ഇങ്ങനായാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് കറക്കണ്ട്. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ ഇങ്ങനായാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ
നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ
ഹലോ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല, ചായ ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. വേൾഡ് കപ്പ് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കളിക്കണോ? അല്ല റമിത്ര തന്നെ കളിച്ച് മറ്റേ പോയില്ലല്ലേ, ഇവിടേക്ക് പോയില്ലല്ലേ മറ്റേ. ആ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നോട്ടല്ലേ. ശേ എന്ത് പറ്റില്ലേ? വേൾഡ് കപ്പ് മെസ്സി. ഹലോ, കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് അടിക്കട്ടാ. ഏതാ ടീം? ഡിവിഷൻ ബ്രേക്ക് കയറിയപ്പോ തന്നെ മണ്ട ടീമായിട്ട് വർത്തമാനം. So here we are, a new chapter begins, new heroes will arise, new legends will be written. It is time to turn the page. Well, the stage is set for a stirring showdown here, the supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, we're on the way. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options, and Messi!
Oh, it's come off the upright. Wan-Bissaka clears without hesitation. Can he get on the end of this? And he's there to belt it away. Vieira. And smartly reclaimed. Looking to play him in, and he shoots! And he should have made them pay. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Oh. Oh, he's been caught napping. Oh, he's one-on-one. Great chance. He's delivered all right. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. I doubt very much that this was in the script. Tonali. Oh, easy pickings there. Now it's Eto'o. Iniesta! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, height could make all the difference on these set pieces. Vieira! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And now they can spring out of defence. Some good work on the right flank here. Oh, that pass isn't the best. Iniesta. Now it's Messi. Good take, and it's Eto'o! Sensational from Eto'o! About as smooth as it gets. Again, in a trice, and they are soaring. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Iraq are sitting pretty, 2-0 up. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. It'll be a throw-in. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Messi. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now he's got space here. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Iniesta plays the game a step ahead of almost anyone. Eto'o. Pau Kubasi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Tonali. Ronaldinho. And here's Hullet. Oh, super ball. Chance! It's run loose. Who's going to get there? And collective relief etched on the faces of the defenders. And no, he's seen through all of that. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Now then, the ball's come loose. Lovely pass, but shot at goal! Just cruising! They are cruising! And they are disappearing out of sight.
One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Barcelona are in need of a lift as we head up towards the break. Maldini. Now it's Eto'o. Fernandez. Kimmich. Stam kept his eye on it, and he's there. And here's Eto'o, and this is Messi. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. Mendes did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Iniesta. Ah, such a clever touch. Still no way through. The defending here is resolute. Eto'o! Well, now it's a race for the ball. So, a temporary halt to the action. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. Just a quick That just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. So, into the second half. Barcelona really have played into their opponent's hands here, Peter, and they need to sharpen up. They'll get chances in this second half, I'm sure of that. They just have to make sure they don't waste them. Oh, now he can run away with it. Ronaldinho finding himself in decent chance! Ooh. And no mistake. Just cruising! They are cruising! Gorgeous, just gorgeous. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Things looking so easy, almost too easy here. Pass somewhat off target. Oh, some astute defending there. Vieira gets across and deals with it. Well, he got rid because he was under pressure. Bumps him off it and wins back the ball. Rui Costa. Now Tonali. That's good pressing, squeezing the play. Played back to the goalkeeper. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Vieira did well to step in there. That was more than necessary. That's destined for the flank. Eto'o. Could be danger here. And the shot! He's got a goal! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. And now he has two. Iraq are having a ball here. I think there's been a greater menace to every... It's Eto'o! Brought out the best in the keeper. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Piqué defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Nice-looking ball. Unrelenting, uncompromising pressure on him. It's run loose here.
And that is out of play. Mendes picks it up out wide. There's a defensive height advantage here, Peter, but of course it's not guaranteed to work. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. Iraq have the chance to go the other way. Now it's Ronaldinho. He's picked his way through. Messi, and he's running through. That's just playing it safe and simple. Shevchenko. അല്ല ഞാൻ അതല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ബ്രോ, നമുക്ക് ആ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ട് അടിക്കുന്നത് ഡെയിലി ഗെയിംസിന്റെ ഒരു പെനാൽറ്റി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അല്ലേ കാണിച്ച്, ഞാൻ അതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ ആൾക്കാർ പറയണത് കേട്ടിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയത്. ചിലപ്പോ ആ സ്കില്ലും പിന്നെ പെനാൽറ്റി Looking for the run. I think that's offside. Yes, it is. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ലാന്ന് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇട്ടോ സാറില്ല, ഞാൻ ജിന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയുടെ അപ്പ ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടുണ്ട്. അല്ല ഇത്തോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് അവര് തരുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കണക്കിയാൽ മതി. ഇല്ല അവർക്ക് അറിയില്ല പറഞ്ഞു 14 ദിവസം കൂടി കഴിയുന്നത്. ഓല് വിചാരിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച കഴിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ ഞായറാഴ്ച Lovely feet. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടോണ്ടല്ല വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടാണ്. ഒന്നെ കളിയാക്കരുത് സംഭവം 5 ഗോളോനെ അടിച്ചു. അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം. Great vision. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Eto'o. It's Eto'o! Oh, he's kept it out. That's a great save. What a fabulous run. Okay, it didn't come off in the end, Peter, but that would surely spark some kind of response from those around him. This is their second corner of the game. They've played it short. And here's Ronaldinho. Takes the shot! Oh, terrific save. Now it's Eto'o. Oh, that's... And the shot! Oh, good finish. How many? Just how many? Just the how golf in many? class is vast. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. And with that, the hat-trick is complete. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. And here's Eto'o. Knocks it into space. Fernandez. Added time going up here. It's 3 minutes. Now then, here's Harrier hit! Oh, off the bar! Rui Costa. സബിന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 3000 രൂപയ്ക്ക് 7000 കോയിൻ ഉണ്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനത് അതില് നമ്മുടെ സ്റ്റീമില് വരുമ്പോണേ 3000 രൂപയ്ക്ക് 7000 കോയിൻ ഉണ്ട്. എടുത്തന്നെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ. എന്താണ് ബ്രോ ഹലോ എന്താണ് ബ്രോ പറയൂ, എന്താണ് പറഞ്ഞോളി. ഇല്ല ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നേരത്തെ രാവിലെ ഒരുത്തം വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച് ഒരു 100 റുപ്യ ഒരു ആശുപത്രിക്ക് പോകാനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാടാ 100 റുപ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആശുപത്രിക്ക് പോകാന്.
ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ നോണ പറയണത്, ആശുപത്രി പോകാന്നൊക്കെ നോണ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. സംഭവം വെറുതെ പറയാണേ, വെറുതെ പറയുക. 100 റുപ്യൊക്കെ എന്താ ആശുപത്രി പോകല റംസറോ? റമീസറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ സ്റ്റോൺ സെപ്സി ഒക്കെ പാടെ ഒരു റൂമിൽ കുറെ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ പാടായിട്ടാണ് ഇരിക്കണില്ലേ? ഈ ജോൺ സെപ്സി ഇല്ലേ നമ്മളെ അബുത്താറിന്റെ ഫ്രണ്ട്, ഒരു എല്ലാരും കൂടി ഓന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലല്ല. പിന്നെ എല്ലാരും കൂടി ഒരു റൂമിൽ എല്ലാരും കൂടി മൂന്ന് മൂന്ന് അവിടെ ഒരു പി സി ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്തൊരു പി സി ഉണ്ട്. ആ ആ ഹോസ്റ്റലില്ല, അബുത്താറൊക്കെ ജോലി ചെയ്യല്ലേ. ആരെ? പാറ്റ്. ആ ആ ആ ഓ ഓ ഓ ഓ. ആ 6 ഗോൾ അടിച്ച മഹാന് ഡിവിഷൻ എത്രയെന്ന് നോക്കി നോക്കട്ടെ. ഡിവിഷൻ 1 ഞാൻ നമിക്കും. ഓ റമീസ്രോ 6 ഗോൾ അടിച്ചത് ഭാഗ്യം. ഡിവിഷൻ 1 11ാമത്തെ റാങ്കുള്ളവനാ പെന്നേറ്റ് കളിച്ചത്. ഓ പാവപ്പെട്ടവനാ. ഡിവിഷൻ 1 ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എതിരായി വന്നിക്ക റമീസ്രോ. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എതിരായിട്ട് വന്നിക്കണ്. ഡിവിഷൻ 1 11 റാങ്ക് അടിച്ചോന്. ആ ഓനൊക്കെ ഡിവിഷൻ അത് 3 സ്റ്റാർ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ. ഓനക്ക് എത്ര പോയിന്റാ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവുകയാണാവോ. സാറേ കൊനാമിയെ നന്ദിയുണ്ട്, കൊനാമി നന്ദി. ആര്? കണ്ണൻ ബ്രോസ്. കണ്ണൻ ബ്രോസ് റെഡി കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡിവിഷന് വരാം. അല്ല ഞാൻ ഇന്റെ കാര്യം പറയാണ്. റമീസ്രോനോടല്ലേ കണ്ണൻ ബ്രോ. റമീസ്രോ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ തോറ്റേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ല ഞാൻ തോറ്റേരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ഏതായാലും സെക്കൻഡ്. ഓ പക്ഷേ ഈ ഡിവിഷൻ 1 വരെ വന്നേ ഓന്റെ റാങ്ക് ചിലപ്പോ കുറവായിക്കാറല്ലേ. ഒന്ന് അടിച്ചോക്ക കണ്ണൻ ബ്രോ. എന്നാ ഞാനൊരു ചായ പിടിച്ചിട്ട് വരാം. ചായ അടിച്ചിട്ട് വരാം. ഞാൻ റമീസ്രോനോട് ചോദിച്ചോ കേൾക്കണു. ഓ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് കാരണം ആ ബൈക്ക് പോയി കൊണ്ടിട്ട്. സംഭവം എന്താ റമീസ്രോ, ഇങ്ങനെ ഈ അക്കൗണ്ട് ചോദിച്ചു വരുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ അക്കൗണ്ട് വിറ്റിട്ട് ഓലിക്ക് ആ പൈസ കൊണ്ട് ഓല അക്കൗണ്ടിൽ കോയിൻ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓല് ചോദിച്ചു വരുന്നത്. ആ എന്നെ മറിച്ച് വിറ്റിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് പിന്നെ ഓല അക്കൗണ്ടിൽ കോയിൻ ഇറക്കേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാലോ. അല്ല അത് വിൽക്കും, അത് വിറ്റിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ. ആ എന്റെ മുടിയൊക്കെ പാടെ ആകെ കൊഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ. അതെ അതെ ആ ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കോ, വീട്ടിന്റെ അവിടുന്ന് ചോദിക്കോ? വീട്ടിന്റെ അവിടുന്ന് ചോദിക്കോ അല്ലല്ലോ. ആ ഇല്ലല്ലേ. ആ ഓ ആ റോട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങൊന്നുമില്ല അല്ലേ. ആ ആ അത് ശരിയാണ്, അത് ശരിയാണ്.
ആ അപ്പൊ പിന്നെ റമീസ് ബ്രോയുടെ ഏജിലുള്ളവർ അങ്ങനല്ലേ ഒരു പല സ്ഥലത്തും ആയിരിക്കുമല്ലോ. ആ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു പോകുന്നില്ലേ? ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പുറത്ത് പോകുന്നു മാത്രല്ലേ? ഓ പണിയില്ലേ? ഓ ഞാനും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനാകെ 2 മണിക്കൂറേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണുള്ളൂ പുറത്ത്. ആ ഞാനും റമീസ്ര പോലെ കുറെ കാലം, അതായത് ഞാൻ 2006 ഇതേപോലെ 2006 ഞാൻ 2006 കൊല്ലം ഉണ്ടല്ലോ, ആ കൊല്ലം ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു റമീസ്രോ. എനിക്ക് ആറാം തീയതി നമ്മളെ ട്രെയിലർ വരുമോ? 6 മണിക്ക് മറ്റേ ഇൻ ഗെയിം. മറ്റേ റമീസ്രോ, മറ്റേ ഈ ദുൽഖറിന്റെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ പേരെന്താ? ഇൻ ഗെയിം എന്താ പേര്? അയാം ഗെയിം, അയാം ഗെയിം, അയാം ഗെയിം. ആ എത്ര വേറൊരു റിവ്യൂലും കൊടുത്തിട്ടില്ല റമീസ്രോ, വേറൊരു റിവ്യൂലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇവര് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ട്രെയിലറാണ് ഇറക്കി വിടുന്നത്, വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതാ വിറ്റ്. ഇല്ല, ടീസറും കണ്ടിട്ടില്ല, ടീസറും ഇല്ല, ട്രെയിലർ കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട്. നോക്കി നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കണം, നോക്കി നോക്കാം. റമീസ്രോയുടെ നാവ് എന്നാട്ടെ. എനിക്ക് ഇന്റെ പേടി എന്താ പറയാ, അവസാന സമയത്ത് ഞാൻ സമ്മർദ്ദത്തിലാവും, കഥ പേടി. ആയിരത്തി 600 ആയില്ലേ റമീസ്രോ? അല്ല ടൈറ്റ് മനസ്സിലാക്കി, മീൻസ് ടൈറ്റ് അല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണേ. ആ ഞാന് മറ്റേ റമീസ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിലായിക്കണു, ആ ടൈറ്റ് മനസ്സിലായിട്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെയും കളിച്ചു, ടൈറ്റ് മനസ്സിലായി. പിന്നെയും കളിച്ചിട്ട് റിക്കവർ ആയിട്ട് 3 കളി കണ്ണമ്പ്രോ അടക്കം 3 കളി അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ നിർത്തി. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ഇനിയിപ്പോ കളിച്ചാൽ ശരിയാവൂല എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ. ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഈ ആഴ്ചയുടെ പകുതിയൊക്കെ ആയിട്ട്, ഈ വ്യാഴാഴ്ച വരെ പകുതിയായിട്ട് കയറണം. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാല്ല, സെക്കൻഡെ കൂടി കളിച്ചൊരു ബോറടിയാണ്. എന്താ ചെയ്യാ? ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും നാളത്തെയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ കുറച്ച് ഇവന്റ്സ് വരുമല്ലോ അല്ലെ, അത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കാം. ഏയ് 11 കിട്ടിക്ക്. അത് 9 10 ഒന്നിച്ച് എന്തൊക്കെ. എന്നാലും എന്റെ സാധനം കിടന്നാണ് കേട്ടത്. ബെൻബോൺബ്രോണ് ഏറ്റവും വലിയ സീന്, നമ്മളൊക്കെ ഒന്നുമല്ല ബെൻബോൺബ്രോയുടെ മുന്നിൽ. ബെൻബോൺബ്രോ ഏറ്റവും വലിയ സീനാണ്. ഇതിൽ 3 വാച്ചിങ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ്ടായി, ചിലപ്പോ ദയിക്കാറല്ലേ റമീസ്രോ? അറിയാത്തയില്ല. ആ ശരി ശരി ശരി. ചായ ചൂടാ അറിയാ? ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം റമീസ്രോ. എന്റെ ചായ കുടി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഒറ്റ പേനിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വെക്കുക, ചൂടാറ്റൂല. എനിക്ക് ചൂട് പറ്റൂല, തീരെ പറ്റൂല ചൂട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ. ഓ ഇപ്പൊ വരെ അവിടെ തണുപ്പ് സ്ഥലമാണോ റമീസ്രോ? ആ ശരി. ഞാനൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടനല്ലേ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൻ. ഇപ്പൊ വരാം റമീസ്രോ.
ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. തിരുമ്പി വന്നാച്ച് ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആരാ വൈപ്പ് ചെയ്ത്? ഓഹോ, സത്യം പറഞ്ഞാല് വരുമ്പോ ലൈവ് ഇട്ടുകൂടാ. സത്യം പറഞ്ഞാല് മറ്റേ ഈ ശരിക്കും പാക്ക് ഒരു സ്കാമാണ്. ആ 2 ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ 250 പ്ലെയറെ കടക്കണ്ട് അല്ലേ? അതെ. സത്യം. അപ്പോൾ ആ 2 പേർക്കും ശരിയാണ് അല്ലേ? അതെ. പക്ഷെ ചിലപ്പോഴേ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകുമോ വിചാരിച്ചിട്ടേക്കാണ്. കാരണം റൊണാൾഡോനെ വേണ്ട ഒരു അല്ലാതെ മിത്രോ ചിലപ്പോഴേ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി ചിലവര് കറക്കും ചിലവര് കറക്കൂല വെച്ചിട്ടേക്കാറ് ചിലപ്പോ അല്ലേ? ശരി 250 വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ? സത്യം. അല്ല മറ്റേ ഇയാൾ വന്നില്ല, കണ്ണമ്പുറം അങ്ങനെ പോയോ? അല്ല വരാ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി തോന്നു. ഏത് മെസ്സിയാ മിശ്രോ? ഓഹോ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle, and here we go. According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Yes, and the importance of this formation is not to allow the midfield 3 and the attacking 3 to become too detached from one another. If that happens, then pressure can quickly be applied via the counter-attack, and you can be exposed defensively. So compactness can't be compromised, and you need talkers in this team. You need leaders and people that are willing to organise things very quickly. Now it's Shevchenko. Great ball if he can get there. Rui Costa! They've got to be quick to recover this. And it's Mendes. Skims one in. Oh, that pass isn't the best. Mendes made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. And he shoots! Superb goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Good ball, good take. And that's been won straight back.
Now, great chance! It's in! A quite incredible spell. They are flying. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. So that's 2 now without reply. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency. It's fallen! He's got away with one there. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. He's had a shot! Now that is commitment to the cause. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. And that is well cleared. Medina. Looking for the run. Oh, that was vital. And now they can spring out of defence. Oh, that's a key interception. Looking to play him in. Hoist it in. Oh, good effort. Oh, he's hit the bar. And he's gone looking for safety. That has ended up in no man's land. That's good play. And he's heaved it away. Rice finds himself offside. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Forlan receives. Forlan! Oh, the ball's run loose here. So, third corner of the game. Barcelona are looking to go forward now. Adriano. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. And it's Rice. And here's Forlan. It's Forlan! It's hit the crossbar. I think that's offside. Yes, it is. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Rice. Oh, he's bustling through here. And that has put paid to that. Adriano. They've got to make this nice and quick. Knocks it into space. Floated through. And that's gone all the way through to the keeper. Munich definitely like their pressing from the front. Yeah, it's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Rice. Distributed tidily. Tonali. And this is Shevchenko. Well, that's beautifully weighted. Fernandez was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Barcelona are still behind as we reach out for half-time. He's picked his way through. I think that's a corner. Yes, it is. So their fourth corner of the game. They've played it short. He's on it. Can he get away? Forced to go back. And now a sudden chance to counter. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Costa Curta.
Can he get it through? Tonali. Kimmich. And there's green grass ahead of him. Oh, easy pickings there. Can he get on the end of this? He's having a shot! Oh. And that's in! With half-time at hand! Perfect timing! Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. A shift in momentum, perhaps. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Chance! No, just not quite. Forlan is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. And it's Kimmich. Might want to be careful there. Mateus. So a temporary halt to the action. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And he's quick to snatch it back. Now that looks a decent ball. Here comes the impressive jump. Has another go. Pass somewhat off target. Rui Costa. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Fernandez. Oh, lovely bit of skill. Well, they are still trailing, and they require a change of fortune pretty sharpish. Well, that has not gone well. Deftly away. Oh, berkambudalalla il vandaram. And this is Forlan. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he welcomes it in. And a chance! And it's in! They are right back in business. They are right Well, they back were starting in to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. Well, what a game we have on our hands here. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Oh, super ball. Chance for a shot! Goal! Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Barcelona leading now. Tries a shot! And yes, it's there! A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Substitution.
ഏയിലെന്താ കാണിക്കുന്നത് Barcelona കളിക്കുന്ന choosing to make the first change. It is compelling, this, utterly compelling. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Oh, they can break here. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. And that's a goal kick. Substitution on the field. Number 17, Nico Williams. Coming on to replace him. ഇപ്പൊ എത്ര ഡിവിഷൻ Number 21, പോയില്ലേ? ആ 94 വന്നിട്ട് കളിച്ചിട്ട് അപ്പത്തെ ജയിച്ചോ? Mendes wins the duel this time. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. And the shot! And it's in! And the comeback is complete! The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner and he picked them off instead. And that means just one thing, match ball. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? And the shot! It's a goal! And surely now the result beyond doubt. Speed of thought, efficiency of movement and certainty of outcome. Mario Götze really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Well, that has changed the dynamic somewhat. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Tonali. Passing is crisp and sharp. Now it's Rodri. Looking for options for movement. Vieri! Vieri! Amazing! That is a gem! An absolute gem! And he stuck it away as if laser guided. Yeah, and I think it always looks a bit more dramatic when the frame of the goal plays its part. Barcelona now just needing one. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Batistuta. Well read, nice interception. സത്യം This usually is the time teams go into conservation mode. He is through here. Oh, that's surely a foul. Free kick. Yellow or red? It is red. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. And no, just off target.
Gerrard. He's had it taken off him. Rui Costa. And it's Gerrard. Tries to play it through. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Argentina അല്ല മറ്റേ ഇറ്റലി റെമിസ്റോ ഇറ്റലി. Rodri kept his eye on it, and he's there. Great vision, and he plays one through. Wan-Bissaka, and that is as much time as there will be. A game that is a tale of one that got away. A position of great promise they established. രാത്രി മാഞ്ഞു പോയി ആ രക്തശോഭമായിരം കിനാക്കളും പോയി മറഞ്ഞു രാത്രി മാഞ്ഞു പോയി. രണ്ടാഴ്ച കൂടി ഉണ്ട്. എത്രയില് അതില് കാര്യമില്ല. അതെ അതെ. ബെൻബോ കളി തുടങ്ങിയോ? രണ്ടാമത്തെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. തുടങ്ങിയിട്ടില്ല? തുടങ്ങിയോ? കൊടുക്കട്ടെ. സെക്കൻഡ് ഇജ്ജ് പേടിക്കണ്ട. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പോടാ അവിടുന്ന്. അത് 1600 ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പനക്ക് കളിച്ച് തോൽക്കാൻ വേണ്ടി പോയിക്കാവിടുന്ന് ഓടിക്കോ. വേണ്ട, ഇനി സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ അല്ല. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നല്ല കളിയാണ്, എനിക്ക് അറിയായിട്ടാണ്. എല്ലാരും ത്രീലെത്തി. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2 ഉള്ളവനായിട്ട് 5-4 തോറ്റ്. 19,000 റാങ്ക് ഉള്ളവനായിട്ട്. അത് വേണ്ട, ഇതും കണ്ടോ. എടാ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും കളിക്കൂലടാ. കൊടുക്കട്ടെ. റെഡി 3 പറയുമ്പോ കൊടുത്തട്ടോ. റെഡി 1 2 3. ടിങ് വന്നോ? ഓക്കെ. കിട്ടിയില്ലടോ, കണക്ട് പോയി. എന്റെ പോയി. എന്റെ കൈ അടിയത്തേമ കൊണ്ട് വരക്ക. പേക്കടിക്കണ്ടടാ, കറക്കിയാ മതിയായിരുന്നു. എന്നൊക്കെ പേക്കടിക്കട്ടെ. ഇജ്ജ് പേക്കടിച്ചോ? ഓ, എന്റെ ഒരാള് ഇതായി. ഞാൻ ബാക്ക് ഇത് കൊടുക്കട്ടെ, ക്യാൻസൽ കൊടുക്കാൻ വരട്ടെ. ഇജ്ജ് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കട്ടോ. കൊടുത്തോ? 1 മിനിറ്റടാ. റെഡി 1 2 3. ഈ മണ്ടനെ നല്ലതൊന്നു. ഞാൻ ബജാജിന്റെ ഒരു ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ക്യാൻസലായി. സിവിൽ സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്ത് പറ്റുന്ന 65,000. അതിൽ ആദ്യത്തെ അപ്രൂവ് ആയി. രണ്ടാമത്തേത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ, ലോക്കൽ ബോഡിക്കാര് അപ്രൂവ് ആക്കില്ല. സിവിൽ സ്കോർ 790 അത്ര കിട്ടിയില്ല. ഒരു എന്താന്നാ ഫയലായി. വന്നോ? കൊടുക്കട്ടെ? വന്നിട്ടില്ലേ?
അതോ ആ 790 മിസ്റ്റർ. ഇല്ല, കൊടുക്കണ്ട. ഇപ്പൊ എന്താണ് കോളായോ? ആരാന്ന് ഇന്നിച്ച് കളിച്ചോ? ആ കണ്ണപ്പുറ നൈസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. വർത്താനം പറയുന്നുണ്ട്. സവാലോ കളി തുടങ്ങിയില്ലേ? കണ്ണംബ്രോ 10 കറക്കിയോ? രണ്ടര മണിക്കൂർ നിന്നിട്ട് 5 വ്യൂ. പണ്ടത്തെ വ്യൂകളാ കണ്ടേ. 2.5 മണിക്കൂർ നിന്നിട്ട് 5 വ്യൂ. 2.5 മണിക്കൂർ നിന്നിട്ട് 1 വ്യൂ. പണ്ടത്തെ വീഡിയോകള് അല്ല. ഇതിനും മറ്റേ ഞാനത് ചാറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴേ 2 മണിക്കൂറിൽ. പിന്നെ റമീസർ വന്നതിന് ശേഷം അത് 62 വ്യൂ 5 മണിക്കൂറിൽ. ഇതേതോ ഒരു അറബിക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അറബിക്കാരൻ അന്ന് ഞാൻ 1576 പോയിക്കണു റമീസ്റോനൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ. അത് ശരി, 576. അന്ന് കാർഡിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? അല്ല റമീസ്റോ, ഞാൻ കളിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ മറ്റേ കാർഡിന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അത് ശരി. കാർഡ് അതിന്റെ മുന്നേ വരൽ തുടങ്ങിക്കണു. എന്താ പെണ്ണേ ഡയലോഗ് അടിക്കാതെ ഒന്ന് പൊയ്ക്ക. ഇപ്പൊ റോഡ് കോമ്പലല്ലേ തരല്? Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. കുഞ്ഞി തൊള്ള കൈയിട്ട് ടൈമ തൊട്ടിട്ടാവുന്നുണ്ട് പോയിക്കണേ. പോയിക്കോളി. And that gets things running. No big chance! Marvellous goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So the game's first terrible pass. ഏതിലെ റമീസ്റോ? സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലോ? Rijkaard, and that is that. Shevchenko going after that. He's under a lot of pressure there. Could be danger here. Wan-Bissaka. Tonali. It's Kimmich. Bout of passing here, really easy on the eye. He's hit it long, but astray. This is the time you need that pace. Pinches it off him. Now that looks a decent ball.
ഞാൻ തോറ്റാ ജിന്നെ ഒന്ന് വന്നിട്ടൊന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഒരാളെ കിട്ടൂല. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And it's Bellingham. Kimmich. And it's Rui Costa. No, he's just misjudged that one. They'll want to make the most of this turnover. That's a shade optimistic. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Kimmich is the team's great visionary. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. And the counter is on. Platini. Nice control. Great vision. And he's picked it up out wide. Oh, that was vital. Kimmich. Rui Costa. Now it's Shevchenko. Can he get it through? Fernandez picks it up out wide. Tonali. Now it's Kimmich. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Well, they want another corner and it looks as though they're going to get it. Barcelona have their second corner now. Tractor have the chance to go the other way. Can he spark a counter here? Roberto Baggio, the specialist in tearing teams apart. And it's Rui Costa. Opts for safety. Could move up a gear here. And he was quick to react. Shevchenko. Oh, that's a... And Shevchenko! Sharp and fizzing, but not quite. Shevchenko certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. And this is Adriano. Shakhtar are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. A probing pass. Oh, that pass isn't the best. It's an inviting-looking ball, that. That's a pretty loose pass. Nice-looking ball. Good read, needed to be. Fernandez. Oh, good-looking ball. Oh, nicely intercepted. Not the most accurate pass. No, he wasn't going to let him past. Shevchenko. Adriano. No, not quite on the same wavelength. Rui Costa. Well, that has not gone well. Puyol has a look up and drives it forward. Roberto Baggio. Spread it left. Back where it came from. No, it's come to nothing. Kimmich. Now Tonali. Fernandez. Aimed beyond the defence. And there's chance for a shot! It's a goal! And then 2 up now, and they are cruising. in the box in there. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. Tractor
So a temporary halt to the action. Well, the second goal certainly came as a welcome surprise, Peter. So late and so potentially destructive. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. The second period is underway. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Roberto Baggio. Van Basten. Oh, that's fabulous. And that is well cleared. And it's Davis. Tonali. And there's his chance to lead the counter. Plays a sharp little ball here. Rui Costa! And needless to say, that deserved better. Oh, it's very good running, that. You're always going to have chances with that kind of movement. Pau Kubasi does really well to win the ball there. Adriano. Now it's Kimmich. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Foot in. That's a throw. Platini. Fernandez. Pass somewhat off target. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Fernandez. Barcelona ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Van Basten. Rui Costa. Fernandez. There's the man who is effectively the team's security policy. And he's heaved it away. Shakhtar have it back and can go again. Shevchenko! He's got away with one there. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. Shevchenko. Oh, just like a decent finish. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Some really good ball movement. Bellingham. Shakhtar do have a chance to counter here. Shevchenko looking to receive it in space. And it's Mendes. Neatly clipped into space. And he's cleared it out of harm's way. Barcelona appear determined to play through the middle again. And guess what? It's the same result. Nuno Mendes. Adams gets it clear. കൊള്ളടിച്ചില്ല ഏത് തൊപ്പിയോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല
അത് വെറുതെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കി വരച്ചുണ്ടാക്കിയത്. Substitution on the field. Number 6, Patio. Just a quarter of an hour to play. Oh, super ball. Batistuta! Oh, special. That is a special goal. A finish of true class. Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist. Goes for a shot! And he's stuck it away. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe. Shoots! Oh, crossbar! And it's Vitinha. And here's Diaz. Kaut. Rui Costa. Oh, they can break here. Now it's Vieri. Now, can they get him away? And it's been played through. Vitinha. And it's De Bruyne. And this is Dembele. He's picked his way through. Pau Kubasi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Diaz. Oh, now he can run away with it. It is a corner. De Bruyne plays it short. Rui Costa. Gerrard. Nicely shaped ball. Puyol kept his eye on it, and he's there. And that is it. The referee has seen enough. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Mohammad Exar. ജയിച്ചാൽ 500 റൂമിലുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ 500 സ്പോട്ട് തരാം ജയിച്ചാൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട്. ഓ വേണ്ട, അവൻ ജയിച്ചു. തോറ്റവൻ ആ വൈക്കണ് മുങ്ങേ. ഓനാ വൈക്കണ് മുങ്ങും. നമ്മള് തോറ്റ അങ്ങോട്ട് ഒരു ആ വൈക്കണ്ട് പോവും. അല്ല, നമ്മള് ജയിച്ചാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ വൈക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അത് വേറെ കാര്യം. നമ്മള് കളിക്കണില്ല. ഓ കൊടുത്തോ? അടിച്ചു കൊടുത്തോ? ഓ
വന്നില്ലല്ലോ വന്നില്ലല്ലോ വന്നില്ലല്ലോ. ഹായ്. അല്ലല്ല കളിക്കണേ കളിക്കാം. ഇപ്പം എത്ര പോയിന്റ്? ഓക്കെ ഞാൻ കളിക്കാം. റെഡി പറയുമ്പോൾ ഇനി മാറ്റരുത് കേട്ടോ. കൊടുക്കട്ടെ? വന്നില്ല. ഇല്ലല്ല വന്നില്ല വന്നില്ല. വന്നു വന്നു. ആ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. വന്നിട്ടില്ല. കൊടുത്തോ? ചിലപ്പോ അതേക്കാരം. അയ്യ അതെനക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവൂലേ? അത് തോറ്റു വരുന്നതിലുള്ള ഇടക്ക് പേടിയാണ്. ഞാൻ 1600 ഞാൻ നല്ല ടെൻഷൻ പിടിച്ചിട്ടാ കളിക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ മൊത്തമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോകും. പേടിയുണ്ട്. അതെ അതെ. അല്ല മനസ്സിലായി കളിക്കാന്നുള്ള ലെവലിക്ക് പറഞ്ഞ തന്നെ. പക്ഷെ എനിക്ക് വയ്യ. ഒന്നാമത് ഞാൻ ഭയങ്കര ടയർഡിലായിരിക്കണേ. വന്നോ? എന്താണ് 6:17 ഞാനെന്നാലേ അയം ബാക്ക് പറഞ്ഞ് പോട്ടെ. അതല്ലടാ പോടാ.